ensure that you make a profit. Otherwise, you will have to kind of even incur losses. And Tata really went ahead with that because it was their dream to give the product at that particular price, even though it became finally a little higher than whatever they promised, but still they were going ahead and launching the particular product. And sometimes you cannot really think of cost and do pricing. You may have to do pricing and then find about the various methodology to fix your cost. So I guess that is the reason your professor, Dr. Arasu, decided the topic need to be pricing and cost analysis, not cost analysis and pricing. Okay, so many a time the price of a particular product is decided by the market forces as well. So in the market, it is given at that, or it is sold at this particular rate. Whatever I spend as a cost is immaterial. I'll have to sell it at that particular rate to be competitive in the market. You all agree with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, there are certain goods and services where the government will decide the price. In that scenario, also the manufacturer do not have a control on the price. He will have to go ahead with the price what the government fixes, and then he will have to make a product or service according to those requirements. Yes? Yes, ma'am. Yes. Keeping all this in mind is what we will do this particular session. So we will move on to cost, and then we will kind of learn what is cost analysis, and then we will come back to pricing as well. All right? Because we need to go back to our students who are very good at whatever subject we are teaching them as of now, in the sense like they may be learning IT or say electronics or mechanical engineering, whatever. And today the country is looking for more and more entrepreneurs, and the country also looks for the engineering colleges and institutions to ensure that the young participants in a program start up their own venture rather than looking for employment, because generating employment has become a very big challenge as of today. And with that in mind, if we are able to teach them from the beginning how to understand, I guess most of you would be doing this as part of your curriculum itself. Say, for example, if you're teaching how to make a casting in a manufacturing program, then I guess you would also talk about the cost of the particular product, which is a casting which they develop in their process. So you would talk to them about how they can kind of use a combination of material and reduce material cost, how they can reduce labor by using the latest technology. All this, I guess, you would be doing. And that is what you're going to do henceforth as well, a little more focus on details of all those things. That is what this session is going to give as a benefit to you as a participant in this program. Okay, so we also talked about who decides it. If I'm a manufacturer, sometimes I get to decide it. Sometimes somebody else even will decide, the market forces or the government will decide the pricing. And how is it decided? It depends on the demand. It depends on the nature of the product or service. Because if it is an essential good, then even the government has a better saying on that, the pricing part of it. If the government procures majority of that which is produced a good, like say for example sugar, then the government also procures part of the production, and then the government decides the price for that. The rest of the sugar manufactured by the company is what the company has a control in decide, or rather the market forces has the control on the pricing.
but part of it is decided by the government. So this whole process is called pricing, and pricing plays a very, very crucial role in economics as of today. And therefore, it affects all the engineers over there because majority of them are the ones who think differently, who bring into the world a lot of products and services. We have a lot of methods of education in this country where it basically majority of products and services be in whatever line, there are these engineers involved. If you take for example somebody want to manufacture medicine, over there even your engineering knowledge is required. Somebody would want to manufacture sugar, yes, without machinery and all the processes you would not be able to do. So you name it, there is an engineer's role, and the engineer would have studied different things. Combined with that knowledge of the basic sciences, along with engineering is what you decide various products and services, and therefore making them understand how they do it all as a process, then find out what is the amount they spend as a cost, and then decide the pricing, along with the understanding that there are other forces like market forces and the government which also play a role in this whole process of pricing. Okay. Okay. So basically, because majority of your engineers are going to teach engineering students, I have designed this particular content to be like design costing system for job and process oriented manufacturing environment. Is that all right? Have I understood correctly about your expertise and what I want to deliver to you? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. So this session will help you finally to design a costing system for either a job-oriented manufacturing or a process-oriented manufacturing organization. All right. Okay. Okay. So what is cost? This also I asked as a question and majority of you answered correctly. What you spend to acquire or make a product or a service. Okay. So that is called as cost. What you spend to acquire or make a product or service is called cost. All right. Okay. Why cost analysis is what? How you spend this cost and what action you should take. What action you should take to ensure that your spending would benefit the product as well as the consumer or customer. Because you cannot really spend whatever you want. You will have to remember that there is somebody who's ready to buy you or who would buy from you when it is comfortable for buying. Otherwise, they may not buy from you. And the moment you decide to spend whatever you want and charge whatever you want, then you don't have place in the market, because one is the market forces, the other is the government, and the third is the demand even would reduce if you think that you can charge whatever you want. Unless otherwise, say for example, certain products might be when it is costly, yes, people prefer it, not all products. So we will have to be very careful about teaching this, because students may question us today, like there are certain specific services when it is costly or specific products when it is costly, people prefer. Those are cases where you can really make it costly and expensive as well. We will have to remember that. So in simple terms, cost can be defined as a sacrifice made, that is resources given up to achieve a particular purpose.
Then what is an expense? An expense is defined as cost incurred when an asset is used or sold for generating revenue. Expense is defined as the cost incurred when an asset is used or sold for generating revenue. So when I use a particular, say for example, I install a machinery, I use it, and whatever amount is spent in the process, that is, I don't use a machinery for 1 day, 1 month, 1 year, I may use for multiple years. Now the machinery value will go down. That value which is going down, I will have to treat it as an expense. Okay, that value which is going down in the machinery which I'm using to manufacture a particular product, I will have to treat that value reduction as an expense. Cost is all of the resources put together. It will include the material cost. It will include the expense which I spent in terms of usage of the machinery. It will include the labor cost. It will include the admin cost. It will include everything. All resources put together for a particular purpose is called cost. Are we able to differentiate between both these terms? Okay, why do we need to understand this term? Anyone can answer? So why I need to differentiate between cost and expense? I need to, yes, ma'am. The price. One is to, yes, ma'am, very good. One is to fix the price. The other one, I should teach my student participant to remember that everything involved as a whole will have to be accounted for. Majority of times, technology and technopreneurs understand that I need to have a facility, say, for example, a big land for my workshop, a building on that land. I will spend lakhs or crores of rupees on that. And then I install a machinery. Again, I spend lakhs of rupees. And then I go start my manufacturing unit because I do understand there is a demand for this particular product. And I have my own technology to manufacture it. I go ahead and manufacture. Now, when I talk about the cost, I will remember to include my raw material cost because I'm paying for my raw material and buying and processing it in my organization. I will remember to include my labor cost, even what I pay for my supervisor, what I pay for my clerk, what I pay for my accountant, all that I will remember and I will add to find what is the total cost. But I may not remember that I bought this land. I put a building on this, I put a machinery on that. I need to include a part of that cost as well because I can't put entire land cost or building cost or machinery cost on the single production, whatever, like 1 month production or 1 year production. I can't put it all together on that, but I need to remember to put a part of it. That is the reason I differentiate between cost and expense. Because there are certain expenses which are incurred when we use an asset. When we use an asset and we may forget it, so we shouldn't forget. We are using a machinery means that machinery can be used for, say, 10 years or 5 years. After that, I need to replace the machinery. Therefore, if I don't include that as a cost, part of the cost, then I will not be able to save for that in the future. So I should remember, because I need to replace this machinery on a year-on-year basis, I should be able to save for it and then keep aside an amount so that end of 10th year I will be able to replace that particular machinery. That is the reason I define cost as something which is total resources given up to achieve a particular purpose, and expense as cost incurred when an asset is used. Right? Madam, once again, Mr.
One participant in Yes, YouTube, Mr. R. Saranakumar, yes, is sir. requested two questions. One, shall we take asset maybe service, ma'am? Yes, sir. Second Yes, question. we will take it right now, sir. No issues. Second question, as an entrepreneur, we only have to fix the price for our product. As an entrepreneur, we should only Fix the price of our product. absolutely, sir. Absolutely, as long as the market takes the price. I agree with you 100%. As long as the market is willing to pay the price, we can fix the price. No problem at all. No problem at all. Sir, do I need to explain this part a little? Yes, madam. Yes, madam. Continue, madam. Okay. So as an entrepreneur, when I want to decide the price, I need to understand what product or service I'm going to give it to the market. For example, I've studied IT and I'm going to, I am a firm which can provide web designing for others. Now, when I go design website for somebody else, I can charge a fee for this. Now, I can decide a fee as long as the fee is something similar to all others. It can be little higher also. I don't say that it should be equal to others or lower than others for me to sell. It can be little higher also. But my services, that is the web design, what I provide to them, or the website creation, what I do for them, they should find value in it to pay more for me and then come forward to take it from me. If I'm going to charge, say, for example, another small firm, which is a manufacturing unit, would want to create a website and promote it all online. And I go as an IT firm and I want to design and give it to them. And I'm going to say, in normal course, all others would charge something around, say, 50,000. I'm just talking as a random figure. Okay, no understanding this as a random figure I'm talking. Say others would charge somewhere around 50,000 for that designing and launching and everything. Now I'm going to say I will charge you 1 lakh. Now for the rest of the 50,000, what value add I'm going to give will be the question from the buyer. Will the buyer buy from me when I give it at that price? So I can decide whatever I want as long as I'm able to sell it in the market. Okay, yes, as an entrepreneur, I have a right to decide my price, provided it goes along with the market. Okay, that is why I said market forces play a role. Sometimes in certain goods, I did not say products, in certain goods, the government also interferes. Okay. Shall we move ahead? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Now a little intricate detail. This will be useful for you when you teach your students. Actually, as a teacher, like many of you may know this already, but not to forget, we need to teach our students when we are teaching them how they have to decide their costing, especially when they are doing an entrepreneurship course. So product cost is a cost assigned to goods that were purchased or manufactured for resale. Okay, you may purchase and resell, or you may manufacture. Okay, in both the cases, goods which are purchased and resold, the cost is also called product cost. Manufactured, that is, you buy raw material, process it further, and then sell it, that is also called product cost. Okay. This can be further divided into period cost and unit cost. Okay. What is a period cost? Okay.
Say, for example, can you give any example which normally your students would manufacture? Some engineering example, so that I will be able to differentiate between what is period cost in that and what is unit cost in that. Any one of you can answer. Madam, in thermal power plant, coal prices varies with the time. That may be period cost. Just on assumptions. Okay, ma'am. That coal is an input for in a process, right, ma'am? Yes, ma'am. For thermal population. So it varies according to the time and climate. So processing price may be varying. Excellent, ma'am. Excellent example. Excellent example. Okay. So if coal is one of the ingredients, then like if we can measure, ma'am, if we can measure, we can even directly find out like how much it contributed in the process of manufacturing a particular batch, and put it as a charge on that batch cost itself. Okay, so okay, but if you pay, say for example, supervisor's salary, then you can call it as a period cost. For every month you will pay a salary, and for one whole year the salary normally will remain the same. Am I right, ma'am? Yes, ma'am. Some company puts Yeah. Yeah, like for one, whatever cost remains the same for one whole year generally is considered as period cost. We don't even think that period cost will have to be stagnant, because we know that supervisor's salary will also be revised. Yes, ma'am. Anybody's salary will be revised. So say for example, if they are using rental accommodation, then that also is a period cost. Rent will be paid for a period. It is also a fixed cost, ma'am. Very good, ma'am. Very good. Yes, It it's is a fixed also cost. yes, it is also a fixed cost. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So you will have to consider period cost carefully because it also decides certain things. Say, for example, if I'm having a facility paying rent, I better use the place. If I don't use and keep paying rent, it is a waste. Okay. Unit cost is for the whole product, single unit, whatever I spend is called unit cost. So suppose I make only 10 units in a particular month. My period cost will have to be shared by only the 10 units. Suppose next month I'm able to make 100 units. Now my period cost per unit will come down. Okay, when we see examples, we will understand. For time being, let us understand period cost is something fixed for a time period and will vary later on. But unit cost may vary continuously because, as ma'am rightly pointed, some raw material cost will keep on varying. Even coal is not even a direct raw material, it is an indirect raw material. The variation in the cost of that will also affect my total cost. Right, ma'am? Yes, ma'am. So which means a direct material cost, if it varies, we can understand how much it will affect our cost.
Okay, those of the teachers who are teaching textile students will understand like how was pre-COVID, COVID Sure, madam. and Sure, we understand. Yes, we understand. post-COVID scenario in the country, right? So pre-COVID, it was kind of not good for a textile business. During COVID, it became suddenly so good. And the end of COVID, like it is post-COVID, again, there are problems for this textile business, correct? லேபுக்கு போறேன்னா சீக்கிரம் போமா, ஏமா இப்படி ஸ்டாக்னண்டா இருக்க, சீக்கிரம் ஓடுமா. Ma'am, Selvalakshmi ma'am, please unmute yourself. Sorry, please mute yourself. நீங்க 4th hour போனீங்கன்னா எனக்கு ஒரு லைப்ரரி புக் ஒன்று இருக்கு. Ma'am, Selvalakshmi ma'am, please mute yourself. 40 செகண்ட் விட்டு போறேன். Selvalakshmi madam. ஆடிட்டிங்கா? ஆடிட்டிங். Selvalakshmi madam, kindly mute your audio. I kindly request every participant kindly mute your audio and video. Thank you. Continue, madam. Thank you, sir. So where and all do we use unit cost? In process costing, output costing, operating costing, all these places we use unit costing. So in a process, if we are producing a number of goods, it can be measured in whatever terms. Say, for example, if it is sugar, then we use process costing. Sugar, you know that it can be measured in terms of kilograms and tons. So because the whole way it is manufactured involves process costing, we use a methodology called process costing to find out the cost of the final output. This applies to many other, process costing applies to many other industries like chemical manufacturing. Even textile manufacturing uses only process costing. So whenever there is a process involved in the whole manufacturing process, we use this process costing. And how do we measure the unit cost is, once the entire process is completed, what is the total output and what is the total cost? Then total cost divided by the total output in whatever be the measurement terminology, we will get the unit cost. So in each of the engineering departments, you will know like if you use a process, then what is the output and how that output is measured. And now that total cost, whatever is spent in case of India, it will be Indian rupees INR divided by whatever is the units you consume. Then you will get per unit cost. So can anyone give some example for this? In textile, what do you use? So say for example, you are converting cotton into yarn. What is the measurement for that? Madam, actually, I want to give you an example. Yes, sir. In textile, you told us product cost. Actually, we call it in classroom, we call it as indirect cost because it cannot be conveniently identified with the product. Superficially like that. Okay. At the same time, cloth can be identified in the final output. So cloth is a direct cost. Button is a direct cost. Zip is a direct cost. Those things are called a direct cost. And indirect cost is a supervisor salary, maintenance supervisor salary, maintenance department salary. Those things are coming under the indirect cost that cannot be conveniently identified with the product. Correct, sir. That is correct. That is correct. So I'm asking you. Similarly, for process. Oh yes, ma'am. Go ahead, sir. Yes, go ahead. Process cost in the sense for dyeing and printing, we are not producing any product. At the same time, we color the material. In that case, we calculate process cost, madam. Actually, for dyeing, what are the
inputs, what are the chemicals that are taken and what are the current charge, like that we calculate, and we call it as a process cost for 1 kg of material dyeing. That is what I asked, sir. Number of units here will be, say 1000 kgs if you produce, you can find it for 1 kg, correct? Yes, madam. Yes, exactly. Yeah. So total cost you will take divided by 1000 kg, then you will get 1 kg. Now, say for Yes, example, in the month of January, you produce 1000 kgs. In the month of February, you produce 1050 kgs. In the month of March, you were able to produce 1100 kgs. Now the total cost did remain the same. The total cost did remain the same. What will happen to the unit cost? Yes, madam. Yes, madam. Unit cost will reduce. Very good. Unit cost will reduce. So the objective Yes, the objective is to reduce the unit cost as much as possible, which can be done if we are able to bring in efficiency in the production process. If we bring in efficiency, I'm not saying like from 1000 we will jump on to 1500. It is not possible. But from 1000 kg, we can make it as 1050 kg, 1100 kg. That is a possible improvement for the inputs given. And if we are able to do that in the process, I know that it can't be done in dyeing process, but I guess it can be done in some other process. Am I right? In dyeing process, whatever is the input, majority you will get the same output or sometimes a little lower output. Am I right? yes, madam. Yes, madam. Right. But you can do it in some other process, right? When you are mixing and creating the production outflow. Suppose you give an input of 2 raw material, cotton and might be some other raw material for a blended yarn. Now the formula can be corrected slightly to increase your output. Suppose you are giving 1000 units of cotton, 500 units of something else, some other fiber, and you're going to get a blended output. And with this 1500 input, all these years you've been getting an output of 1250. Now, can you strive to make it as 1300 instead of 1250? Is it possible in the process? And certain improvements done, is it possible? The input will remain the same, 1000 plus 500, or maybe you change even that formula as 1050 and 450 or whatever, or 950 and 550, but you will ensure that the output increases a little bit than what it used to be. Is it possible? Yes, madam, that is possible because when input remains same, when we can get more output for the same input, that means productivity is increased. When productivity increases, automatically the cost will come down, as you said. So this is the methodology which we need to teach our engineers, because they should know that if they increase their efficiency and automatically effectiveness of the organization will increase. So that is where the cost calculation, how a little improvement somewhere will lead to a much more improvement in the cost analysis would come to them. That is what they need to understand. Okay. So how can these engineers do all this calculation? Is they can get all of them involved. All the department representatives can be involved and explain what do they do. So finally, they can understand what they have been doing all this over these years, and where a little improvement can, historical cost is already there, where a little improvement they can do so that they can improve the output as well as reduce the cost. This should be the way we
try to enhance their understanding about how to use cost. And in cost analysis is about that only. Every time I look into what history I have and how do I improve it. Okay. There is also this another method of market-based method. This can be done by small firms who really do not have many departments or many experts. Though they may have departments, they may not have many experts in the departments. They can use this particular method. They can go study in the market what is the cost details of others and fix their cost accordingly so that whatever price they want. Sometime before, Professor Arasu and another participant raised a question, I am the entrepreneur, I can decide my price. Yes, I can, provided it is acceptable in the market. For this, small enterprises can also go to the market to understand how do they find cost of others and then try to improve their cost. This is another method which they should know. It's not that like for marketing only I need to go to the market. Many of us always believe technology I have because I've studied technology, and market I will have to kind of go and study the market. Finances I kind of find it difficult because I do not know. So that is where many organizations have a difficulty. So they have to understand, even for a costing, I'll have to find what is the others in the market are doing, what my competitor is doing. It's not about my competitor being vibrant in the market, announcing to the people I'm there, using all social media right now and making a big noise over there. It's not about that alone. It is even about what cost they are incurring, how am I going to compete with them? So that knowledge an entrepreneur should have. Okay. Finally, it's not about all these two methods alone. It also means like what of basic knowledge about like what are the various material. Do I have a bill of material? Whenever I buy, even ma'am was very right in pointing out the coal prices. Coal prices keep varying. Coal is generally a element which is not the main material. But I'll have to remember that. I cannot forget it because I use it in my process. So in this case, if the entrepreneur is trained or your student entrepreneur who's going to study with you is trained about every detailed drawing which he should have to get into the process, like what he should do step by step, then he will also understand how many machiners will. Railway station bus Standard machinery rate and standard time required for the process, all these details. As engineers, all of you will know how important this is for them to understand in detail. In the subject itself, you would have taught them. Please remind them all that in your entrepreneurship course. Tell them what they learned is their basics and they can never forget about it. Ask them to fix up all those things and then estimate cost, because that's very, very important. And having documents for all that is also very, very important as far as calculating cost is concerned. Without documents, they cannot really calculate. Okay. So some professor already told, they remind what cost will go where. So the prime cost is the direct material cost, the direct labor cost, the direct expense cost. With that, we add all the factory overhead like indirect cost. Say, for example, if a supervisor is there,
I add it as an indirect cost. So I add it to the total of the prime cost and then call that particular total as factory cost. And then I add all admin expenses and call that as cost of production. Then add all selling and distribution expenses, then call it as cost of sales. Now I decide a margin. So this is what ma'am was telling initially. I decide my selling price, which will have this element of profit. So my selling price plus profit is, my selling price will be cost of the total sale plus the profit will be my selling price. So if I have whatever selling price, normally in the course, I should assume the selling price includes my profit. The selling price includes my profit. In some scenario, might be your profit may be a minus figure, that a selling price is lower than cost price. That is a possibility, which I guess we teach our students in even class 4, right? Profit or loss, I guess in class 4 itself in mathematics, there is an element taught. Okay, so it is this direct material, direct labor, direct expense. Then added the factory overhead. Now, if I have control over the selling price, well and good. If I do not have control over the selling price, then this is where I love to concentrate. Can I reduce my direct material cost? Can I reduce my direct labor cost? Can I reduce my direct expense? Or can I do something with my factory cost? Or can I do something with my administrative expenses? Or can I do something in my selling and distribution expenses? Today, a lot of concentration is in this area, reduce selling and distribution expenses. And social media actually helps a lot for many firms because compared to the earlier generation, the way organizations advertise and take it to the market has changed a lot. And selling and distribution expenses can be reduced a lot because we also understand there is something called just-in-time inventory and all these, where organizations do not spend a lot of money in holding inventory and also all that, and better distribution methodology reduces cost for organizations. So in a way, we can control all this. Even if we are not able to control the selling price, we can control all this and try to provide a quality product. Remember, for controlling cost, we should not think that we can reduce the quality. Yes, sir. Thirumalai Swami, sir. You have a question, you have raised your hand. Professor Thirumalai Swami, you have a question, you have raised your hand. Madam, nothing. Madam? Yes, sir. What is the question? Madam, one question from YouTube link, ma'am. Our participants are okay, sir. in the YouTube link. So I posted in the chat box, ma'am. Okay, 1 second, sir. I'll open it. Yes, sir. When we produce quality products in the market, Pro can also compete with the products with the same price. And how can we fix the price based on market? Okay. Good question, sir. It depends on what product we produce. This is Professor Govardhan from Nanda Polytechnic College, Erode. So this is a very, very valid question. If I produce quality product and some competitor is going with the same price without that quality or a low quality, then how can we fix the price based on market? This is the question by Professor Govardhan, Nanda Polytechnic College. See, like when it is a repeat purchase, the customer will understand who provides quality product.
So if you are selling something which somebody will have to keep on buying from you, I'll give a proper engineering example. Say, for example, Coimbatore has a lot of manufacturing units which supply components to the automobile industry as a whole. Now, one manufacturing unit produces a particular product and supplies, which is a quality product, and it is priced some X price. Another manufacturer is also supplying the same product, but with a low quality at the same price. Now, the automobile manufacturer who is keeping on buying this will automatically know that who gives quality product and who is not giving quality product. So if they are not giving quality product, automatically the buyer will stop buying. So do I answer your question, Professor Govardhan? Madam, அவங்களால reply பண்ண முடியாது, madam. They are not able to reply. Okay, because they are online. Okay, sir. Okay, they're in YouTube channel. Fine, sir. No problem. No problem. Madam, one more question from participant, Mr. R. Sarnakumar. Yes, sir. How can I differentiate acceptable with affordable while fixing the cost? Affordability and acceptability. Assertability. Acceptable and affordable while fixing the cost. Acceptable and affordable, right? Acceptable and affordable. So I will type it, like you just check and tell me whether am I understanding it correctly. One side, madam. Because the pricing is acceptable for me from manufacturer point of view, but it cannot be affordable to the customer. How can I manage this issue? Sir, I've just typed the two words, affordable and acceptable. Have I understood correctly? Can you just look and tell me? Okay. So can you look into the chat and tell me? Have I understood correctly? Yes, madam. Yes, madam. Okay, sir. Okay, sir. Affordability and acceptability, it is a very beautiful question, sir, actually. I know that I will have to spend so much to buy some component or product or whatever as a customer, but I cannot afford that. I know that this particular product has that quality, but still I cannot pay for it. What is the solution? That is the question, right, sir? Madam. Okay, sir. Now, as long as the customer is able to understand that it is acceptable for him, but it is not affordable, there are certain methodology where the organization can control cost. It depends on volume also. It depends on volume as well. So as we go by, I have few examples to discuss. When we discuss those examples, might be we will get an answer for this question. It's a very, very, very beautiful question as such. But this can be taught with a small example, which I would just go ahead and do it. Okay, madam. Okay, sir. Okay, madam. So for 5 minutes, let me continue whatever I'm doing. I'll finish this and move ahead with those examples. Okay. From the previous schematic diagram, this is what we can understand. Cost of selling price will be cost of sales plus profit or loss.
Sir, Arasu sir, some people are. Madam, R. Savitri, madam, kindly mute your audio. R. Savitri. Tirumalai Sami sir, kindly mute your audio, please. Tirumalai Sami and Savitri. Okay, sir. Thank you. I guess they've done. இப்போ லைக் ஒரு ஷார்ட்டா வந்து நம்ம இவ்வளவு நேரம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கறத நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். இஸ் இட் ஆல் ரைட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ நான் தமிழ்ல பேசுறது? Yes, madam, you can proceed. ஓகே. இப்போ செல்லிங் பிரைஸ் அப்படின்னா அது வந்து டோட்டலா எவ்வளோ காஸ்ட் அது வரைக்கும் ஆச்சோ அது எல்லாம் ஆட் பண்ணி, அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் சேல் வரைக்கும் கொண்டு வந்ததோட இது கூட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணணும். இல்லைன்னா சில டைம் அது லாஸா கூட இருக்கும். அது வந்து பிரைஸ் வந்து சில டைம் காஸ்ட்டை விட குறைச்சலா இருந்ததுன்னா அது லாஸா இருக்கும். ஸோ செல்லிங் பிரைஸ் சில டைம்ல, எல்லா டைம்லயும் இல்லை, சில டைம்ல காஸ்ட்டை விட குறைச்சலா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இருந்தா அது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பிளஸ் லாஸ் ஆயிடும். பிளஸ் லாஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு மைனஸ் ஃபிகரா இருக்கும். காஸ்ட் ஆஃப் சேல் வந்து 1 lakh rupees இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து 90,000க்கு தான் செல் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த லாஸ் வந்து 10,000 அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேலுங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பிளஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போட்டோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஃபேக்டரி காஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்டே ஒன்னா சேர்த்தினா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்துடும். ஃபேக்டரி காஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் எல்லா ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட். பிரைம் காஸ்ட்ங்கிறது மெட்டீரியல், லேபர், டைரக்ட் சார்ஜ். இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த பிரைம் காஸ்ட். அதனாலதான் அதுக்கு பேரே பிரைம் காஸ்ட். நான் வந்து இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கரெக்டா பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து மிச்ச இடத்துலயும் என்னால கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணாலே நான் வந்து இந்த லாஸ்ங்கிற ஏரியாக்குள்ள போகாம செல்லிங் பிரைஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டோட கொடுக்க முடியும் என்னால. செல்லிங் பிரைஸ்ங்கிறது நிறைய ஃபோர்ஸஸ் டிசைட் பண்ணா கூட நான் வந்து இங்கேயே கரெக்ட் பண்ணிட்டா டைரக்ட் மெட்டீரியல், லேபர், அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல கரெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து செல்லிங் பிரைஸ் வந்து எனக்கு எப்பவுமே ப்ராஃபிட்டோட தான் இருக்கும். அதுக்காக இந்த கீழே இருக்கிற எலமெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டரிக்குள்ள நான் என்ன செலவு பண்றேன், ஒரு சூப்பர்வைசருக்கு சேலரி கொடுக்குறேன்னா அவர் என்ன ஒர்க் பண்றாரு, அவருக்கு நான் கரெக்டான சேலரி கொடுக்குறேன்னா அவரோட ஒர்க்குக்கான ஈக்குவலண்ட் நான் அவருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றேனா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதே நேரத்துல அவர் வந்து சும்மா வச்சுட்டு நான் வந்து அது அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணாம நான் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அதையும் நான் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணிட்டு நான் வந்து காஸ்ட் கால்குலேஷன் போடணும். Signal the cut. Balamurugan sir, kindly mute your video and audio, please. Balamurugan. So all these elements can be prepared as a cost sheet. I guess some of you already know this, but this is for those of you who do not know how to prepare a cost sheet. So the first thing is take what is the material consumed, the total purchases plus the previous opening stock of material minus add all like expenses on purchases and minus the closing stock of raw material, then you will get material consumed. Along with that you add labor, add expenses, that will give you prime cost. Add all factory overheads, then you will get factory cost. But before that, sometimes there will be opening work in process and closing work in process. You will have to adjust that. Opening will have to be added, less closing, then you will get your works cost. With the works cost, add all office and admin cost. That will give you cost of production. Here you will have to add stock of opening finished goods. This is the cost of goods available for sale. We don't sell everything in the same year, so we may have something remaining that will have to be reduced. That is closing stock of finished goods. We will have to reduce that. Then what we get will be cost of production of goods sold or cost of goods sold.
Along with that, we will have to add selling and distribution expenses. After all this put together is the cost of sales, then profit, then the sales figure. This is for the whole year, or if you want, you can prepare as a monthly or quarterly. Many organizations prepare monthly, then quarterly, and for the whole year. Even though cost accounting is not required to be reported, it is always prepared in that format, because monthly will help me to assess my requirement and improve whatever I'm trying to do on a monthly basis. I will have a quarterly check, and I will also have a half yearly check and then the yearly check. So every quarter, if I prepare, or every month if I prepare, that is good for my organization. Okay, so I'll stop the screen and then I will share one more for further discussion. So there are certain things which the entrepreneur should know so that he can really understand things and make decisions accordingly. That is why I added this term decision making to the whole presentation. So pricing and cost analysis, decision making. So that will be the flow. Okay, I have an example here. So you can take little time to read this. If you want, I will also read, but if you want to read on your own, I'll allow you to read on your own. If we have answer for this, we can just move to the next question. This is the question whether I want to make or buy. If I make, this is the cost. Direct material is 3, direct labor is 5, variable factory overhead is 4, fixed factory overhead is 2, total cost is 14. The fixed factory overhead cannot be avoided, it is unavoidable. The same 5,000 unit B is offering at rupees 15. At rupees 15. I can go and buy from them. Now I am spending 14. I can buy at 15. Will I go or will I not? I am spending 14. Somebody is trying to give it to me at 15. What should I do? Is my question clear? Should I explain it?
Yes, madam. ஓகே. ஸோ ஏங்கிறவர் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரரு. அவரோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு. ஸோ டுடே தி சினாரியோ ஆல் ஆஃப் அஸ் நோ, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, நம்ம வந்து எல்லாமே நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. வேற யார்கிட்டாவது கூட வாங்கிக்கலாம், வாங்கிட்டு அசம்பிள் பண்ணலாம். ஸோ பிகாஸ் யூர் ஆல் இன்ஜினியர்ஸ், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பெட்டர் தேன் எனிபடி எல்ஸ். நான் வந்து அப்படி வாங்கி அசம்பிள் பண்ணினேன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து 15 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். டோட்டலா 5000 யூனிட்ஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ பெர் யூனிட்டுக்கு வந்து நான் 15 rupees வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதே வந்து நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன்னா நான் வந்து 14 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். இப்போ நான் என்ன டெசிஷன் எடுப்பேன்? நானே பண்ணிக்கணுமா இல்லை நான் வாங்கணுமா? I guess I have answers here. People are okay. Multiple answers வந்திருக்கு chatல. Like some people are saying buy, some people are saying make. Okay, so can we conclude which is the right answer? Bhaskar was the one to answer first. Bhaskar, can you announce your answer? Akshaya Krishnan also, can you announce your answer? Srinivasan, you've typed to everybody, but can you like just unmute yourself and talk if it is possible? If it is not possible, please let me know. I will announce your answer. Yeah, I guess see all these people, Srinivasan, Bhaskar, Akshaya, these people have Vijayalakshmi. These people have given the right answer. Make it, you know. See, if I make, I'm spending 14. If I buy, I'm spending 15. Why would I buy, right? I'm spending 1 rupee extra, right? Nobody would want to spend 1 rupee extra, correct? Yes or no? Yes, madam. So I do not want to spend 1 rupee extra, because 1 rupee into 5000 units, it will become 5000 rupees. So it is better. I will make myself. That is one. Number two, understand if I'm not making and I'm buying 1 rupee தானா 5000 தானா, okay பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு வந்து இந்த strain இல்லாம இருக்கட்டும் அப்படின்னு if we decide also, this fixed factory overhead 2 rupees per unit, which is 5000 into 2 அப்படின்னு போட்டோம்னா 10,000 rupees வந்து நம்ம unavoidable cost. நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணல அப்படின்னா எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியும்னா 3 rupees டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம், 5 லேபர் காஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம், அந்த 4 வேரியபிள் காஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம். இந்த 2 rupees unavoidable ஆயிடும். ஸோ 2 into 5000 வந்து 10,000 ரூபாய் வந்து எனிவே நம்ம செலவு பண்ணோம். 15 ரூபாய் கொடுத்து into 5000 யூனிட்ஸ் வாங்கிட்டு அது கூட ஒரு 10,000 செலவு பண்ண வேண்டி வரும் if we are going to buy. ஸோ இந்த மேக் ஆர் பை இந்த ஆப்ஷன்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா, வானா நம்மளே செஞ்சுக்கலாம். என்ன கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கணுமா? நம்மளே செய்யறதுன்னா வந்து டுடே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது எவ்வளவு ரிஸ்க் அப்படின்னு. கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான். பட் காஸ்ட்னு வரும்போது டெசிஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும். சப்போஸ் நம்மளோட செல்லர் இந்த ஆஃபர் பண்றவங்க வந்து இதை விட கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணலாம். பட் இந்த ரேட்டுக்கு கண்டிப்பா கன்சிடர் பண்ண முடியாது. காஸ்ட் ஆங்கிள் இருந்து மட்டும் பாக்குறோம். குவாலிட்டி வந்து ஒருவேளை அவங்க நம்மளை விட பெட்டரா பண்றாங்க, அது வந்து யூஸ் பண்ண பெட்டரா இருக்கும், நம்மளால அந்த குவாலிட்டி பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் அப்படின்னா தென் த டெசிஷன் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். காஸ்ட் கிடையாதாங்க, அங்க குவாலிட்டி தான் கிரைட்டீரியா அப்படின்னு வரும்போது டெசிஷன் மே டிஃபர். பட் காஸ்ட்ங்கிற கிரைட்டீரியா வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இந்த டெசிஷன் வந்து we will make it. அதுதான் டெசிஷன். இஸ் இட் ஓகே? Okay.
Mr. Gautam from Nanda College is further thinking like if this is a continuous process, then every time if the 5,000 units is for a month, if we calculate, then every time 5,000 units it is better I make 5,000 into 12 months units so it is better to make suggest. Am I right, Gautam? I guess Gautam is in YouTube channel, so he may not be able to get back to us. That's fine. All right. So it depends on like not only this particular decision, even the future decision. He's trying to tell us that only. Shall I move on? So this is the same example. Okay, now in that example, if say the data is the same, I did not change the data. So it is 14 is the total cost. Okay, the fixed factory overhead cost is unavoidable, but the facility currently used to make the part could be rented out to another manufacturer for 20,000 a year. Okay, now should you make or buy? Okay, should you make or buy? You can rent it out. You are earning income out of that. 2 rupees into 5,000 units, you will be spending 10,000, but you can rent it out and earn 20,000. You can rent it out and earn 20,000. So now how much is the profit? Your expense is 10,000, you're earning 20,000. What is the profit in that? Okay, see, same example. All this remains the same. Direct material, direct labor, factory, all this remain the same 14. Okay. Now this 5,000 units, again, they're ready to give only at 15. So 5,000 into 15 will be the total cost which I'm spending. Okay. If I'm making, it is 1 rupee less. If I'm buying, it is 1 rupee more. So for 5,000 units, it is 5,000 rupees more if I'm buying. But I'm using the facility to earn 20,000 a year. I'm using the facility to earn 20,000 a year. What do I do? Okay. 20,000 minus 5,000. Very good. Minus 10,000. So 5,000 is the profit I get. This is Sridhar. 5,000 is the profit I get. Very good. So in this case, I better buy from somebody for 15,000 and then let out this facility for 20,000. I would have incurred a fixed cost of 10,000 minus that. So another 10,000 will remain. Even if I minus this 5,000 into 1 rupee per unit, then still I make a profit of 5,000. Therefore, I buy. This is what Professor Sridhar suggests. Do you all agree? Actually, Professor Sridhar has written to all of us. So if you can also go and see the chat, you can also go and see the chat. Okay, Bhaskar also agrees. Professor Bhaskar Gopal also agrees. Okay, so shall we move on? Okay.
Okay. So buy the part, say 1 rupee. So this is buy, this is make. This is the calculation. Okay. So Professor Arasu, shall I continue? It's not yet time, right? Or if people have questions, we can even answer those questions. Are these examples more interesting? If it is interesting, like we can continue with one more or two more example. Yes, ma'am. Okay. Okay, sir. Thank you so much for confirming. So D company currently produces 10,000 units of a key part at a total cost of 5,12,000. Variable cost are 3 lakhs. Of fixed cost, 1,40,000 relate specifically to this part. The remaining fixed costs are unavoidable. Okay. So if you want, you can take a picture in your phone so that you will have this data. So 10,000 units, total cost is 5,12,000, variable cost is 3 lakhs, which means 2,12,000 will have to be fixed cost. Of that 1,40,000 relate to this part, and the remaining fixed cost, other than this 1,40,000, whatever is the remaining fixed cost, we cannot avoid. Whatever decision we make, we cannot avoid. Okay, out of 2,12,000, only 1,40,000 relate to this. So if we stop this, we will save 1,40,000, but rest of the amount, which is 2,12,000 minus 1,40,000, will be an unavoidable cost. Okay, so will we remember the data now? Okay. Now another manufacturer has offered to supply the part for rupees 48 per unit. The facilities currently used to manufacture the part could be used to manufacture a new product with an expected contribution margin of 30,000. Alternatively, the facilities could be rented out at 60,000. So when you have all these alternatives, what will be the lowest cost per unit for the part? Okay, so another manufacturer has offered to supply the part for 48 per unit. Okay, so 48 per unit into 10,000 units, how much is that? We can quickly take pen and paper and calculate, or calculate using mobile phone. So I'm just going to calculate using my mobile phone. So 10,000 units I'm making, and I want to buy this 10,000 unit from the other person. So I pay 4,80,000 to the other person. Okay. I pay 4,80,000 for this total. So how much I cannot avoid? See, what I can avoid is, I can avoid this 3 lakhs and 4,40,000. Sorry, 1,40,000, 3 lakhs and plus 1,40,000. So 4,40,000 I can avoid. Okay. So 5,12,000 minus 4,40,000. 72,000 I cannot avoid. 72,000 I cannot avoid. Okay. And my margin so far is 30,000. My margin so far is 30,000. Okay. That I get in the next slide. Expected contribution margin is 30,000. Okay. So now, instead of manufacturing, if I'm buying
I will spend 4,80,000. Okay, 4,80,000, and my unavoidable is 72,000. It is 5,52,000. 5,52,000. So here it is 5,12,000. When I go for the other option for buying from somebody, it is 5,52,000. How much I'm spending extra? How much I'm spending extra from 5,12,000 to 5,52,000. That will be my cost. That will be my cost. Okay. Minus the 60,000, I can rent out the facility. I can rent out the facility. It is 4,92,000. 4,92,000. Okay, so I can use the facility to create another 30,000. So totally 90,000 I can earn out of this. Totally 90,000 I can earn out of this. So what I'm going to do now is I will spend 4,80,000 for buying, plus this 72,000 which are unavoidable cost, and I will earn 90,000. So 4,62,000 is what is my total expense now. 4,82,000, sorry, 5,12,000 cost would become 5,12,000 cost would become 4,62,000 in this whole process. Okay. W company has joined process that produces 3 products, PGA. Each product may be sold at a split off or processed further and then sold. Joint processing cost for a year amount to 25,000. Other relevant data are as follows. So I spend 25,000, and then what I get is 3 products, PGA. The sales value at split of point is this. P will be 62,000, G will be 12,500, A will be 6,400. After split off, if I spend so much on each of that, I will be able to sell at this price. So if I process this, 62,000 is the sales value. I spent 5 more thousand to get 88,000. My sale value is 12,500. I spend 6,500 and I can sell it at 19,000. My sale value is 9,400. I spend 5,000 and I can sell at 12,000. Which product should I split off? Can I split off P and process further? 62 expense becomes 67 out. Total sale value is 88. I'm spending 5,000 more, but I'm getting 88,000 here. Sale value here is 62. Here it is 5,000 and I'm getting 88. Is it a better one? Is it at market, ma'am? Okay,
Ma'am, yes, it's a very good question. Leaving that, understanding that there is demand for after processing or even before processing. In both the cases, what will be our decision? We are spending 5,000 extra, but how much extra we are earning? Nearly 21,000. So 62 to 88, it is 26 minus 5,000, right? 26,000 extra minus 5,000, that is 21,000 we will get more if we process P. Correct? Yes. Yes. In case of G, look, we will not get any benefit. You process or you don't process, it is the same. You're spending extra, but that extra alone you're getting. You're not getting any more profit. Thank you, Professor Rajamani and Professor Sridhar. In case of A, you look what happens. You can sell normally at 9,400. You're spending 5,000 more. At least you should be able to sell it at 14,400 to not have a loss. But you're selling at, you can sell at only 12,000. Okay, you can sell only at 12,000. So it is better to not process A. It is better to not process A. It is compulsory to process further about P. But in case of G, there is an indifference. You can either process or you can sell it as such. It doesn't make any difference. It doesn't make any difference. So P is to be processed further and sold. G, it is okay whether you process or you don't process, it is the same. A, you should not process further. A, you should not process further. Okay. There are a lot of responses in the chat. Yeah, A, if we process A, it will make loss. Yes, A will lose 2,400. Very good. Yes. Okay. Thank you all. Okay. So okay, C company has a joint process which produces 3 products XYZ. Each product may be sold at split off or processed further and then sold. Joint processing cost for a year amount to 1 lakh. Other relevant data are as follows. Okay. A split of value of XYZ is given here. Separable process cost after split off is also given. Sale value at completion is also given. Sale value at completion is also given. So in case of Y, you look at it. Z is a losing one because 32,600 plus 20 will be 52,600. It loses. What happens to Y? One lakh 1,000 and you're able to sell only at 99. So Y is also a losing bet. So don't process these two. But can we process X? Can we process X? The total will be only 1,44,000,
but you are able to sell it at 1,60,000. Correct? So can we process X? I have chat message. X okay? Yes. X is profitable. Okay. Okay. X only okay. Other loss, Professor Sridhar. Okay. Great. Thank you. Thank you all. Okay. So this will be, this much profit we will get for X. Okay. Super, Professor Nanda. Thank you. Professor Nanda has actually calculated and given the data also. Thank you, Professor Nanda. Okay. So this is a question I have for you, and you will have to calculate either today or maybe some other time. You just take the data, calculate it, and keep your answers ready with you. And I will give my answer today itself to Professor Araso. And might be you just try for a day, and maybe end of the day, Professor Arasu can give you the answers. So this particular company, our company, which manufactures one and only product, and this is the data for them. They have direct material 9,000, direct labor 17,000, variable factory overhead 13,000, fixed factory overhead 8,000, variable selling and admin expenses 15,000, fixed selling and admin expenses 8,000, units produced and sold 10,000, selling price per unit 10. Okay, selling price per unit 10. In a normal cost sheet, all of us can do this very easily. All of us can do this very easily. Cost sheet can be prepared in two formats, or rather we don't even call it cost sheet, we call it as an income sheet, which can be prepared in two formats, because we do have here the selling price, therefore sales value is known, and we can also calculate profit. So we can prepare it in two formats. We can prepare it in two formats. Okay. I'll put you the question here orally. You can note it down. Okay. Prepare an income statement. Prepare an income statement in absorption costing methodology. In absorption costing methodology and in contribution methodology. And in contribution methodology. And in contribution methodology. I will share this PPTs with Professor Arasu. He will, along with the answer, he will share it with you all. And if you want a lot of written material on whatever I spoke, just let Professor Arasu know. I will share that as well. If you have any questions, you can ask me now. So, costing is a very vast area. Pricing is another vast area, and I've connected pricing only with cost analysis. Actually, pricing is a much vaster area, and there are a lot of other connections as well for pricing, because the topic is pricing and cost analysis. I've connected only with that. If you have any further questions on anything, you can write to Professor Arasu. He will pass it on to me. I can always answer you back through emails or. Sure, madam. Sure, madam. Madam, thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. We'll collect the questions if anything. I will get the answer from you, and I will pass on to the participants, madam. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So, on behalf of the PSG Polytechnic College and Director of Technical Education, our sincere thanks to Dr. Tilaga ma'am
Professor PG Management to spare his valuable time and for the detailed presentation about the various components of pricing. Thank you, madam. Move on to the next session. Madam Kavi, madam. Thank you, sir. I'm leaving the meeting, sir. Sure, madam. Sure, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you. I request Madam Kavi, madam. Good morning, sir. Very good morning. Madam, shall we start the program, madam? Yes, sir. Madam. Yes, sir. Okay. Once again, welcome you all. The second speaker is already joined. Madam Kailvili, Assistant Director, Department of MSME. May I request co-coordinator, Mr. Subramanian, to introduce the guest speaker, Kailvili Madam, to the audience. Thank you, sir. Good morning, dear participants. I am very happy to introduce about our session guest, Mrs. P. Kayalvili Madam. She is the Assistant Director for Food, MSME Development Institute, Ministry of MSME, Government of India, Coimbatore. Kayalvili Madam has completed bachelor's degree in engineering in food processing and preservation technology from Faculty of Engineering, Avinash Lingam University in 2001, and master's in business administration with specialization in operations management from Indira Gandhi National University in 2004. Worked as assistant food technologist with Messrs. Backers Foods India Private Limited, Coimbatore for 1.5 years, and later joined MSME Development Institute, Ministry of MSME of Government of India in 2005 at Visakhapatnam. Later worked at Hyderabad and presently at Coimbatore from 2007, serving for the past 15 years for the betterment of MSMEs and aspiring entrepreneurs. Ma'am, now I over to Kayalvili Madam. Yeah, thank you, sir. Thank you for your introduction. Madam, you can present, madam. Madam, volume கொஞ்சம் increase பண்ணு madam. எங்களுக்கு volume குறைவா இருக்கு. Volume வந்து கம்மியா இருக்காங்க சார். ஆமாமா. Okay, okay. Shall I share my screen, sir? Yes, madam, you can share the screen. I think you need to allow permission. Somebody else is sharing. No issues. Mr. Anand sir. One second. Madam, இவங்க கைவிலி மேடத்துக்கு அந்த ஷேரிங் பர்மிஷன் கொடுங்க மேடம். ஷியாமதி மேடம். Madam, screen share ஆகுது மேடம். கைவிலி மேடம். Share ஆகுதுங்க சார். Okay, one second. Okay.
Madam, almost more than 80-90 participants there in the Zoom meeting, madam, this meeting. Fine, All sir. are Polytechnic faculty. Fine, sir. Fine. In YouTube, another 70-80 faculties are live stream பார்த்துட்டு madam. சரிங்க. Okay, sir. அவங்களோட questions வாங்கி we share to you, madam. Okay, sir. You can continue, madam. Thank you, madam. Okay, sir. One second, sir. சார் உங்களுக்கு நான் பிபிடி ஷேர் பண்ணட்டுங்களா? ஹலோ சார். சார் கேக்குதுங்களா? சார் கேக்குது மேடம், கண்டினியூ பண்ணுங்க மேடம். சார் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிட்டுங்களா? ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகுதுங்களா இப்ப? இல்ல மேடம், வரல மேடம், ஸ்கிரீன் ஷேர் வரல. வரல இல்லீங்களா? நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டுங்களா? நீங்க பண்றீங்களா? ஓகே, மெயில் கண்டுறீங்களா மேடம்? இல்ல வாட்ஸ்அப் கண்டுட்டுங்களா இப்ப உடனே? உடனே அனுப்புங்க.
Sure, I have shared to your WhatsApp, sir. Madam, receive ஆயிடுச்சு. இப்போ ஷேர் பண்ணிடுறேன் மேடம். 1 minute. சரி. Okay, sir. Madam, screen share, madam. You can present. Okay, sir. Okay, okay, sir. Fine. So very good morning, all. So as introduced, I am Kayal Vili, Assistant Director from MSME Development Institute. So it was earlier called as MSME Development Institute, and recently, a month back, from 1st July, we have been renamed as MSME Development and Facilitation Office. So this office is a field office which comes under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Like how you have various ministries like Ministry of Education, Railways, Finance. Likewise, there is a separate ministry under Government of India to cater to the needs of micro, small and medium category of enterprises, and it's named as MSME. And even the state government has their own ministry for micro, small and medium enterprises. So we come under the Government of India's MSME Development Institute, and we work for the betterment of MSMEs. So we can say that our office is at Coimbatore. We are located at Ramnagar, and actually we are into services of MSMEs in the various forms. Like we provide them with counseling, guidance to new as well as existing entrepreneurs. We provide them with the support of hand-holding them of a prospective entrepreneur in their journey of becoming a successful entrepreneur. And in addition to these counseling and guidance services, we also provide them with training activities. We have various trainings right from 1-day motivational program to 6 weeks entrepreneurship comes skill-based development program. And also we organize some awareness camps in association with industry associations to create an awareness among the MSME units on the various schemes and subsidies or other facilities offered by this ministry. And we also have a testing facility, a small facility for testing of motors and pumps, which is of a very special kind at Coimbatore. So to test, we test for the highest standards for MSME units who are manufacturing motors and pumps. And we are also accredited by NABL. We have been recognized by Bureau of Indian Standards, who give the ISI certification. So actually, you can come to the previous slides. Yeah. So today we are going to see about the schemes. What is MSME? What is the definition for MSME? How the MSME policy works on the industries, and various procedures, or we can say the step-by-step procedures in becoming an entrepreneur. And in addition to all these things, we also have a few attractive financial schemes or credit facilities offered by the government for the new entrepreneurs, or especially first generation entrepreneurs. So this is the slide which shows about the Indian MSME sector. So you know that the term MSME came into use only from 2006. So you know that micro, small and medium enterprises is the generic term, or is the terminology used to refer any small scale industry right now. But in earlier days, that is before 2006, the term which was used to refer any small industry was SSI. SSI stands for small scale industry. So in earlier days, there were not much service-based enterprises as like today. So there were only units, like when you say an industry, normally or generally means a manufacturing kind of activity in those days. Only due to change in our lifestyle, we used to have so many service-based micro or small businesses which have come up today. See, when you develop an app, you can see that you get your food delivered at home. When you can book a taxi through your mobile. So small service-based activities has
come up now. And in earlier days, except education and healthcare, there were not much service-based enterprises. So the government of India's policy was also mainly focusing only on manufacturing kind of activity. So, you know, every government will have their own industrial policy, even as a state government or central government. So they keep on updating their industrial policy then and now. So in this industrial policy, which was mainly focusing only on manufacturing kind of industries, because there were not much industries in the service sector, and so the attention to schemes was quite less in those days. So in 2006, the government thought of revising the industrial policy, and when they looked at the industrial scenario of our country, there were smaller industries, smaller than small. So we can say that they coined the term micro. So micro, small and medium were grouped as one common sector, and the other industries were classified as large scale enterprises. So these micro or small medium enterprises were dependent on government for various kinds of support services, especially technology support, R&D support, marketing support, financial support. Whereas the large scale enterprises, they didn't need much of government support in these areas. And so keeping in mind of all these supports or facilities to be developed, the government framed an industrial policy, or we can say they enacted an act called MSME Act in 2006. So from 2006, micro as category was also included along with the small and medium enterprises to be known as MSME sector. And so from 2006 onwards, the term SSI went away, and the term MSME is the common or term which used to refer any small category of enterprises. So in this policy or this act, MSME Act had specified a specific definition for what is micro sector or what is small, what is medium, and what are the schemes and support services for both manufacturing as well as service activities. And this slide shows you the Indian industrial scenario, so that they say that there are 51 million SMEs across the country, which generate an employment for 120 million people and contributes a significant percentage to the GDP and accounts to 40% of the export. So which means 40% of the total products being exported, it is 40% is from MSME sector. So you can, next slide. So there, we have seen that micro, small and medium are the three classifications in this sector. So micro, small and medium enterprises are classified in terms of a composite criteria. So see, when you start up an industry, when you do your business, you would like to know like under which category you would be coming under. So the classification is based on certain parameters which will decide whether the unit comes under micro or small or medium. So presently, as per this MSME Act, which was enacted in 2006, it was continuing as such without any changes in the definition until 2020 June 30. Only from 1st July 2020, there was a change in the MSME Act. Earlier, in the beginning, the classification was mainly based only on the investment what you make on plant and machinery. And from 1st July 2020, almost for the past 2 years, they have included turnover also among the criteria to be classified whether it's micro, small or medium. So now the two composite criteria, that means we have to compare both. One is the value of plant and machineries. The other one is the turnover of the enterprise. So both are taken into account to see whether your unit comes under micro scale, small scale or medium scale. So one thing to note here is when you say that the value of plant and machinery, it's only the value of plant and machinery has to be taken into account. It's not the value of land or building or any other thing has to be considered, because land value and building value will be varying from place to place. In rural areas, it will be less, whereas in urban areas or city limits, it will be valued more. But whereas the machineries required for starting an enterprise, irrespective of place, will remain the same. So the classification of plant and machinery value and turnover is taken into account together
to classify the enterprise. So you can see that any business activity we can classify in one among the three types. So that is manufacturing kind of activity. The other one is service-based enterprise. And the third one is trading. So when we come to see, when you categorize as manufacturing, so what you do in manufacturing is you purchase the raw material, you get the raw material. From the raw material, through some process, you convert that raw material into a value-added product. So at the end, you will be able to see the product physically. Say, for example, manufacturing of a notebook or a manufacturing of furniture or a manufacturing of a laptop. So this comes out of a manufacturing process wherein you gather, you purchase the raw material and you add value and you process the raw material to end up with a finished product which you can see physically. So you can feel the product, you can see the product. So when coming to the service sector, the next sector, so here you are not manufacturing a product, you do some kind of service either to the customer or individual or to their product. Say, for example, you had a mobile phone or a laptop. So it went into some trouble. So you're taking it to a nearby service center. So what they do is they do not manufacture a new product for you. They help you in sorting out your issues or they help you in solving out your problem. So they rectify the issue or they repair your problem and you get feel of satisfaction at the end that your product has been repaired or serviced. So where in this service activity, at the end, you cannot see the product physically, but whereas you can feel their service. It's just a feel of satisfaction or something like an intangible kind of feeling what you have at the end. So such products are classified as service-based enterprises. Some of the examples are a training institution or a clinical laboratory. You step inside, you provide them with your blood sample, they provide you with a test report. So it's some kind of service offered to the individual. The same case with your two-wheeler or four-wheeler service centers. So they help you in repairing or servicing your vehicle. So these are all service-based enterprises. And coming to the next category is trading. So trading is nothing but buying and selling. You buy from wholesale, you have some profit margin, you sell it out in retail. So in this trading category, you do not add any value to the product. So the value, the nature of the product doesn't get changed because of you. Whereas in manufacturing, you purchase the raw material, add value and market the product or you have the finished product. And you need plant and machineries to manufacture a manufacturing kind of activity. When you come to the service sector, you need some kind of tools and equipments to do your service activity. Whereas in trading, you don't need any machineries or tools or equipment. You just need money or finance or fund to purchase and sell, to buy and sell. So these are the three categories of business enterprises. So next slide. So this is the definition of MSME. See earlier the classification, that is earlier means or previous refers to the classification right from 2006 and after enacting the MSME Act until 2020 June 30. So 30/6/2020. The earlier classification had two different definitions, one for manufacturing kind of enterprises and the other for service-based enterprises. So earlier the trading activity was not covered under the MSME Act. Only manufacturing and service were taken into account. And the maximum limit for an MSME category was 10 crores of investment under the manufacturing and 5 crores of investment under service category. So because from 2006 till 2020, almost 14 years, there was no change in the definition. So most of the enterprises have gone to the next large scale sector. So to make an amendment or change in the definition, so from 1st July, what they did is they revised the MSME definition. So they clubbed both manufacturing and service will share the same definition. So that means, micro enterprises in which your investment will be
less than 1 crore in plant and machinery, and turnover will be less than 5 crore. So you have to note that it's not either this or that, it's both investment and turnover. And when your investment is more than 1 crore and less than 10 crores, and turnover is between 5 crore and 50 crore, then you will be called as a small enterprise. It could be a manufacturing or even a service enterprise. And when your investment is more than 10 crore and up to 50 crores, and turnover is less than 250 crores, then you will be categorized as medium scale enterprise. And when you shift to the next category, that is either your investment is crossing more than 50 crore or turnover is crossing more than 250 crore, then you will be categorized as a large scale enterprise. So large scale enterprises are governed by the Ministry of Commerce and Industry. So this is the definition for, or the present or current definition which we follow for the classification of MSME units. So up to an investment of 50 crore and turnover up to 250 crore are categorized as MSME category of enterprise. So next slide. So this is also a status of Indian MSME units. It contributes to the GDP around 38%. 95% of the Indian industrial enterprises are coming under this category. Only very few, 5% of the share is being held by the large scale enterprises. And 45% of the total industrial output is from MSME sector. So it means the remaining 55% of the production is contributed by the large scale enterprises. And next to agriculture, MSME is the largest provider of employment. And MSME contributes to 40% of the total exports being made. And you can manufacture more than 7,500 different products under this micro, small and medium level of enterprises. And there are around 170 identified industrial clusters in Tamil Nadu. So industrial cluster refers to, cluster means a group. So industrial cluster refers to similar kind of industries located in the same geographical location. So it means, say, if some industries of the same category, of same kind or same products, manufacturing units are located in a radius of 30 kilometers or so, then you can categorize that as an industrial cluster. Some of the clusters which you could find in Coimbatore are, you can see general engineering, automobile component manufacturers, foundries, motors and pumps manufacturers, and then textile based enterprises, then wet grinder manufacturers. So these are all some of the clusters you can find in Coimbatore. So same kind of industries, when there are more than 30 or 40 numbers of its kind in a particular place, then we call it as an industrial cluster. Similarly, if you take our neighboring district Tirupur, then you can find so many knitting industries, ready-made garments, hosiery garments manufacturing units, dyeing industries. So these are some of the clusters which you can find there. Similarly, if you take Pollachi, then you can see so many coir-based enterprises. So similarly, there are 170 industrial clusters in Tamil Nadu. So why we speak about cluster is, when you form and operate as a cluster, you can avail more financial grant or benefit from the government. Our own MSME ministry, we have a scheme called Micro Small Enterprises Cluster Development Program. So this is a program offered to the clusters, that is a group of enterprises, wherein they can avail a financial grant up to 20 crore rupees to establish a common facility center. So common facility center will have some common machineries which individual units may not be able to afford. See, some machineries might be there which you need to import from other countries, or some kind of sophisticated testing equipments could be there, which individual units may not be able to afford due to high price. So such machineries will be identified, and it will be, see, this is a government and public partnership kind of thing. Like out of the total funds required to establish a common facility center, the government will support with 80% of the funds, and remaining 20% of the funds will be from the MSME units or the cluster units. So these units, or 30 or 40 units, however it may be,
So these units will put in 20% of the funds, especially in the form of land and building. So they'll share the land and building for their 20% share. And the remaining 80% share will be from Government of India in the form of missionaries. So these cluster people will identify what sort of missionaries could be established in the common facility cell. So these missionaries will be utilized by all the cluster members. So normally some packing missionaries or testing facilities, these things will be put up in the common facility center, which the entire cluster members or entire group of industries of that particular category can use the common facility. That way there is a grant up to 20 crore. So it's a grant is something like a gift. You know the difference between a loan, subsidy and grant. The loan is something like you need to repay with interest. And a subsidy is something like a discount on the amount what you are going to repay. Say if you have to repay 100 rupees, then when you are going to repay only 80 rupees, then there is a 20% is the discount for you. So that is called as subsidy. So repaying a part amount or a discounted amount is called subsidy. And when you come to grant, it's something like a gift, which you need not repay at all. So the government is supporting the clusters with 20 crore rupees, which will be around 80 to 90% of the funds. So in some cases where the cluster members are more than 50% of the cluster members, say if there are 50 units of the same kind, if more than 25 units are coming under SC, ST or women category, then they can avail a financial benefit up to 90% from the government. Just a 10% share should be given from the MSME unit side. So this is the advantage of formation of clusters. So many clusters have come up here. We have a grinder cluster. When you take Salem, there is a stainless steel cluster, furniture cluster. So Sivagasi, we had a printing cluster, Maxbox, Matchstick cluster. So these are all the so many clusters which have come out of our micro small enterprises development program. Okay, next. There are so many agencies or departments to support you in your entrepreneurial journey. When you think of becoming an entrepreneur, you have so many questions in your mind, like what product to choose, how to begin, or what kind of registrations to be done, how to avail a loan, how to avail a subsidy. So you have so many questions in your mind. To support you in these journey of entrepreneurship, there are various departments under central government, state government, industry associations support you. Coming under the central government departments, one of the departments is our departments where we provide counseling, guidance and training. And similarly, there is another organization under the same MSME ministry, which is called as National Small Industries Corporation. So this National Small Industries Corporation is an autonomous body which comes under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, where they have some two schemes which supports the MSME units. So the first scheme is they have a scheme for raw material procurement. So they help the MSME units in procuring raw materials at a good quality and lower price. Say, for example, you can see so many small workshops at Coimbatore, and even small streets or small place, very limited space, you can find small workshops, lathe works or even general engineering kind of things. So these engineering industries, normally they will perform based on the job work or work order, whatever they get. So say, for example, if there are 100 small workshops in your area, and these workshops need a small quantity of raw material. So for this small quantity of raw material, normally they'll be purchasing from the local dealer. See, when you compare the price, local dealer's price will be definitely more when compared to that of the manufacturer. So what NSIC does is, it collects the order requirement from the MSME units who have registered with NSIC. Say each unit needs one ton. So there are 100 units, they need 100 tons. Then they can, NSIC procures a bulk order from the
MSME units. Say they have taken 100 orders, 100 tons from 100 units, and they'll place it to the manufacturer. Say JSW Steel or Salem Steel or Vizag Steel, somewhere to the manufacturer. So the NSIC will procure in lot in bulk 100 tons, and they will distribute to the members whoever is needed. So in this case, you can see that though the quantity required by the micro enterprise is very less, they are able to purchase the raw material at the price of the manufacturer. Your competitor is selling the product at 10 rupees of the same quality. You will be able to sell your product at the price of 8 rupees, because your raw material price is less when compared to your competitor who has purchased through some dealer. Since you are purchasing through NSIC from the manufacturer, you can compete with your competitors in a better way. So in that way, NSIC helps the units in procurement of raw materials. And another scheme what they have is they have a scheme called single point registration scheme. See, every MSM unit, whoever participates in any government tenders, they need to make a deposit called EMD, earnest money deposit. So these MSME units, so whenever they participate in government tender, they need to make a deposit. So imagine that Madam, sorry for the interruption, ma'am. Vijay Kumar sir and Padmanabhan sir, kindly mute your audio, please. Vijay Kumar sir and Padmanabhan sir, kindly mute your audio, please. Sir, madam, please, you can. Yes, sir. So this NSIC, what it does it has a single window registration. Whenever you register under the single point registration, your company will be assessed for capacity, that this company will manufacture these number of products. This is the quantity and quality will be assessed, and they'll be given an enlistment certificate. So the enlistment will have the standards and specifications and the quantity what the unit can manufacture. So whenever you participate in any government tender, you can just enclose a copy of this enlistment certificate so that you will be exempted from the payment of EMD. You do not pay EMD. So this is one benefit what NSIC helps the MSME units. Because if not, say imagine that one micro enterprise is participating in some 5 tenders in a month. So their money gets locked at 5 different places in the form of EMD. So they have very few money for their working capital or day-to-day activities. So in that way, to avoid their suffering, so to help them in the rotation of money for their day-to-day work, so government has come up with this scheme through NSIC. It's called single point registration scheme. And similarly, we have SIDBI bank. It's a financial institution called Small Industries Development Bank of India. So which has got specific schemes for various enterprises. So few schemes are implemented, operated by the SIDBI by itself, and few other schemes are implemented through nationalized bank under the control of SIDBI. So they have various schemes like for new entrepreneurs, existing entrepreneurs, or expansion of existing units. So they have various schemes for various activities. And there is another central government organization called KVIC, Khadi and Village Industries Commission. So which helps out, which takes care of the rural enterprises or development of rural based enterprises. And there is another organization called COIR board also. So which helps, COIR board also comes under the Ministry of MSME, which provides or helps in the technological or export promotion of COIR-based products. Coming to some of the state government departments, so most importantly, there is an organization or a department called DIC, District Industry Center. So this District Industry Center is present in all the districts all over India and governed by the concerned state government. So here in Coimbatore, Tirupuri Road, everywhere, for each and every district, there is an office called DIC, which comes under the government of Tamil Nadu. So their role is to, they are the first point of contact for any kind of MSME unit. So even for a registration or to avail any subsidy, or even for registration or cancellation of their registration activities,
And even they have few financial schemes which supports first generation entrepreneurs, and some kind of subsidies like they have so many subsidies for enterprises which have gone through financial support or without financial support. They, for purchase of machineries, they have a scheme called capital subsidy scheme, wherein 25% of the machinery cost is reimbursed, applying certain conditions. And secondly, they also have a scheme called subsidy for backward block enterprises. That is, every district has been identified with 2 or 3 backward blocks. So which means industries are underdeveloped in that particular blocks. To encourage more number of industries, government is supporting them with additional subsidies. So in Coimbatore district, we can see there are 3 backward blocks. One is Annur, Sultanpet and Kinathakadavu. So these 3 blocks are classified as backward blocks. When you start an enterprise in that backward area, you will be availing additional subsidy under the scheme. And similarly, they have subsidy for when you procure a genset, or when you go for some solar kind of renewable energy kind of sources, when you employ more than 25 people. So there are so many subsidies, and all these subsidies are routed through DIC. Even though some subsidies are from central government, normally it will be diverted through state government and that too through district industry center. And another state government organization is called SIDCO, Small Industries Development Corporation. So which takes care of developing industrial estates. So they'll take up a large area, they'll purchase a large area, and they'll divide into plots, and they provide them with all sorts of infrastructure facilities like roads, lightings, effluent treatment, weighbridge, proper sheds. So everything will be there in an industrial estate. See, when you get a chance of acquiring an industrial estate or a plot in an industrial estate, it will be a good thing, because you need not go out for anything. You'll have a weighbridge, effluent treatment. Some of your raw material suppliers might be there. Some of your end product purchase unit might be there in their particular industrial. So your business becomes easy, which reduces your operational cost also. So I think screen is not being shared, sir. Yes, so these are some of the state government departments, and even state government department has a special category to look into the rural based enterprises, which is called as KVIB, Khadi and Village Industries Board. And coming to industry associations, these see, each category of product, they have their own industry association. See, when there are foundries, they all group together and they have a separate association. You can find that Indian Institute of Foundrymen is there. And when it comes to a wet grinder manufacturers, there is an association called COWMA, Coimbatore Wet Grinder and Accessories Manufacturers Association. And for engineering industries, there is an association called SEMA, South India Engineering Manufacturers Association. And most of you might have been very much familiar about Codicia. So Coimbatore District Small Industries Association. So you could see that Codicia has got a very good trade fair complex. So in that way, they support or they help their members in exhibiting their products, and they help them in marketing of their products through various expos. So when you need to fight for some common cause with the government or with some other body, individually it will be difficult. So when you are as a group, as an association, so your problems will be attended at a very fast way. So your problems will be solved in a better way or faster way rather than an individual. So in that way, industry associations also support MSME units, and these associations keep their members updated with the various technologies, various schemes, and frequently they organize meetings and they disseminate the information among their members. And coming to NGOs, so these non-governmental organizations are as a social motive, they also promote entrepreneurship. So you can find so many self-help groups which they'll be associated with some NGOs. So these NGOs, they also act as a middle person between the banks and the self-help groups. Like they operate a few schemes called microfinance.
wherein this NGO will be obtaining a loan from the bank, and after obtaining the loan, they'll disburse to the members of the self-help groups, and the NGOs are responsible in collecting back the money with interest and remitting it back to the bank. So in that way, NGOs are also supporting MSME units. Next slide. So this is a structure of our organization. So we are under Government of India, there is a minister for micro, small and medium enterprises, under which there are secretaries, joint secretaries. Yes, sir. Ma'am, one small question, ma'am. Yes, sir. I'm Raghavendran from Lakshmi Ammal Polytechnic Coimbatore. Yes, sir. தமிழ்ல பேசிக்கிறேன் மேம். எங்களுடைய ஏரியால வந்து கொஞ்சம் ரூரல் ஏரியா தான் அதிகமா இருக்கு மேடம். அதனால பசங்க வந்து இப்ப நாங்க எடுத்த உடனே ஒரு என்டர்பிரனர் அப்படின்னு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு இந்த MSME உடைய நாலேஜ் இது வரைக்கும் இல்ல. இனிமேதான் அந்த MSMEனா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம சிலபஸ்ல சொல்லி அவனை அதை புரிய வச்சு நம்ம கொண்டு வர போறோம். இப்போ இந்த பசங்க ஓன் இன்ட்ரெஸ்டோட ஏதாவது ஒரு லிமிட்டெட் கம்பெனிக்கோ இல்ல ஒரு கார்பரேஷனுக்கோ போகும் பொழுது அவங்க வந்து இவங்களுடைய அந்த எபிலிட்டியை வந்து எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷன் மூலமா வாங்க அப்படிங்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் சரியான ப்ராப்பர் கைட்லைன்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது மேடம். எங்களுக்கு கொஞ்சம் சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஏரியாங்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த லாகிங் இருக்கு. பட் இதே சமயம் பையனுக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இந்த MSMEனா மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி, மீடியம் இண்டஸ்ட்ரி, நீங்க இதுல போய் ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா நாங்க என்ன மாதிரியான ஸ்டெப் எடுக்கணும் மேடம்? அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில போய் ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னு கேக்குறீங்களா இல்ல? இவங்களுக்கு முதல்ல இனிஷியல் ட்ரைனிங் இருந்தா தானே அடுத்தடுத்து அவங்களுடைய ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும். போத் ஃபேக்கல்டி as well as ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே மேடம் வாய்ப்புகள் இருக்குமா மேடம்? எங்களுக்கு கிடைக்குமா அந்த மாதிரியான சான்சஸ் MSMEல? இருக்குங்க சார். நீங்க MSMEன்னு சொல்றது வந்து அவங்க சுயதொழில் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கேக்குறீங்களா இல்ல முதல்ல ஒரு ட்ரைனிங் யூனிட்ல போய் எடுக்கணும்ன்ற மாதிரி கேக்குறீங்களா? ட்ரைனிங் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரி கேக்குறேன் மேடம். ஏன்னா எடுத்தோம்னா அவங்க இண்டஸ்ட்ரி அப்ரண்டிஸ் ப்ரோக்ராம், அப்புறம் உங்க ஏரியால இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷனோட எல்லாம் பேசலாமே சார். நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வரீங்க மேடம்? எந்த மாவட்டத்துல இருந்து வரீங்க சார்? தூத்துக்குடி மாவட்டம் மேடம், கோவில்பட்டி. ஓகே ஓகே சார். எங்களுடைய ஆபீஸ் அங்க மதுரை, திருநெல்வேலியில இருக்குங்க. ஓகே. நீங்க அவங்க மூலமா அந்த தூத்துக்குடி துடிஷியான்னு ஏதோ இருக்கு இல்லைங்களா, தூத்துக்குடி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன், அவங்க மூலமாலாம் நீங்க ஏதாவது ஒரு MOU போட்டுட்டு கேட்கலாமே. ஓகே மேடம், ஓகே மேடம், நான் ட்ரை பண்றேன் மேடம். இதுக்கு தெரியல, அதனாலதான். தேங்க்யூ மேடம். ஓகேங்க சார். சோ இது வந்து எப்படி உங்களுக்கு வேணும்? தமிழ்ல பேசலாமா இல்ல இங்கிலீஷா? எங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் ஓகே மேடம். ஸ்டூடண்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் லிசன் பண்ற மாதிரி நாங்க இருக்கிறோம், அவங்களுக்கு நடத்தணும். இல்ல தமிழ் தெரியாதவங்க யாரும் இருக்காங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல யாரும் இல்ல மேடம், எல்லாரும் இருக்காங்க. தமிழ்லயே பேசுறது நல்லது மேடம். இட் வில் பீ ரீச் மோர். ஓகே சார், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, பேசிக்கலாம். ஆமா, we are all Tamils only, no problem. ஓகே ஓகே சார். So Government of India கீழ பாத்தீங்கன்னா there are நிறைய மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்க மாதிரி இந்த MSME மினிஸ்ட்ரி அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்ப நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ அதுல செக்ரட்டரி, ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. ஸோ எங்களுடைய ஆஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் செக்ரட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கமிஷனர் அப்படின்ற ஹெட் கீழே வரும். ஸோ இதுலயே காயர் போர்டு, NSIC, நான் சொன்ன இப்ப இந்த KVIC, இவங்க எல்லாமே MSME மினிஸ்ட்ரி கீழே வரக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ எங்களுடைய அந்த ஹெட் ஆஃபீஸோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி மேன் பவர் தேவைப்படும், என்ன மாதிரி ஸ்கில்டு மேன் பவர் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டி இருக்கும், என்ன மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல வளரக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு உபயோகப்படும், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த ஸ்கீம்ஸை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணி பாலிசி டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதன் மூலமா நம்ம ஃபீல்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ எங்க ஆஃபீஸ் மாதிரி இருக்க ஃபீல்ட் ஆஃபீஸ் மூலமா செயல்படுத்துவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். ஸோ எங்களுடைய MSME ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ் வந்து மெயின் ஆஃபீஸ் தமிழ்நாட்டில், அதே மதுரையும் கோயம்புத்தூர்லையும் உங்களுக்கு 2 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ மதுரையோட ஒரு ஒர்க் ஷாப் மட்டும் திருநெல்வேலியில செயல்பட்டு. ஸோ சென்னை, மதுரை அண்ட் கோவை 3 இடத்துல MSME வளர்ச்சி நிலையம் வந்து செயல்பட்டு இருக்கு. இதே போல 58 ஆஃபீஸஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்ல. ஸோ எங்களுடைய ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 மெயின் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் அண்ட் 28 பிரான்ச்சஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா.
ஸோ இந்த 58 ஆஃபீஸும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தொழில் முனைவோர் பயிற்சி 2 வாரம் தொழில் முனைவோர் பயிற்சின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். அதுல வந்து ஒரு தொழில்னா என்ன, எப்படி ஆரம்பிக்கலாம், என்ன மாதிரி எல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கும் அந்தந்த மாவட்டத்துல, ஒரு ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிற தொழிலை எப்படி எடுத்துட்டு போறது, அதாவது பிசினஸ் பிளான் எப்படி ரெடி பண்றது, பினான்சியல் ஸ்கீம்ஸ் எப்படி அவைல் பண்றது, சப்சிடிஸ் எங்க போகணும், வேற என்னென்னலாம் நமக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். அதே ஒரு 6 வாரம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டோட சேர்த்து, அதாவது திறன் பயிற்சியோட சேர்த்து கொடுக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா, அதுல அந்தந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய, அதாவது கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஊர் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் பேஸ்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது திருப்பூர் மாதிரி ஒரு இடம்னா நிட்டிங், கார்மெண்ட்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் அந்த மாதிரி. ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல இந்த 6 வாரத்துல ஒரு ஸ்கில் ட்ரைனிங்கோட ஒரு ட்ரைனிங்கை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எம்டிபின்னு சொல்லக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே தொழில் செய்துட்டு இருக்கவங்க மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய அந்த இருக்கிற இதை வந்துட்டு இன்னும் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ஒரு ஜிஎஸ்டி சம்பந்தப்பட்ட மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இல்ல குவாலிட்டி சம்பந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம், கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒரு வார ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் நாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங், கன்சல்டன்சி பாத்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்ல ரவுண்ட் த இயர் அதுக்கு நாங்க ஃபீஸோ எதுவும் சார்ஜ் பண்றதுல எங்களை ட்ரேட் வைஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவைலபிள். எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், கெமிக்கல், ஃபுட், கிளாஸ் அண்ட் செராமிக்ஸ், லெதர், மெட்டல் ஃபினிஷிங், இந்த மாதிரி ஒரு 13 ட்ரேட்ல ஆஃபீஸர்ஸ் அவைலபிள். நீங்க எந்த துறையில தொழில் தொடங்கணும், எந்த துறையில உங்களுக்கு ஆலோசனை வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கன்சர்ன்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம். இது தவிர பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், மாடல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸும் எங்க வெப்சைட்ல அவைலபிள். ஸோ அது ஒரு மாடலா வச்சுட்டு நீங்க செய்யணும்னு நினைக்கிற தொழிலை வந்து அந்த பிசினஸ் பிளானை வந்து இது ஒரு மாடலா வச்சு நீங்களே கூட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை தயார் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா காமன் ஃபெசிலிட்டி சர்வீசஸ் அப்படின்றது ஒரு டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸோ இல்ல வேற பொது சேவை மையம் மாதிரி சில ஆஃபீஸ்ல செயல்படுது. ஸோ கோயம்புத்தூர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மேனுஃபேக்சர் மோட்டார்ஸ் அண்ட் பம்ப்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஊர். அதாவது இந்தியாவோட மொத்த தேவையில மோர் தேன் 50% இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை கோயம்புத்தூர் சிட்டி அலோன் இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் வெட் கிரைண்டர்ஸும் மோட்டார்ஸ் அண்ட் பம்ப்லயும். ஸோ இந்த மோட்டார் அண்ட் பம்ப் பொதுவாக எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்னாலே உங்களுக்கு அந்த ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேஷனோட தான் நீங்க மார்க்கெட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த ஐஎஸ்ஐ லைசன்ஸ் கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஐஎஸ், பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்ற இந்திய தர நிர்ணய ஆணையம். ஸோ இந்த பிஐஎஸ் வந்து எங்க ஆஃபீஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிருக்கு. அது இல்லாம எங்களுடைய டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா NABL அப்படின்ற ஒரு அக்ரிடேஷனும் வாங்கியிருக்கோம், நேஷனல் அக்ரிடேஷன் போர்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் அண்ட் கேலிபிரேஷன் அப்படின்ற ஒரு அங்கீகாரம். ஸோ அந்த டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டியோட மோட்டருக்கு ஒரு செப்பரேட் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டியும், பம்புக்கு இது ரெண்டும் சேர்த்தாதான் நம்ம பம்ப் செட்டுன்னு நார்மலா சொல்லுவோம். மோட்டர் அண்ட் பம்புக்கான ஒரு டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி நாங்க கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்டிவிட்டியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது தவிர இந்தியா முழுக்க பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ்னு MSME மினிஸ்ட்ரி மூலமா செயல்படுது. ஸோ சென்னை, பாண்டிச்சேரியில நம்ம தமிழ்நாட்டுல MSME டெஸ்டிங் சென்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா MSMEனா என்ன, டெஃபினிஷன் என்ன, ஸோ சில ஸ்கீம்ஸ், முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ், பாலிசி பத்தின விவரம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ வந்துட்டு ஒரு 18 படிகள், ஒரு சின்ன நிறுவனம் ஒரு தொழில் பண்ணணும், ஒரு தொடங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பொதுவா நாங்க வந்து ஒரு 18 படிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ இந்த 18 படியில உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சில படியை கூடுதலா நீங்க சேர்த்துக்கலாம், இல்ல ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லைன்னா நீங்க விட்டுறலாம். பட் ஜென்ரலா ஒரு பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம இந்த 18 ஸ்டெப்ஸ் தான் தேவை, அதாவது அவசியம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வச்சிருக்கோம். ஸோ அதை தான் நம்ம அந்த 18 ஸ்டெப்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ முதல் ஸ்டெப் 1, முதல் என்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெசிஷன் டு பி செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட், அதாவது தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறது. ஸோ இந்த தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எப்போ வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருக்க வேலை வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காம போகும்போதோ, இல்ல ரொம்ப நாளாவே ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டேன், நான் ஏதாவது சொந்தமா தான் ஒரு தொழில் தொடங்குவேன் அப்படின்ற ஒரு ஆரம்பத்திலேயே அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஆர்வமா அவங்க அது ஒரு டிட்டர்மின்டா இதுதான் செய்யணும், ஒரு ஆண்டர்பிரினர் தான் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி. ஸோ எப்பவுமே யாரா இருந்தாலும் நீங்க ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கும் போது கம்பேர் பண்ணுவீங்க, எது பெட்டர், ஒருத்தர்கிட்ட சம்பளம் வாங்குறது ஈஸியா, இல்ல நம்ம வந்து சம்பளம் கொடுக்கறது ஈஸியா, இல்ல எதுல நமக்கு வந்து வருமானம் அதிகமா இருக்கும். இப்போ ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் அப்படின்னா, ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு சரி இவ்வளவு நாள் வேலை செஞ்சது போதும், நம்ம ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாரு. அப்படி யோசிக்கும் போது நம்ம இப்ப வாங்கிட்டு இருக்க சம்பளத்தை விட நம்மளால அதிகமா ஏர்ன் பண்ண முடியுமா நம்ம பிசினஸ்ல அப்படின்னு ஒரு தாட் வரும்.
ஆமா கண்டிப்பா நம்மளால முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு, அவருக்கு ரொம்ப இருக்காரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஈஸி ஆயிருவார். அதே ஒரு டவுட் இருக்கு, இல்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற பணம் திருப்பி எடுக்க முடியுமா, நம்ம சேலரி மாதிரி ஏர்ன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஆசிலேஷன் ஒரு டவுட்டோ இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளி போட்டே போவாங்க அவங்க அந்த முடிவை. சோ எப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அந்த ஒண்ணு அந்த ப்ராடக்டை மாத்தணும் இல்ல இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை மாத்தணும், எப்போ அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருதோ அப்பதான் அவர் ஆரம்பிப்பார். சோ ரெண்டுத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நல்லது கெட்டது ரெண்டுமே இருக்கு. சோ நீங்க ஒரு தொழில், நீங்க ஒரு இடத்துல வேலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க எதை பத்தி கண்டுக்க மாட்டீங்க, சொல்ற வேலையை செய்வீங்க, மாசமான சம்பளம் வரும், அது அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் உங்களுடைய இன்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன இன்க்ரிமெண்ட், அப்பப்போ ஒரு ப்ரொமோஷன், அப்படியே ரொம்ப ஸ்லோவா தான் உங்களுடைய வளர்ச்சி, அதாவது இன்கம் வளர்ச்சின்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். அதே ஒரு தொழில் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதாவது உங்களுடைய டைம், விருப்பப்படுற டைம்ல வேலை செய்யலாம், நீங்க 4 பேர்த்துக்கு சம்பளம் கொடுப்பீங்க, அந்த ஒரு திருப்தி இருக்கும். பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய கேப்பபிலிட்டி அண்ட் ஸ்கில்ல பொறுத்து எவ்வளவு வேணா நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம். இவ்வளவுதான் அப்படின்றது கிடையாது. ஒன்னும் கவர்மெண்ட் ஒன்னும் ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ்னா இவ்வளவுதான் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும், ஸ்மால்னா இவ்வளவுதான் எடுக்கணும் அப்படின்ற லிமிடேஷன்ஸே கிடையாது. ஸோ உங்களுடைய வருமானம் அப்படின்றது எவ்வளவு வேகமா வேணா வளர்ச்சி ஆகலாம். குறுகிய காலத்துல ஒரு ஸ்பீடான வளர்ச்சி, ஒரு இன்கம் குரோத் அப்படின்றது வந்து ஒரு வேலை, அதாவது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டை விட, ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறவரை விட ஒரு சொந்தமா தொழில் செய்யறோட அந்த பொருளாதார வளர்ச்சின்றது வந்து ரொம்ப வேகமா இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ நல்லது ஒரு இருந்தாலும், அதாவது ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆண்டர்பிரினர் ஆகுறதுலதான் நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் தெரியுது. பட் இருந்தாலும் இன் ரியாலிட்டி பார்த்தோம்னா பட் அப்படி கிடையாது. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு தான் போகணும், காலேஜ் சேராங்களா, பிளேஸ்மெண்ட் எங்க நல்லா இருக்கும், எந்த கம்பெனி நிறைய பேக்கேஜ்ல நம்மள எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதான் பாக்குறாங்களே தவிர ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பை தேடி போறவங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கே ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இல்லை, நம்ம இது பண்ணா நல்லா பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம். ஸோ லேக் ஆஃப் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ். அப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி வந்து அது வந்து லேக் ஆகுது. ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா இப்ப எப்பவுமே நம்ம ஒரு தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிற தொழில நல்லபடியா ஆராய்ச்சி, அதாவது எப்படி என்ன ஏதுன்றத பார்த்து செய்யும் போது கண்டிப்பா அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட் என்ன, ரா மெட்டீரியல் எங்க கிடைக்கும், இந்த ப்ராடக்டோட டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும். எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அந்த பிசினஸ்ல வந்துட்டு நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் யுவர் ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஓப்பன் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் என்ன சேஞ்ச் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வரும், உலகத்துல இன்னொரு மூலையில அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேற மாதிரி எங்க எப்படி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு அதாவது எப்பவுமே நீங்க வந்து அதுக்கு தயாரா இருக்கணும். அந்த மாற்றத்தை வந்து எடுத்து நீங்க அந்த மாற்றத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு தயாரா இருக்கும் பட்சத்துல கண்டிப்பா உங்களுடைய பிசினஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்டோட எல்லாருக்கும் கவர்மெண்டோட பாலிசிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப என்கரேஜிங்கா தான் இருக்கு. இப்பெல்லாம் முன்ன மாதிரி எல்லாமே ஆன்லைன்ல பண்றீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பிளஸ் எல்லாருக்கும் நினைச்ச மாதிரி வேலை வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வேணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகுறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவரோட விருப்பம் இல்லாம அவர் அந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாரு. அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன்றது வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பா எடுத்து பண்ணும்போது கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இதுதான் நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. ஸோ ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகணும் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு சொல்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 2, செலெக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். என்ன ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணலாம், மேனுஃபேக்சரிங்கா சர்வீஸா. ஸோ ஆப்வியஸா எந்த ப்ராடக்டா இருந்தாலும் ஒரு மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் உள்ள ப்ராடக்டா இருக்கணும். ஸோ தேவையில்லாத ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி வைக்கிறதோ இல்லை சர்வீஸ் தயாரா வச்சிருக்கிறதோ அது வந்து உங்களால கண்டிப்பா அந்த பிசினஸை கொண்டு போக முடியாது. அப்ப எந்த பொருளுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய இடத்துல ஒரு தேவை இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அப்புறம் நீங்க வந்துட்டு ஒன்னும் நீங்க படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட அந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இப்ப டிப்ளமோ படிக்கிறீங்க, இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க, ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் ஒரு ஃபீல்ட படிச்சுட்டு வர்றீங்க அப்படின்னா மத்த ஏரியாவை விட மத்த இதை விட உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். கொஞ்சம் மற்றதை விட அதிகமா இதுல கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரியும் அப்படின்றதுனால நீங்க படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழிலையே கூட எடுத்துட்டு ஒரு உங்களுடைய பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படியும் இல்லையா, ஒரு படிச்சு முடிக்கிறீங்க, ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அங்க கிடைக்கக்கூடிய அந்த அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு உபயோகமா, அதாவது ஒரு ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அதுல. ஸோ ஒரு பொருள்னா அந்த கம்பெனில எப்படி வாங்குறாங்க, எப்படி அதை உற்பத்தி செய்யறாங்க, எப்படி ஆட்களை மேனேஜ் பண்றாங்க, எப்படி மார்க்கெட் பண்றாங்க, இன்னும் முக்கியமா கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக், இந்த பொருள் இன்னும் இப்படி மாத்தி இருந்தா நல்லா இருக்கும், எப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற
ஒரு ஃபீட்பேக்கோட வெளியே வந்துட்டு அதே மாதிரி பொருளை வந்து நீங்க இன்னொரு உற்பத்தி பண்றீங்க, நீங்க ஒரு தொழில் முனைவர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல வந்து உங்களுக்கு எந்தவித ஃபெயிலியருக்கும் வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா அந்த அந்த பொருள் எப்படி பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு அனுபவத்துல எல்லா ட்ரைனிங்கும் எடுத்துட்டு வெளியே வந்து அந்த பொருளையே நீங்க வந்து ஒரு தொழிலா பண்ணும்போது கண்டிப்பா அது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய அனுபவம் சார்ந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்டை கூட சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படியும் இல்லைன்னா உங்ககிட்ட என்ன ரிசோர்சஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உங்க ஏரியால என்ன ரிசோர்சஸ் அதிகமா இருக்கு, அதாவது நேச்சுரல் ரிசோர்சஸா இருக்கலாம், அக்ரிகல்ச்சரல் கமாடிட்டியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்லா இருக்கலாம். உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில் இருக்கும், இல்ல உங்ககிட்ட ஒரு 4 பேர் இந்த ஸ்கில் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணலாம், மதிப்பை கொண்டு. இப்போ ஒரு பொருள் உங்ககிட்ட உங்க ஏரியால சீப்பா கிடைக்குது இல்ல கம்மி விலையில கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க அந்த பொருளை வந்து உங்க ஏரியாலேயே இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கம்மி, ப்ராடக்ட் ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட் கம்மி, அப்போ ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் உங்களால கம்மியான விலையில மார்க்கெட் பண்ண முடியும். அப்போ உங்களுடைய போட்டியாளரை விட உங்களால கம்மியான விலைக்கு கொடுக்கும்போது உங்களுடைய பொருள் தான் அதிகமா விற்பனை ஆகும். ஸோ இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா ஈவன் கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஆகட்டும், ரயில்வே ஆகட்டும், இல்ல பொதுத்துறை பப்ளிக் செக்டார் என்டர்பிரைசஸ் சொல்லக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஆகட்டும், எல்லாருமே அவங்கவுங்களுக்கான தேவையான பொருள் அவங்களே உற்பத்தி செய்யறது கிடையாது. ஒரு ரயில்வே என்ஜின் எடுத்துட்டீங்கன்னா சின்ன நட்டு போட்ல இருந்து பெரிய ஃபேப்ரிகேட்டட் காம்பனன்ட் வரைக்கும் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னா தே அவுட் சோர்ஸ் த்ரூ சம் டெண்டர்ஸ். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்ணுவாங்க, இதுதான் ப்ராடக்ட், இவ்வளோதான், இதுதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ யாரெல்லாம் இதை அவங்க சொல்ற பொருளை வந்து உற்பத்தி செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய வசதிகள் வச்சிருக்கீங்களோ, சின்ன சின்ன என்ஜினியர்டு காம்பனன்ட்ஸ் இது எல்லாமே, சின்ன சின்ன லேத்து, உங்களுக்கு சின்ன ஒரு உங்களுக்கு நீங்க உங்களால அந்த மெஷின் சிஎன்சி ஆப்ரேட் பண்ண முடியும்னா நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் நீங்க அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மேனுஃபேக்சரரா கூட ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம். ஸோ நீங்க ஒரு பொருள் செஞ்சு நீங்களே அந்த பொருளை விற்கிறத விட இன்னொருத்தருக்கு தேவையான இன்னொரு பெரிய மெஷினோ பெரிய காம்பனன்ட்டோ அதாவது வரக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்ட்டை வந்து நீங்க செஞ்சு அவருக்கு கொடுக்கறதோட அந்த மாதிரி பல கம்பெனிஸ் நீங்க பிடிச்சி வைக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்க இந்த ரயில்வேவோ டிஃபென்ஸ் என்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பா அந்த ப்ரொசீஜர் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்து ஈஸியா அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்படியும் நீங்க வந்து ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் அதான் பல வகைகள்ல நீங்க யோசிச்சு எப்படி உங்களுக்கு சூட் ஆகும், எது மார்க்கெட்டிங் டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து சூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா லொகேஷன் ஆஃப் தி என்டர்பிரைஸ், எங்க நீங்க யூனிட்டை செயல்படுத்தலாம். ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் சோர்ஸ் எங்க இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் சோர்ஸ் எங்க இருக்கு, இந்த ரெண்டுத்தையும் பார்த்து தான் யூஸ்வலா சூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஒரு சில கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படி பண்ண முடியாது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் கமாடிட்டி இருக்கு, இல்ல ஒரு பால் இருக்கு, பால்ல இருந்து ஒரு பொருள் பண்றீங்க அப்படின்னா பால்லாம் நார்மலா எங்க சோர்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரூரல் ஏரியா, கிராமப்புறத்துல கிடைக்கும். ஸோ கிராமப்புறத்துல இருந்து உங்களுக்கு சிட்டிக்கு உங்க யூனிட்டுக்கு கொண்டாந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்குள்ள ஸ்பாயில் கெட்டு போயிடும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும், இடையில நீங்க ஒன்னும் ரெஃப்ரிஜரேட்டட் கண்டெய்னர்ஸ் என்கேஜ் பண்ணும், அப்படி இல்லைன்னா சில்லிங் பிளான்ஸ் போடணும். இப்போ இது எல்லாமே அடிஷ்னல் காஸ்ட். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும்னா யூனிட்டையே நீங்க பேசாம கொண்டு போய் எங்க ரிசோர்ஸ் இருக்கோ அங்க நீங்க போட்டுடலாம். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், ஒரு சிலது வந்து கிளைமேட்டிக் சென்சிட்டிவா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும், என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்க யூனிட்டை சூஸ் பண்ணலாம், இடத்த சூஸ் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ல ஒரு இடம் கிடைக்குதுன்னா தாராளமா அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பையும் பயன்படுத்திக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே இடத்துல கிடைக்கும். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணும், இல்லை ஒரு ப்ரெசிஷன் டூல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்கில்டு மேன் பவர் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால அந்த மிஷின் உங்க மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். இப்போ அந்த மாதிரி தொழிலை வந்து நீங்க கிராமப்புறத்துல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கில்ட் மேன் பவர் கிடைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி ஒட்டி எங்க உங்களுக்கு அதுக்கான ஆட்கள் கிடைக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல தான் உங்க அந்த தொழிலை நீங்க பண்ண முடியும். ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ற கூட யூனிட்ஸ் வந்து பேக்வர்ட் பிளாக்கை கூட ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு சப்சிடிஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்க எங்க உங்களுடைய யூனிட்டை வந்து லொக்கேட் பண்ணுன்றதை முடிவு பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் முடிவு பண்ணிட்டீங்க, இடத்த முடிவு பண்ணிட்டீங்க, லொக்கேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது என்னன்னா நீங்க உங்க பிசினஸ் நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ்ல எப்படி போக போகுது அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். ஸோ இதுல ஒரு உங்க பொருள் பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன், என்ன இண்டஸ்ட்ரி, என்ன ப்ராடக்ட்ன்றத பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷனோட தொடங்கி என்னென்ன மெஷினரிஸ் தேவை, எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும், எவ்வளோ ஆட்கள் தேவைப்படுவாங்க, அதே மாதிரி
எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர், ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அஸ்யூம்டு டேட்டா தான், ஒரு அனுமானத்தில் போடக்கூடிய டேட்டா தான். பட் உங்களுடைய அசம்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ரியாலிட்டியில மேட்ச் ஆகுற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை தயார் பண்ணணும். ஸோ பொதுவாக இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று பேங்க்ல லோன் வாங்கும்போது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பார்ட்னரை தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அவர் வந்து என்னதான் நீங்க வாயில சொன்னாலும் ஒரு ரிப்போர்ட்டா காட்டும் போதுதான் ஒருத்தர் உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் வராரு அப்படிங்க அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஓ இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, இந்த மிஷினரிஸ் போடுறாங்க, இவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்றது ஒரு டாக்குமெண்டா பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் கூட ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஸோ இவங்க அந்த பேங்க் மேனேஜரையும் பார்ட்னரையும் ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும் உங்க ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ன்றது நீங்க ஒரு சில பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில முடிவுகள் எடுக்கணும். இப்போ எங்க உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கூட்டலாம், எங்க எக்ஸ்பென்சஸை குறைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல இருந்து எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ உங்க ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு ரியாலிட்டிக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு 500 kg ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நாளைக்கு ஆக்சுவலா பண்ணும்போது 50 kg கூட உங்களால ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியல பர் டேக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால அந்த பிசினஸ் பிளானை வச்சு உங்களால எதையும் நீங்க வந்து தீர்மானிக்க முடியாது. ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணும்போது ஒரு ரியாலிட்டிக்கு மேட்ச் ஆகி வரக்கூடிய நாளைக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நீங்க எடுத்து போடணும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, டெக்னிக்கலா பாசிபிளா இல்லையா, எக்கனாமிக் வைபிலிட்டி ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த பிசினஸ் பிளான் மூலமா நீங்க பார்க்கணும். குறிப்பா இந்த பிசினஸ் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளவு முதலீடு தேவை உங்க பிசினஸ்க்கு அப்படின்றத நீங்க அரைவ் ஆவீங்க. ஸோ எவ்வளவு பணம் இருந்தா அந்த தொழில் தொடங்க முடியும். ஸோ இப்போ அதை வச்சு நீங்க ஒன்னும் லோன் வாங்கணுமா இல்ல லோன் வாங்க வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு டெசிஷனையும் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் மூலமா நீங்க முடிவு பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ ஒரு பிசினஸ் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆமா பேங்க் லோன் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேங்க்கு போவீங்க. பேங்க்ல வந்து லோன் 2 விதமா பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. ஒன்னு டேர்ம் லோன், இன்னொன்னு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன். ஸோ டேர்ம் லோன் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாள் டைம் எடுத்து ரீபே பண்ணக்கூடிய ஒரு லோன். ஸோ பொதுவாக இந்த டேர்ம் லோன்றது பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட், பில்டிங், பிளான்ட், மிஷினரிஸ் இதுக்கு கொடுப்பாங்க. அதாவது இந்த லேண்டு, பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழிலுக்கு ஒரு தடவை தான் முதலீடு பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபிக்ஸட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லலாம், நிரந்தர முதலீடு. அதே ஷார்ட் டேர்ம் லோன் அப்படின்னு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடைமுறை மூலதனம் சொல்லக்கூடிய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுக்கக்கூடியது. அதாவது உங்களை டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ், ரா மெட்டீரியல், லேபர், அதர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுபடும். உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் மாறிட்டே இருக்கும். இந்த மாதம் அதிக ப்ரொடக்ஷன் எடுத்தால் ரா மெட்டீரியல் அதிகமாக வாங்கணும், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே அதிகமாகும். ஸோ அது மாதிரி இது வந்து நடைமுறை மூலதனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸோ பேங்க்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோனுன்னு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தொழில் தொடங்குற மந்த் வந்து உங்க கையில இருந்து தான் நீங்க பணம் போட்டு ரா மெட்டீரியலை வாங்குவீங்க. அதுக்கப்புறம் வாங்கி பொருளை உற்பத்தி பண்ணி மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்கும். அந்த வர்ற வருமானத்துல ஒரு பார்ட்டை நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு போட்டுருவீங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பாத்தீங்கன்னா உங்க கையில இருந்து போட வேண்டிய பணத்துக்காக தான் பேங்க்ல வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 6ல ஸ்டாச்சுட்டரி லைசன்சஸ், அதாவது கட்டாய லைசன்சஸ் என்னென்ன மேண்டேட்டரியா எடுக்கக்கூடிய லைசன்சஸ் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்க ஒரு இடத்த பார்த்துட்டீங்க, அந்த இடத்துல நீங்க நாளைக்கே ஒரு கம்பெனி கட்டி தொழில் ஆரம்பிக்க முடியுமானா முடியாது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க என்ன தொழில் பண்ண போறீங்க, எவ்வளவு பேர் வேலை செய்ய போறாங்க, என்னென்ன பொருட்கள் பண்ண போறீங்க, அது வந்து சுத்தி இருக்கக்கூடிய அதாவது என்விரான்மெண்ட்டுக்கோ இல்ல பீப்புளுக்கோ அது எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாதது அப்படின்றதுக்காக நீங்க வந்து ஒரு கன்சென்ட் வாங்கணும் லோக்கல் பாடியில. ஸோ உங்களுடைய தொழில் நடக்கக்கூடிய இடம் வந்து கார்பரேஷனா, முனிசிபாலிட்டியா, பஞ்சாயத்தோ எந்த இடத்துல வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த லோக்கல் பாடியில நீங்க ஒரு கன்சென்ட் வாங்கிட்டு தான் தொழில் தொடங்க முடியும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சில ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ், ட்ரக்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ், மெடிசின்ஸ் இதெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா மெடிசன் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாட்டுக்கு ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி அப்படியே மார்க்கெட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கினா மட்டும்தான்
உங்க பொருளை வந்து மார்க்கெட் பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் காஸ்மெட்டிக்ஸும். ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த மாவட்டத்திலேயே ஒரு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மூலமா நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய அந்த ட்ரக் லைசன்ஸை வாங்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான லைசன்ஸ். ஸோ ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் முன்னாடியில பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல, அதாவது அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்னா ஒன்று, டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்னா ஒன்று, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. இப்போ வந்து ஒரே லைசன்ஸ், எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராடக்ட், எந்த வகையில நீங்க உணவு வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்தாலும் சரி, பேக் பண்ணி கொடுக்காம இருந்தாலும் சரி, கமர்ஷியலா ஒரு பொருளை வந்து ஃபுட்டை வந்து விற்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா அதுக்கு FSSAI வாங்கியாகணும். ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றத அந்த FSSAI அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லைசன்ஸ். பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈவன் சின்ன ஒரு 1 ரூபி சாக்லேட் வாங்கி பாருங்க, அதுல ஒரு FSSAI ஸ்லாண்டிங்கா எழுதி அதுல ஒரு 14 டிஜிட்ஸ் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து கட்டாயமா எந்த வகையான உணவுப் பொருள் உற்பத்தி செஞ்சாலும் நீங்க விற்கிறதுக்கு முன்னாடி லைசன்ஸ் இல்லாம மார்க்கெட் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுக்கும் வந்து நீங்க ஒன்றும் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. உங்களுடைய லோக்கல்லே வந்து ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இருப்பார். ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒருத்தர் இருப்பாங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு அவர் தெரியல அப்படின்னா மாவட்டத்துக்கு ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமா, இல்ல உங்க பஞ்சாயத்தோ முனிசிபாலிட்டிலயோ கார்பரேஷன்லயோ அதுக்கான ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க. அவங்களை கேட்டாலும் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைனாலும் நீங்க ஆன்லைன்ல அந்த FSSAI சைட்ல போயிட்டு எடுத்துக்கலாம். 12 lakhs வர டர்ன் ஓவர் இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஜஸ்ட் 100 rupees பர் இயர். நீங்க ஒரு 3 வருஷத்துக்கு லைசன்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு 300 rupees கட்டினீங்கன்னா போதும். 12 lakhs டர்ன் ஓவருக்கு மேல போகக்கூடிய யூனிட்ஸுக்கு தான் உங்களுக்கு சார்ஜஸ் வந்து மாறுபடும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ் அப்படின்னு ஒரு லைசன்ஸ் இருக்கு. அது யாருக்குன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணாத யூனிட்ஸ்ல 20 பேர்த்துக்கும், கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி செயல்படுற யூனிட்ல 10 பேர்த்துக்கு மேலேயும் வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு எல்லா வித பாதுகாப்பு சேஃப்டி மெஷர்ஸும் யூனிட்ல ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றதுக்கான சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ் அப்படின்ற ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எஃப்ளூயன்ட், அதாவது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் கிளியரன்ஸ். ஸோ உங்களுடைய பொருள் வந்து எந்த வகையிலையும் யாரையும் சுற்றுப்புற சூழலையோ இல்லை அதான் ஏர் வாட்டர் நாய்ஸ், இது 3 தான் பேசிக்கா பொல்யூஷன் பிரிப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படின்னு இருக்கு. அவங்க மூலமா நீங்க உங்களுடைய பொருள் வந்து அவங்க வந்து கலர் வைஸ் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கிரீனு, ஆரஞ்சு, எல்லோ, ரெட் அப்படின்னு சொல்லி. கிரீன்ன்றது வந்து நான் பொல்யூட்டிங் கேட்டகரி, ரெட் அப்படின்றது ஹைலி பொல்யூட்டிங் கேட்டகரி. ஸோ ஏதாவது எஃப்ளூயன்ட் வருது அப்படின்னா அதுக்கு வேண்டிய நார்ம்ஸை ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ். இப்போ எல்லா விதமான டாக்ஸையும் ஒருங்கிணைச்சு ஜிஎஸ்டின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க, கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு 40 லட்சத்துக்கு மேல போகக்கூடிய யூனிட்ஸ் வந்து கட்டாயம் எடுத்துக்கணும். டர்ன் ஓவருக்கு மேல இருக்கக்கூடியவங்க. ஒருவேளை 40 லட்சம் வரல, உங்களுக்கு சின்னதாக தான் பண்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த 40 லட்சம் வர வரைக்கும் இல்லை 1 வருஷம் வரைக்கும் நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டி இல்லாம செயல்படலாம். பட் அதே நீங்க வந்து பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு ஏதாவது கம்மியா 40 லட்சத்துக்குள்ளதான் பண்றீங்க, பட் பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு மார்க்கெட் பண்றீங்க, இல்லை ஆன்லைன்ல பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஜிஎஸ்டி எடுத்துதான் ஆகணும் நீங்க. ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய லோக்கல்ல கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ் ஆஃபீஸர்னு இருப்பாரு. அவங்கள பாத்தீங்கன்னாலும் ஆன்லைன்லயும் நீங்க வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பவர் கனெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸா 3 ஃபேஸா உங்களுடைய தேவைக்கு பொறுத்து நீங்க அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமா பவர் கனெக்ஷன் வாங்கிக்கலாம். இப்போ 2 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்டவங்க சேர்ந்து தொழில் பண்றீங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட், அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அது உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ்லேயே நீங்க வந்து பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஸ்பெஷல் லைசன்ஸ், ISI மாதிரி ஏதாவது உங்க பொருளுக்கு ISI. இப்போ பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ISI இல்லாம விற்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு ISI BIS மூலமா ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும். அந்த லைசன்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா சில பர்டிகுலர் டெஸ்டிங் லெபார்டரியில வைக்கணும் உங்க கம்பெனிக்குள்ளன்னு சொல்லுவாங்க. மைக்ரோபயாலஜி லேப், கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் லேப் எல்லாம் இருந்தாதான் ISI கொடுப்பாங்க பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து கட்டாய ISIல வருதா, இல்லை ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல், நீங்க ISI வேணும்னா வாங்கலாம், வேண்டாம்னு விட்டுலாம். வாங்கினீங்கன்னா இது ISI வாங்கின பொருள் அப்படின்னு நீங்க பிராண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில ப்ராடக்ட் ISI ஸ்கோப்லயே வராம இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய இது எதுல வருது அப்படின்றத நீங்க பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஸோ இப்போ வந்து லைசன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட், ஓன் லேண்டா இருந்ததுன்னா எப்படி பில்டிங் கட்டுறதோ ஷெட் போடுறதோ அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். இல்ல ரெண்டல் ப்ரிமிசஸ் தான் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய ரா மெட்டீரியல், மிஷினரிஸ், ஃபினிஷ்ட் கூட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு சௌரியமா ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்த வந்து ரெண்டல் பார்த்துட்டு அதுக்கான அக்ரிமெண்ட்டை நீங்க போட்டுக்க வேண்டியது. நெக்ஸ்ட்,
நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மிஷினரி. ஸோ இங்க வந்து நீங்க ஏற்கனவே ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதே நீங்க மிஷினரிக்கான கொட்டேஷன்ஸ் யார்கிட்ட வாங்க போறீங்கன்றத முடிவு பண்ணி தான் கொட்டேஷனை வாங்கி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அப்பயே மிஷினரி சப்ளையர் யாரு அப்படின்றத முடிவாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் 5ல பாத்தீங்கன்னா பேங்க் லோன் தேவைப்படும்னா அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க இந்த ஸ்டெப் 8ல. நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸோ அந்த பேங்க்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோ இல்ல லோன் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க கையில நீங்க இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கான ஒரு ஃபண்டை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பணத்து மூலமா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ், கன்சியூமபிள்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கெல்லாம் தயாரா பணம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பீப்புள், ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனல். ஸோ அதிகமான மேன் பவர் எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு லாஸ், ஷார்டேஜ் ஆஃப் மேன் பவரும் உங்களால தரமான அதாவது கரெக்டான டயத்துக்கு ப்ராடக்ட் டெலிவரி பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால பேலன்ஸ்டு மேன் பவர் இருக்கணும். ஸோ நீங்க எடுக்கக்கூடிய மேன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா தே ஷுட் ஹாவ் குட் டெக்னிக்கல் நாலேஜ், அந்த சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். உங்களுடைய வேலை சம்பந்தப்பட்ட அனுபவம் இருந்தா இன்னும் நல்லது. அகடமிக் நாலேஜ் பிளஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும். ஐடியாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ எல்லா மிஷினரி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க, வாங்கி இப்போ ப்ராப்பரா இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க. அதாவது இடத்துல எந்தெந்த ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு சௌரியமான ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்குமோ, ஸோ ஒரு ஈஸி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி மிஷினரிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ இண்டிவிஜுவல் மிஷினரிஸ்க்கு இண்டிவிஜுவல் பவர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி நார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்க மிஷினரிக்கு பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது தான் ஸ்டெப் 12. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ எல்லாமே தயார் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் போக போறீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க கொஞ்சம் கவனமா ரா மெட்டீரியல், ஏன்னா எந்த அளவு நீங்க ரா மெட்டீரியல் கம்மியா விலையை குறைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு உங்களுக்கு டைரக்டா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ரா மெட்டீரியல் தேவையில்லாம அதிக பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களால காம்படிட்டரை பேஸ் மேட்ச் பண்ணி உங்களால பிரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால இந்த ரா மெட்டீரியல் வாங்கும்போது எந்த சீசன்ல எந்த இடத்துல எங்க உங்களுக்கு தேவையான குவாலிட்டியில இல்ல ஒரு லோக்கல்ல வாங்குறதை விட ஒரு பல்கா வாங்கும்போது உங்களுக்கு கம்மியா கிடைக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி ரா மெட்டீரியல் இங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸோ நவ் எல்லா செட்டப் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ரையல் ரன் பார்ப்பீங்க. ஒன்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் தென் யூ வில் கோ ஃபார் யுவர் கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஸோ ப்ரொடக்ஷனுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சேல்ஸ் தான். ஸோ இந்த ஸ்டெப் 14 வர பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி செய்யற வர உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இருப்பாங்க. எங்களை மாதிரி ஆஃபீஸ், பேங்க், ட்ரைனிங் கொடுக்குறவங்க, ஸோ இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணுன்னு கைட் பண்றதுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. பட் இந்த சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது நீங்க மட்டும்தான், அந்த ஆண்டர்பிரினர் மட்டும்தான் அவர் சோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி ஆண்டர்பிரினர் ஹிம்செல்ஃப் டு மார்க்கெட் ஹிஸ் ப்ராடக்ட். ஸோ பேங்கோ இல்லை வேற யாரோ வந்து ஒரு லோன் கொடுத்துருக்கோம், நாங்கள் ஃபண்ட் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் மார்க்கெட் பண்ணி தரோம்னு வரமாட்டாங்க. ஸோ இப்போ சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கிரிட்டிக்கலான ஒரு ஏரியா. ஸோ அது வந்து நீங்கள் கவனமாக உங்களுடைய அந்த ப்ரொமோஷன் எப்படிலாம் உங்களுடைய ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் ஷேரை பிடிக்கிற மாதிரி எப்படிலாம் உங்களுடைய அந்த டாக்டிக்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுவீங்களோ அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதில் வந்து டைரக்ட் ப்ரொமோஷன் டெக்னிக்ஸ், இன்டைரக்ட் ப்ரொமோஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு மார்க்கெட்டிங்ல சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ நேரடியா நீங்களா பண்ணக்கூடிய ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாம் டைரக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், பப்ளிசிட்டி இதெல்லாம். ஸோ இன்டைரக்ட் ப்ரொமோஷன் டெக்னிக்ஸ்னா இன்டைரக்டா நீங்க நேரடியா இல்லாம ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் இதெல்லாம் வச்சு மார்க்கெட் ஆகக்கூடியதை வந்து நம்ம இன்டைரக்ட் ப்ரொமோஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படிம்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதுதான் இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ எம்எஸ்எம்இ இப்போ இவ்வளோ தூரம் உற்பத்தி பண்ணியாச்சு, சேல்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போதான் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்ல ஒரு தொழில் நிறுவனத்தை பதிவு பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பேரு உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு ஆன்லைன்ல பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈஸியான பதிவு தான் இது. ஸோ எம்எஸ்எம்இ உங்களுடைய ஒரு எம்எஸ்எம்இ யூனிட், அதுக்கு நீங்க தான் ப்ரொப்ரைட்டர், இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பண்றீங்க அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் உங்களுடைய, நமக்கெல்லாம் எப்படி ஐடி கார்டு இருக்கு அது மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு அடையாளம்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஆதார், பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆதார் இணைச்சிருக்க மொபைல் ஓடிபி வரும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேன், இந்த 4 இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை ரொம்ப சிம்பிளா ஆன்லைன்ல பண்ணிடலாம். ஆன்லைன்ல போட்டு பிரிண்ட் எடுத்தாலே போது, மறுபடியும் கொண்டு போய் வேற ஆஃபீஸ்ல கொடுக்கணும், ஆத்தரைஸ் பண்ண சொல்லணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இதுக்கு எந்த பேமெண்ட்டும் கிடையாது.
பட் நீங்க கரெக்டான இந்த வெப்சைட்ல இந்த ஜிஓவின்னு வர சைட்ல மட்டும்தான் யூஸ்வலா எந்த விதமான கவர்மெண்ட் பதிவா இருந்தாலும் நீங்க வந்துட்டு முதல்ல அந்த ஜிஓவின்னு வர்ற சைட்டா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உள்ள போகணும். ஏன்னா இந்த எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே நிறைய அன்ஆத்தரைஸ் சைட் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து உங்களோட ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி உங்கள்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி மறுபடியும் இந்த கவர்மெண்ட் சைட்ல போட்டு எடுத்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபீ சார்ஜ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சைட்ல எல்லாம் போயிட்டு ஏமாற வேண்டாம். இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்தவரை இது ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இதே போலதான் ஜிஎஸ்டி வேற எந்த பதிவு போனாலும் அந்த கவர்மெண்ட் சைட்ல போயிட்டு மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு அந்த நீங்க மைக்ரோவா ஸ்மாலா மீடியமா அப்படின்ற நீங்க கொடுக்குற டேட்டா வச்சும் பிளஸ் அடுத்தடுத்த வருஷத்துல அது வந்து இந்த வெப்சைட் எப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் சைட்டோடவும் ஜிஎஸ்டி சைட்டோடவும் லிங்க் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால உங்களுடைய இன்கம் டேக்ஸ்ல நீங்க ஃபைல் பண்ணக்கூடிய மிஷினரி வேல்யூ எடுத்தே அது மைக்ரோவா ஸ்மாலா மீடியமான்னு பிரிச்சுக்கும். அதே மாதிரி டேர்ன் ஓவரை வந்து நீங்க கொடுக்கணுன்றதுல உங்களுடைய ஜிஎஸ்டியோட சைட்டை லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால அதே வந்து எவ்ரி இயர் அசஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கும். மைக்ரோல இருந்து ஸ்மாலுக்கு மாறிட்டீங்கன்னா வெப்சைட்டே உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிக்கும். நெக்ஸ்ட், ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்தவரை தொழில் தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும், தொழில் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லோன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ரீபேமெண்ட்டோட இந்த லோனை வந்து திருப்பி கட்ட ஆரம்பிக்கணும். ஸோ கடைசியான ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் 18 பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு தொடங்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதோட மோட்டோவோ அப்ஜெக்டிவோ வந்து கண்டிப்பா ப்ராஃபிட்டை ரியலைஸ் பண்றது தான். ஸோ லாபம் இல்லைன்னா இப்போ பிஸ்னஸ்ன்றதே கிடையாது, அது பேர் பிஸ்னஸே கிடையாது. ஸோ இப்போ ப்ராஃபிட் அப்படின்றது நத்திங் பட் டோட்டல் சேல்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் காஸ்ட். சிம்பிளா சொல்லணும்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஸோ வருஷம் ஃபுல்லும் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு எவ்வளோ செலவு செஞ்சீங்களோ மைனஸ் அதாவது உங்களுடைய வருமானம் எவ்வளோ நீங்க உற்பத்தி பண்ண பொருளை வந்து விற்கும் போது எவ்வளோ வருமானம் வந்துச்சோ அது மைனஸ் எவ்வளோ காஸ்ட் இன்வால்வ் ஆச்சு அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு அப்படின்றது தான் உங்க ப்ராஃபிட். ஸோ நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு 2 ரேஷியோல நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ஒன்று வந்து மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எவ்வளோ % ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, இன்னொன்று மொத்த சேல்ஸ்ல எவ்வளோ % ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்றத ஒரு பெர்சன்டேஜா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதான் ப்ராஃபிட் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்டூ 100 ஒன்றும் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இன்டூ 100ன்றது இன்னொரு ஃபார்முலா. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம 18 படிகள் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த 18 ஸ்டெப்ஸ் நார்மலா ஜென்ரலா நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினருக்கான சில ஃபினான்ஷியல் ஸ்கீம்ஸ். அதாவது உங்க ஃபேமிலியில நீங்க தான் முதல்ல ஒரு தொழில் தொடங்குறீங்க, உற்பத்தி அல்லது சேவை சார்ந்த தொழில், அதாவது வியாபாரத்துல கணக்குல எடுத்துக்கிறதுல கடை வச்சிருக்கலாம், வேலைக்கு போகலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் மேனுஃபேக்சரிங்கோ சர்வீஸோ வந்து நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் வந்துட்டு அவரு என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து சில சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது லோன் வித் சப்சிடின்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு 3 ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பிஎம்இஜிபி, யுஐஜிபி, நீட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு 3 ஸ்கீம் இருக்கு. ஸோ இந்த பிஎம்இஜிபி பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஸ்கீம். இந்தியா முழுக்க உள்ள எல்லா ஸ்டேட்லயும் இந்த ஸ்கீம் செயல்படுத்துறாங்க. பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ இதுல மேனுஃபேக்சரிங் செக்டருக்கு 50 lakhs வரையும், சர்வீஸ் செக்டருக்கு 20 lakhs வரையும் கொடுக்குறாங்க. சப்சிடி பாத்தீங்கன்னா உங்க ஏரியா நீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் வந்து ரூரலா அர்பனா அப்படின்றத வச்சும் உங்களுடைய கேட்டகரி ஜெனரல் கேட்டகரியா இல்ல ஸ்பெஷல் கேட்டகரியா, ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில யாரெல்லாம் வரா அப்படின்னா எஸ்சி, எஸ்டி, பிசி, மைனாரிட்டி, விமன், எக்ஸ் சர்வீஸ்மென், டிசேபிள்ட், நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன், ஹில் அண்ட் பார்டர். ஸோ எக்ஸப்ட் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி மேல் மற்றவங்க எல்லாருமே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி தான். ஸோ அவங்க ஜஸ்ட் 5% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா போதும் 95% வரை லோன் வாங்கலாம். இதே பொது பிரிவுல ஜெனரல் கேட்டகரியில இருக்க ஒரு 10% அவர் சைடு ஷேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15ல இருந்து 35% வரை உங்களுக்கு சப்சிடி மாறுபடும். 15, 25, அதாவது பொது பிரிவில் ஆரம்பிக்கிறவங்க கிராமப்புறத்துல ஆரம்பிச்சா 25ம், சிட்டியில ஆரம்பிச்சா 15%. அதே ஒரு விமனோ எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவை சேர்ந்தவங்களோ வந்துட்டு கிராமப்புறத்துல ஆரம்பிச்சா 35%, சிட்டியில ஆரம்பிச்சா 25% உங்களுக்கு சப்சிடி கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஹையர் ஏஜ் லிமிட் எதுவும் கிடையாது, மினிமம் 18 years, மேக்ஸிமம் என்ன வயசுல யார் வேணா அப்ளை பண்ணலாம். 8th standard படிச்சிருந்தீங்கன்னா போதும்.
இதை செயல்படுத்துறது பாத்தீங்கன்னா மாவட்ட தொழில் மையம், அப்புறம் KVIC, KVIB இந்த 3 ஆபீஸும் சேர்ந்து செயல்படுத்துறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா UIGP, அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம். இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட ஸ்கீம். இது வந்து வியாபாரம் பண்றக்கோ இல்ல கடை வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு மட்டும் ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் இந்த ஸ்கீம்ல வாங்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா சப்சிடின்னு பார்த்தா 25% சப்சிடி. ஸோ உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் ஜெனரல்ல வந்தா 10%, ஸ்பெஷல்ல வந்தா 5% நீங்க பண்ணீங்கன்னா போதும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீட்ஸ், நியூ ஆண்டர்பிரினர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். இதுவும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட ஸ்கீம் தான். இதுல 10 லட்சத்துக்கு மேல 5 கோடி ரூபாய் உள்ள ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கீம்ல நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் படிச்சிருக்கணும். அதே மாதிரி வயது வந்து 35 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கணும் பொது பிரிவில் இருக்கவங்களுக்கு. ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில வரவங்க 45 இயர்ஸ் வரை அப்ளை பண்ணலாம். சப்சிடி பாத்தீங்கன்னா 25%, லிமிட்டட் டு 75 lakhs. இப்போ 3 கோடி வாங்குறீங்கன்னா நீங்க 75 lakhs லோன் சப்சிடி அவைல் பண்ணலாம். அதே 4 கோடியோ 5 கோடியோ போறீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு சப்சிடி வந்து 75 lakhs தான். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது TIIC-னா தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும், இன்னொன்னு மாவட்ட தொழில் மையம். ஸோ பொதுவாக இந்த 3 ஸ்கீமுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களை ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி கூப்பிடுவாங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு லோன் சாங்ஷன் பேங்க்குக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க உங்க அப்ளிகேஷனை. ஸோ பேங்க் வந்து நீங்களே சூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எங்க அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பேங்க் மூலமாவே வாங்கிக்கிறேன்னு உங்க விருப்பத்தை சொல்லலாம். அப்ளிகேஷன் பேங்க்குக்கு போனதுக்கப்புறம் பேங்க் வந்துட்டு உங்க இடத்தெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு லோன் சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. லோன் சாங்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் மாவட்ட தொழில் மையத்துல இருந்து உங்களுக்கான சப்சிடி வந்து உங்க பேங்க்கு போயிடும். ஸோ அந்த பேங்க்ல வந்துட்டு அந்த சப்சிடியை வச்சுட்டே இருந்து கடைசியில நீங்க ரீபே பண்ணும்போது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இது 3மே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினருக்கான ஸ்கீம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முத்ரா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. அது வந்து உங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் முத்ரா யோஜனான்றது மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீஃபினான்ஸ் ஏஜென்சி லிமிடெட் அப்படின்ற அப்ரிவேஷன் தான் அது முத்ரா. ஸோ இது வந்து எல்லா வித பேங்க்லயும், நேஷனலைஸ்ட் பேங்க், கோஆபரேட்டிவ் பேங்க், எல்லா பேங்க்லயும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. சிசு, கிஷோர், தருண் அப்படின்னு 3 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. சிசுனா 50,000 வரைக்கும் உள்ள லோன், கிஷோர்னா 50,000 to 5 லட்சம், தருண்னா 5 லட்சம் to 10 லட்சம். ஸோ இது எல்லாமே கொலாட்ரல் இல்லாம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸ்ல கொடுக்கக்கூடிய லோன். இதுல என்னன்னா உங்களுக்கு சப்சிடி பார்ட் கிடையாது. எந்த வித மானியமும் இந்த ஸ்கீம்ல நீங்க அவைல் பண்ண முடியாது. இது வந்து பட் எல்லா பேங்க்கும் செயல்படுத்திட்டு இருக்க ஒரு ஸ்கீம். ஸோ இதுதான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது ஃபர்ஸ்ட் புதுசா தொடங்குறவங்களுக்கான ஸ்கீம்ஸ். ஸோ இதோட நம்ம இந்த செஷன் முடியுது. ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் வேறு சில தகவல்கள் வேணும். இப்போ நம்ம சொன்ன ஸ்கீம்ஸே இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த dcmsme.gov.inலையும் இன்னொன்று MSMEDA-Chennai அப்படின்ற கூடிய வெப்சைட்லையும் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ எங்களுடைய ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ராம்நகர் பட்டேல் ரோட்ல இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் நேரடியாகவும் நீங்க வரலாம். மண்டே டு ஃப்ரைடே நாங்கள் ஒர்க் பண்றோம். சனி ஞாயிறு தவிர மற்ற நாள் நீங்க என்னைக்கு வேணா வரலாம். ஸோ இப்போ கூட வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸ்ல அப்படின்னாலும் கேட்கலாம். எஸ் சார். ஸோ இதோட முடியுதுங்க சார். Okay, thank you, madam. I request participants who have any doubts, queries, please kindly discuss with the madam. Shiva sir, any questions in the YouTube? Just a minute, sir. YouTube இல்லையா சார்? சார் செக் பண்ணிடுங்க சார். ஜஸ்ட் ஒன் சார். சார் யூடியூப் கரெக்டா இருக்குங்க சார்? இல்ல சார், क्वेश्चंस யாராவது கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்க சொல்லுங்க. ஓகே சார். ரைட் சார். Questions.
Madam, Yes, sir. okay, I think no questions. Okay, sir. Okay, sir. Thank you for Very thanks, madam. Very your lot of ideas and concepts for the schemes available in the both state government, central government, but Okay. also GST, NEEM, everything shall. Okay, sir. Thank you all. Thank you all for your. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Or we will invite you for the direct meeting, madam. Okay, sir. Sure, sir. Sure. Okay. Thank you, madam. Have a Yeah, nice thank day. you. Thank you. Thank you. I request participants to go for a lunch break. You can join sharply 1:20. So next session will start 1:30 p.m. It's a very informative session. So you take a break. You'll join 1:20 p.m. Thank you.
சரியில்லை. ஐயா யாரு அவனா கூட உட்கார்ந்து இருந்தாங்களா இல்ல அவனா பேசுனப்ப ஏன் நிறைய எடுத்து வித்துட்டான் போல. எடுத்து வித்துட்டாங்க எதுல இருந்து ஒரிஜினல் புரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் ஃபாரின்ல ஒர்க் பண்ணிருக்க தானே. பாரு இல்லையா இப்போ கொரோனாவுக்கு வந்தவங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில தான் வந்திருப்பாங்க. கொரோனாக்கெல்லாம் வந்துட்டு இவ்வளவு நாள்லாம் சர்வே பண்ண முடியாது எந்த வேலையை விட்டுட்டு. ஓ அப்படிங்க இருக்குமா பண்ணிருக்கலாம். கஸ்டமர்ட்ட வாங்கிட்டு ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கரை பாரு வச்சு டூப்ளிகேட். இல்ல அவன் எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணவன் பி எலக்ட்ரிக்கல் அவன். என்ன வேலை பார்த்தான்? இவன் வந்து ஆக்சுவலா வந்து அங்க வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்தது வந்து பவர் பிளான்ட்ல. இங்க மாத்திட்டாங்க பூனாவில எங்கேயோ மாத்திட்டாங்க இவனை. பூனேக்கு வந்து பூனேல ஒர்க் பண்ணிட்டு பூனேல இருந்து கொரோனாவாக வந்தவன். இது சைட் பிசினஸா வச்சிருந்தா இப்ப மெயின் பிசினஸ் வச்சிருக்காங்க. கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வேற ஏதாவது படம் இருக்கான்னு பாருங்க. சும்மா இருக்கு. அதுவும் நம்ம சோனி நடராசன் கொடுத்தது இது ஒண்ணுதான் அவர்கிட்ட. சிவஐயா
Good afternoon, Professor Arasu. Hello. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, Professor Arasu. How are you? Sir, he's gone for lunch, sir. He'll come right. at 1:15, another 5 minutes, sir. So, who is speaking? Sir, I am Shiv Subramaniam. Yes, Professor Shiv Subramaniam. How are you? I'm fine, sir. How about you, sir? I'm great. I am in the top of the world. Oh, fine, sir. Fine, sir. Good. So there are 28 people are there, right? Yes, sir. Sir, we will have 130, sir. Yeah. No problem. I can. Do you want me to log off? No, sir. You'll be in the. Okay. But we will officially will start at 1:30. Sure. Professor, thank you very much. Thank you, sir. Welcome.
ப்ரொஃபசர் பாபு வணக்கம். ஒரு நிமிஷம் பேசலாங்களா? ஓகே ஓகே. இப்போ அந்த லீட் காலேஜ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு எஃப்டிபி அரேஞ்ச் பண்றாங்க. உங்களுக்கு யாராவது கூப்பிட்டுருந்தாங்களா? ஆமா. அவங்க முதல்ல நம்ம கிட்ட ஒர்க் பண்ணவங்களா? அப்படியா? சரி சரி சரி. அப்ப நான் முந்தா நேத்து சின்ராஜ் சாரை பார்த்தேன். அவர் சொன்னார் யாராவது 2 பேரை நீங்க அனுப்புங்க, நீங்களே செலக்ட் பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னாரு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆமா, ரெசிடென்ஷியல் அண்ட் தேர் இஸ் a payment also. அது நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாரு. அச்சா, அதாவது இன்ஸ்டிடியூட் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. இப்ப யாரு ஒரு சிஐடில இருந்து யாராவது ஒரு ஆள் இருக்காங்களா, இல்ல நம்மளதே 2 பேர் போட்டுருவோமா? இல்ல ஸ்டூடெண்ட் இல்ல, திஸ் இஸ் ஃபேக்கல்டி. அதான்
அதுதான் விரும்புறாங்க.
Very good afternoon, Anadal. Good afternoon, Dr. Arasu. Good afternoon, sir. Very special welcome to you, sir. My pleasure. So on My behalf of pleasure. the organizing committee, today is the second day afternoon session on workshop on entrepreneurship and startup, organized by PSG Polytechnic College, sponsored by the State Project Coordination Unit, Director of Technical Education, Chennai. It's a two-day workshop. Yesterday's 4 session was morning, also 2 session is completed. Now we are at the end of the day. Now afternoon we have the 2 session will combined by the single topic on how we can go prepare the detailed project preparation. It's very important. This is the heart of the entrepreneurship area. So how we can prepare the project preparation. Based on the project preparation only, we'll get the financial assistance and so on. In this concern, we requested the senior most consultant in Coimbatore, Dr. R. Chandrasekhar, to spare his valuable time to share his views and presentation about project report preparation. May I now request Mr. Sivasubramaniam, co-coordinator, to brief about our chief guest to the audience. Thank you, sir. Sir, Dr. Sivasubramaniam, sir. Sir, could you please open your mic, sir? Open your mic and open your video. Siva, நீங்க இது பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க. Oh, sorry, sir. Good afternoon, participants. I am very happy to introduce about Dr. Chandrasekhar, sir. Thank you. Sir, it is audible, sir? Yes, it is audible. You can show your face also. Audible, sir? You can show your face by opening the video. Professor R. Chandrasekhar Menon, a healthcare professional turned renowned professor having core competency in business analytics, healthcare management, and management education. Dr. Menon started his career with Mrs. Sarabhai Chemicals in analytical side of healthcare marketing in 1977 and groomed to the position of heading a global conglomerate Mrs. B. Braun AG. Dr. Menon has worked in 4 continents spread over 8 countries
and traveled across 45 cross-cultural communities and countries. During the last 45 years, working with the most versatile organization of world class, and 25 years with industry, worked in 6 countries, and 20 years in academics associated with Indian and international universities. Dr. Menon turned to academics in 1997 with Layla College in Chennai and became the first overseas head for the international operation for its PGBM program at Knowledge Village, Dubai for the prestigious Messrs. SP Jain Center of Management in 2000. Later, he moved to other centers for SP Jain, returned to India to anchor the Institute of Customer Experience Management, an initiative by SR in 2008. He has been Dean, Kalasaningam University, Tamil Nadu, and now founder director of Msme Swit MBA, a business analytics organization specialized in healthcare analytics, also visiting faculty to IIMS and IMT. He is a NABH and a JCA certified trainer. His management training includes various corporates across the country and outside India, besides educational institutions like IIM, Symbiosis, IMT, TAPME, and the like. He is well connected with Sunrise Industries and various institutions like TAI, CAI, MHRD, NBA, NAC, NABH, JCI, and so on. Dr. Menon is actively associated with incubation centers sponsored by TSP, NSDTP, MSME, and other state-run institutions and education institutions run facilities like SRM, KCT, Kongu, STEP, besides KLU. He has published 23 international and 18 national articles with the Scopus Index and enjoying high citations. His academic credentials include PhD from Washington University, USA, MPhil in Environmental Economics, Madras University, Master's degree in Sociology, Economics, Psychology, Public Administration, and a fellowship in Advanced Marketing from International Institute of Advanced Marketing, LLB from Siddhartha College of Law, Mumbai, PGDBA from University of Calicut, and BSc from Government Victoria College, Palakkad. So with this good profile, I'll invite Dr. R. Chandrasekhar Menon. Sir, session is yours. Thank you. Thank you. Sir, once again, I am also welcome you for the program, sir. Thank you, Professor Arasu. Sir, and through the Zoom link, now is 60, maybe another 5-10 minutes will increase around 80 plus, sir. Sure, All our teaching faculty working various polytechnic throughout the Tamil Nadu. Oh, really? And also in the parallelly, we are live streaming YouTube. YouTube also more than 100 teaching faculties are joining. Very good. If any questions, queries raised by YouTube link, we will ask them. We will post in the queries, sir. Very good. Wherever possible, we can intermediate and we can ask the questions, sir. Sure. You want to, we have the session up to 4:15, sir. Okay. You want any break? You will take break for in between, sir. No break is required for me. If the break is required for participant, I am okay. No, sir, break is not required. I will continue session up to 4:15, sir. No issue. Excellent. Thank you, sir. Now Thank you. So you are giving me share screen options? Yes, sir. Okay. You try, sir. I will try. No, you have to close this share, then only I will get it. Yeah. Are you able to see my screen? Yes, sir. Oh, thank you. Good, sir. Great. So, good afternoon, my dear professoriate colleagues from PSG and outside PSG. I profusely appreciate the management of PSG for bestowing on me the responsibility of handling a very important topic in entrepreneurship, especially the proposal and the project presentation. And I thank Dr. Arasu, who has been in touch with me for the last few days to arrange this plan really happening. And thank you very much for the nice words
given by another professor who read out my resume for a while. Thank you very much. Before I step into the presentation, let me tell you 2-3 things. Number one, entrepreneurship is a course that is taught in very many institutions across India and throughout the world. One thing that occurs to me, and many scholars will agree with me, entrepreneurship cannot be taught. Entrepreneurship has to be learned. There is a big difference between teaching entrepreneurship and learning entrepreneurship. If we take 100 entrepreneurs across the world who are successful, they have never and ever undergone a course on entrepreneurship or even management. But they are all top entrepreneurs in the world, collecting millions and trillions of dollars. Meaning, entrepreneurship has to be learned. It is not something to be taught. This is number one. Therefore, any amount of teaching on entrepreneurship may not land up in creating entrepreneurs, but the spirit of entrepreneurship should come from the individuals. If you come to a STEP, Scientific Technological Entrepreneurship Park, with whom I am known to them for the last 10 to 15 years, I asked Dr. Suresh, the head of STEP, how many entrepreneurs, because of your training, you have created, and how many entrepreneurs are there in STEP? The kind of entrepreneurs who are in STEP are not because of the coaching and the teaching. It is because of the spirit they carry with themselves. So moral number one, the rule number one for understanding about entrepreneurship is a spirit. Entrepreneurship is the motivation. Entrepreneurship is an idea. Entrepreneurship is the commitment from individual. And after that, you learn everything. Once you become an entrepreneur, you learn everything. It is not after learning everything, you become an entrepreneur. There is no limit for learning. So this is my point number one. And point number two, Professor Arasu has given a menu of topics. If I really, as a professor, I have to give justification to all the topics, I may require even 2 weeks to complete it. This is like a mini MBA. What students learn in MBA, maybe 2 semesters of MBA he has given. I want this, I want this, I want this, I want this. So I am afraid whether I will be able to do justification to all the bullet points Dr. Arasu has given. But I will try to give justification to all the points he has asked for during the course of my interaction, and that is my promise. After the completion of the session, if somebody feel that some area is not covered, I love to do it at some other time, or you can communicate with me over mail. I love to answer this. So this is part number one. Part number two, this is being an online program. I am afraid what the respondents are doing at the other side. Therefore, I have devised a tool or a method. That method is, once I clear a concept, I would like to ask a question and I would like an answer from the audience through the chat box, right? Okay, yes or no, something like that. So that I will understand that the audience are fine-tuned to this idea or not learning this idea. If I understand that, if they are not understanding that idea, probably I will go 1 millimeter more and explain. Otherwise, I'll go to the next. Is it okay with you? I need an answer in the chat box, whether it is okay with you. And Dr. Arasu can say whether you have received the chat box, because I'm not able to trace the chat box here. Dr. Arasu? Yeah. Yeah. So I think Okay, somebody sir, said, okay, continue. sir. Yes, I'm able to see. Dr. Shanti said, okay, sir. Dr. Hemalada said, okay, sir. Dr. Bhupati said, okay, sir. So 3 okay, sir is enough. So 3 is equal to, according to me in this mathematics, 3 is equal to 68. Is it okay? Yes. Now I am going ahead, keeping this okay as a token of respect to whatever I am trying to say. So this is what I am as indicated in the discussion. And I am one person who enjoy the current. I have no regret of the past and no plan about the future. I am one person who enjoy
the current. I live in the current. That's it. And I am basically a trainer more than a teacher for the last 25 years. And I have spent 25 years outside India in industry, only one industry, that too one company. So I'm sorry, only one company, and that is B. Braun, Germany. I started my career in Germany, went to Adelaide, that is Australia, then Toronto, that is in Canada, then United Kingdom, then KL. I came back to India. I came back to India in 1997. And that time I took a job first time in teaching. And that teaching is from Loyola Institute of Business Administration, Chennai. From that day onwards, I've been a management teacher. And I continue to be a teacher and trainer. And that's why I'm in front of you, right? I go to most of the institutions in Coimbatore, including PSG, KCT, and other things. Now, I'm coming straight away to the agenda. This is my agenda today. This is all taken from the menu card given by Dr. Arasu. Dr. Arasu has given me a big menu card. That menu card, I have condensed it into 6 important topics. One is how the business has to start. The business cannot happen today with the gut feeling of somebody. It should start with something different. Can you start a business because your father did it, your brother did it, or neighbor did it, or friend did it? No. So it should come out with something. And that area is called, you need to do a very deep research into that. Whatever business you do, small, medium, big, immaterial. If you start a business which is not supported by documented evidence and research, both qualitative and quantitative research, it is 100% sure that you are going to fail very recently and very shortly. In fact, there is a survey by MSMEs in India. There is a huge cry by the people of India that MSMEs are failing. In fact, in the last 3 years, including the COVID time, a heavy loss to MSMEs in India. And still people are not able to get up from that. And now if somebody asks a question, why MSMEs are failing? And one very conclusive result has come. One research outcome has come. You know what is that? Most of the MSMEs, when you really dig out and find out the etiology. Etiology means the starting of the company, the growing of the company, the survival of the company, and today in what state they are. The researchers are coming to the understanding that these companies did not deserve to be started. Hello, please watch my statement. These companies, as per research, they are not qualified candidate even to start. This is my first point I would like to impress upon you. Because these companies were started on very feeble notice. Because my brother did it, I wanted to do it. Because my neighbor did it, I wanted to do it. Because somebody became rich man, I wanted to also become a rich man, so I started the same business. It was not supported by qualitative and quantitative evidence-based research. Therefore, rule number 1 for initiating any business, including a startup, is doing research. So this is the first leg of my program. The second leg of my program, I wanted to say the research is a business research, but we have to narrow it down. Business comprised of finance, marketing, production, operations, HR, IT, legal framework, many things. But now we have to fine tune to the next one. What is that? What is the market? How do you understand the market? How do you test the market? If you don't have the ability to test the market, many products will fail in the market. You may do business research, but business, the final thing in business is how you are going to market these products and how you are going to take this money. For example, now I will ask a question. I need an answer from the audience. Which department in an organization, I will give you the departments or I will give you the functions. What are the functions in the organization? Marketing, finance, production, HR, IT, legal. Suppose all these functions are there. Now my question is very clear question, right? Which function among all function in any organization is profit generating function? Now the question is open to all. I'm waiting for the chat box.
Which function gives money to the company? Is it finance? Is it production? Is it HR? Is it marketing? Is it IT? Is it legal? Which function is giving revenue or profit or money to the business? Every department put together, sir. All are contributing. I'm sorry, right? Finance department is only a cost. Whatever money you spend in the finance department, it is only increasing the cost. Whatever money you are spending in production is a cost. You are buying raw material, you are converting that into finished goods. All are cost only. Where it will come in the balance sheet? It is coming only in the cost. HR is a cost. Production is a cost. IT is a cost. If you understand this very important thing, you will understand the answer to this question. And one person, Dr. Paul Durai, has answered. There is one more person answered, but I don't know the name. There is one more person answered, RKGPTC B Vidya Shankar. And they said, more or less correct. And that function is marketing function. All the other functions in the organization are cost functions. If you increase IT infrastructure, your cost is increasing. If you increase finance infrastructure, your cost is increasing. Production, your cost is increasing. There is only one department giving revenue, and that department is marketing, because revenue is nothing but quantity sold into price. Revenue is nothing but quantity sold into price. That is the revenue. All other things in the management side is a cost. Only marketing brings revenue. Marketing brings revenue because that brings money. Therefore, our next step, right, is marketing factors. Most of the companies fail. You may produce a wonderful product, class products, world-class products, but if you are not able to market it, it is of no use. You may claim this is a very good product, but unless it is consumed by the consumer and unless that money comes to you, you are not a successful businessman. Therefore, after the business research, we will dwell into market factors and test marketing, right? You know what is test marketing? Before a car is introduced into the market, say India, you know, for example, you being a very professionals and engineers and professors, you know, there are certain places in India where the companies will do what is called the test marketing. And there are 3 markets in India. One is called Delhi, New Delhi. Next is Mumbai. Third is Kerala. Fourth is Bengal. The largest consumption is not in these states except Delhi. Delhi is highest consumption of automobiles. But leaving Delhi, you will find the companies do test marketing in Kerala, West Bengal, Maharashtra. You know what is the reason? In these places, you have a lot of opinion leaders. Their opinion counts. The customer speaks, and that is test marketing. If the test marketing is failure in Kerala, Maharashtra, and other places, the company will find it very difficult to launch the product because they suspect if I launch it throughout India, probably I may fail. So this is the second area we are going to see. Third area, as per your syllabi and as per your direction, we are going to discuss at length. What is business plan? Small, big, medium, doesn't matter. Anything, we need a plan. We need a plan. I will stop here and ask a question. What is called plan? Anyone? What do you understand by the word plan? Come on, I'm seeing the chat box. Because I want this interaction. This is the problem with online practice. What do you mean by plan? Anyone? Prediction. Plan is a prediction. It's like astrology. Emelada, Professor Emelada. Plan is a prediction. What else? No more? No more suggestions? Yeah, to-do list. Very good. So it's a wish list. Organizational step to achieve the goal. Very good. Excellent. Dr. Shanti, I appreciate. Krishnan, to-do list. Yes. All are relatively right.
Relatively, right? So, okay, let me go to that. Let me go to that. I will tell you two characteristics about plan. Number one, plan is futuristic. Agreed or not? Plan is something about the future. Plan is not about the past. Plan is not about the present. Plan is about the future. Number one. Number two, I'm going to give a dilemma. I'm going to give a story for this plan. You know very well. For example, I'm asking now 72 participants, including me. There are 73 participants inside this room. I will ask one question, a very bewildering question, a very sarcastic question, right? Out of these 72, please tell me how many of you have really planned from your younger days? Younger days means say starting from 15 years or so. How many of you have really planned to become a professor or a teacher? Honestly, brutally. I'm waiting for the chat box. Myself, no. Bhaskar Gopal, from younger days, he wanted to become teacher only. No. Vishnuvardhan, no. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. People are very frank people. Absolutely frank. Absolutely upfront, open people. Right? I never wanted to become a teacher when I was young. I wanted to become a scientist. I had never seen a laboratory so far in my life. Now the question, I am thankful to you that you are traveling along with me. Thank you very much, my dear friends. You are a fantastic team I am meeting. Now the question is, I am making a very philosophical statement, right? Nothing you plan is going to happen 100% in future. Yes or no? Because future is something very, very uncertain. Please go and ask all the general managers and CEOs 2 years back, whatever they have predicted, how much they have achieved. COVID has taken away the wind out of the sail. Every statements have broken. Today, there are no way, whether small, big, or tall companies. So the question is, anything you plan for the future is subjected to correction, subjected to error, subjected to limitation, subjected to a lot of constraints. Yes or no? Yes or no? Now, please tell me whether yes or no, because this is a very big lesson. Yes, 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 yes. Now I am asking a very, very philosophical question, and I need answer from all of you. I am asking a very philosophical question. Knowing fully well, please watch my statement. Knowing fully well, whatever you plan will not happen in future. I'm asking a very serious question. Please watch my statement. Knowing fully well that whatever you have planned is not going to happen 100%, why should you plan? Hello, do you understand my question? Do you understand my question? I'm not trying to threaten you. I'm now trying to make you understand much better. Knowing fully well, first we discussed, anything about the future is uncertain, at least to some element. Second, we are telling, whatever you plan, however meticulous, right? During the financial crisis time, top-notch finance companies in America, including Goldman Sachs, they collapsed. They collapsed like a set of placards. Do you think they are not intelligent? Do you think they are not scientific in their plan? Right? How many public sector companies collapsed? How many companies collapsed in India? Do you think they don't have a plan? They have a plan. So I'm coming to the point. Any plan is futuristic, and any plan is subjected to one great error that whatever you plan may not happen. Now the question remains, in spite of that, why people plan? No, planning correctly, how do you know? Only when you achieve the result, you will know. Hoping that we will succeed 80%. Okay? In India, we always say like this, right? Okay, 50% ka upar, acha hai. During planning stages, we think it is possible. That means after the stages, we don't think. Not planning is planning to fail. Oh, this is a philosophical statement. Very good. Dr. Padmanabhan, very good. During planning stages, we think it is possible. That means at one stage, we know very well that
Whatever you plan is not going to achieve. Everybody agree on this. Amazon agrees, Yahoo agrees, everybody agrees. Whatever you plan, 100% is not going to achieve. Then now my question is, then why do you plan? And plan is about the future. Future is always uncertain. These are my two statements. These are my two statements. Now, for this, there is an answer. For this, there is an answer. And that answer is very important to all of us. That answer is very important to all of us. Can we try to find out an answer? Sir, tell me yes or no. Tell me yes or no. Can we try to find out an answer? Very good. Yes, 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 yes. This is not my answer. This is an answer given by a set of CEOs. You know what is the answer? The answer is this. You know what is Fortune 500 companies? Have you heard about this? Fortune 500 companies. Meaning the top 500 companies in the world by virtue of turnover. Fortune 500 company, there is a list. It's a list of companies in the world by virtue of turnover, right? These companies are becoming the top-notch companies in the world, And you know, latest news? The latest news is in that list, LIC of India is added last week. LIC of India is added in the last week. It is one of the Fortune 500 companies. You have BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited, is one of the Fortune 500 companies. So now the question comes. There was a discussion where the CEOs of all the Fortune 500 companies assembled in one place in United States of America. You said confidence. Fine. Excellent. Right? But now the question comes. We have to answer the question. Why we are planning in spite of knowing the fact planning may fail. Correct. Now I'm bringing the story of Fortune 500 companies and all the Fortune 500 company people. I'm talking about 2017 or 18. They assembled in one place and the question was raised. The question was raised. How did you become successful? How did you become successful compared to all the companies which are 501, 502 or any number? How you became successful compared to the rest of the world? Because if it was only 500 companies, there may be 5 lakhs or 5 million companies, which is not in the list. Compared to those people, how you became successful? This is a question asked. You know what is the answer to that question? The answer to the question is answer to our puzzle. You know what is our puzzle? Why do you plan even after knowing that you cannot achieve as per the plan? Now the answer to the question is this. You know what is that? The answer to the question is, if we have not planned, we may not have achieved what we have achieved. Hello, are you getting my answer? These Fortune 500 companies, except 2 companies, I don't remember the name of the companies, except 2 companies, they said the success of our company is due to proper planning. That means what? That means what? Without planning, your life will be miserable, and with planning, your life is less miserable. Therefore, planning is useful. Planning may not be 100% successful, doesn't matter. But without planning, if you are able to achieve 100, with planning, you can achieve more than 100. Therefore, planning is very important. Are you getting me? Are you getting my point? Hello, I need some answers. I need some answers. I need some answers. I'll give another analogy, another example for you to make you understand. From which state in India, large number of people are getting admission in IIT or NIT? Which state from India, large number of people, students, getting admission in NIT or IIT? Exactly correct answer. Rajamani, Karthikeyan, and all, you know, I don't know, the name is not there. Dr. Kritika, Dr. Paul Durai, excellent. It is Andhra Pradesh. You know the reason for that? Andhra Pradesh. There are 32 plus states plus union territories in India. Why Andhra Pradesh alone?
is having scoring large number of admission in IITs and NITs. There is only one reason. You know why? The parents in Andhra Pradesh, the state of Andhra, I'm talking about the undivided Andhra Pradesh. Today, I'm including Telangana. You know, they are planning their children to go to USA and work in Silicon Valley only. And for that, there is only one way. What is that? Get admission in NIT or IIT. To get admission in NIT and IIT, you should crack the entrance test. And that is the reason you will find Andhra Pradesh is the only state in India where admission to entrance test coaching is given from 6th standard. From 6th standard onwards, the child is given coaching to crack the IIT or JEE entrance examination. What is the moral of the story? It is not that they are intelligent than Tamil Nadu students or Kerala students or Karnataka students. They have planned their future. Both the child and also the parents and also the institution and also the state. The moral of the story is therefore, the moral, also Andhra Pradesh, around 100 polytechnics are available. Good, excellent, excellent. So now there is a proof in your hand. Planning is very important. Whereas out of 100, 90 out of 100 students in Tamil Nadu, how do they write JEE or entrance exam with NIT or IIT? They go just to study for 10 days and write. No planning. And there the planning starts somewhere in the 6th standard. Rote, you create your mind. You know, there is a saying in Sanskritam, whatever you think, you become. Yad bhavam tad bhavade yadrushi bhavanayasya siddhris bhavadi dadrushi. Meaning, whatever you think, you become. They are all drilled. It is in their blood. They want to join IIT, NIT and go to Silicon Valley, the top place in the world, to have their aspiration done. So the moral of the story is, therefore, plan is very important and business plan is very, very important. And a part of the business plan is all these things. So the entire topic is now reduced into 3. Business research, market factors, business plan. That's it. So the part of the business plan is 3. What is that? Feasibility report, cost, volume, profit. It's called CVP analysis. And how do you get money? The source of money. And how do you execute it? That's all. Are we making ourselves clear? If it is clear, you write okay. If it is not clear, you say not okay. I will repeat it. I'll give 1 minute. Okay, okay, okay. So 3 okay, 4 okay, 5 okay, Lakshmi Narayanan, Stella, Rajamani. So 3 okays equal to 72 okays. Okay, now coming back. So this is the agenda of my discussion, or I should say, this is the menu card I'm going to give you, or this is the food, the items I'm going to serve you. It is up to you to enjoy the food. And I'm here to serve you, happily, cheerfully, enchantingly, blissfully, and nobly. And please join me in eating the food. That's it. Yes. So what is the first step? Research. And that too, business research. I'm now selling market research, but I'm talking about business research. And that research is a process. Why I am talking about market research? Because marketing is the only department that brings revenue, money, vitamin M, right? Vitamin M. Call me 30, give me 40. You call me anything, but in business, I want money. And where the money comes? Where the money comes to PSG? It is all coming from the students. I say either students or parents, whatever it is. Number of students into fees, and that is the revenue. If revenue is not there, PSG will collapse. Any institution will collapse. Then only you think about the cost, production cost, all these things. So therefore, you should understand the market. Now, for example, I will ask a question now for all of you to answer this question. Is there anybody in Coimbatore with a lot of money in her hand or his hand would like to start a polytechnic or an engineering college or a business management school in Tamil Nadu, especially Coimbatore? Please answer this question.
Please answer this question. Is there anybody who wanted to start an engineering college or a polytechnic or a business MBA school in Coimbatore? Please answer this question. I have an answer. Karthikeyan, no, no. One man said, Stella said, MBA school, no, 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 right? More no's, not sir, because already many colleges are there and about to be closed. You know, there are about 40 colleges in Coimbatore ready for sale. I will not name the colleges. I know most of the chairmen of these colleges, right? They're only negotiating for a good price. And somebody said, you know, they will start business management school. And my domain is business management. There are 86 institutions in Coimbatore within the radius of 12 kilometers, both engineering college associated, independent universities, and independent business schools altogether. 86 institutions are there in Coimbatore. Out of 86 institutions, only 20 institutions are getting their quota. That means around 60 institutions, they don't get admission against the quota, whether 60 or 120 or 180 or whatever it is. This is the market condition today. If you ask me the same question 15 years back, I would say, yes, start a business school in Coimbatore. But today, I dare not. You know why? The market is different, right? There is no takers. There is no takers for me. Then why should I start? You know, one course, excellent course in semi-engineering. It's called MCA, Master of Computer Application. You know what happened to this course? This course was killed mercilessly by the academic, by the government. Today, many institutions who were running this MCA program is not there. You know what is the reason? The reason is the MCA course is not adaptable to the requirement of the industry. Finally, it is closed. So how do you know this? You should know only when you go to the marketplace. Therefore, I am telling that market is our teacher. It is not, the textbook is not our teacher. Market is our teacher. And understand the market is a very important thing before you start doing anything in business. And for that, how the process starts? Analyze the problem. No business is there which does not solve a problem. Agreed this? Agreed? 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 Please validate my statement. No business is there, whether product or service. No business is there unless they solve a given problem. Do you agree this? I want reply from the audience. Do you agree this? Do you agree this? No business is there. No, sir means, yeah, agree. Yes, agree. The very existence of a business is to solve a problem. The very existence of a business is to solve a problem. That's it, nothing else. Nothing. I'll give one example because most of the people working in PSG may be domicile of Coimbatore, or you know Coimbatore well. You may know Coimbatore well, right? I'll give one example, right? Now, if somebody can ask me, if somebody can tell me which is one of the most or top 5 non-vegetarian restaurants in Coimbatore, I'm looking for an answer from the chat box. One of the top 5 non-vegetarian restaurants in Coimbatore. Non-vegetarian means they can give vegetarian also, but pure vegetarian means they will not give non-vegetarian. Tell me one of the top 5 non-vegetarian restaurants in Coimbatore. Anyone? Hari Bhavan. See, Shiva Subramanian started with the Hari Bhavan. Then Hari Bala, I don't know where it is. Sorry, we are from Parani. Very good. Hari Bhavan. Yes. What is that? Oh, that is in the Avinashi Road. Right. Very good. Hari Bhavan. Is it SS or what is another full name? What is the full name of SS? SS is in Avinashi Road, correct? Annapurna. Annapurna is vegetarian. Your Annapurna is vegetarian. Valarmadi mess. Very good. I know you love that mess. SS Biryani. Huh? Okay, very good. SS Biryani. SS Biryani. HMR. I don't know about it. Valarmadi mess. I don't know. Anything else? Junior Kupanna. Yes, I know it. HMR. Yes, I know it. RV Hotel. Yes, I know it.
Gandhipuram. Gandhipuram. Okay, okay. Now I am going to appreciate the first person who gave a fantastic answer, stating that it is Anjappar, very good. Chicken Samburna, Haribavan, right. I don't know, I don't remember who has given the first answer as Haribavan. Right. The story of Haribavan for the last 10 to 12 years is phenomenal. You know how they have become perhaps the #1 institution in Coimbatore for non-vegetarian. They have 4 or 5 branches. The first one they started very close to the RTO office. Now I think they have one in the airport zone, one in the Araspuram area or some other area. So, but I'm coming to the story. Shanti Social Service, very good. It's a canteen, excellent. Now I'm coming to the story. What is our problem? Our problem identification, problem definition. You know, this Haribavan, I know the owners well. I know the inner story also very well. They started the first branch near RTO office, near Avinashi Road. And, you know, it was overcrowded. People have to wait outside. People have to wait outside, even for parcel and also for eating food inside. Then they started one more in Avinashi Road. Then they started, in the airport area. Then they started one, for many branches. Now the question is, what did they do different? Are they cooking chicken in a different way? Chicken biryani in a different way? They started understanding the problems of the customers. Who are all the customers? The customers coming there are people who love non-vegetarian food. And what are the problems? Do anybody talk about the problem of the food? That is only later. You know, the Avinashi Road branch was overflowing with people, and out of 100 people visiting that place, at least 50 people will complain, I have a parking problem. I have a parking problem because it was in a lane. It was in a lane inside. So also the RTO office road. So every time what they did, you know, they tried to resolve the problems the customer is facing. Parking should be huge. Serving should be instantaneous. Variety should be more. And you must work on different timeline, even night up to 11 o'clock or 11:30, whatever it is. So whatever convenience the customer is looking for, they started giving, and they became #1 in the marketplace. Today, as per statistics, as per income, this is the first company in Coimbatore on day-to-day basis giving. Plus, they also indicated one more area. They found a very interesting story. Most of the fast food companies, you know, their revenue is 60% on parcel, 40% only sit and eat. And they have understood this. And the parcel margin is very huge in Haribavan, and they found that is another interesting service they can give to the customers. They identified the problem, they solved the problem, people are willing to accept it, and they became great. So identifying the problem and you are giving a solution to that problem is that fantastic. You know, for example, Coimbatore is known for what? Coimbatore is known for wet grinder. Wet grinder was invented in Coimbatore. You know how it was done? Like you and I, your grandmother, grandmother, we saw her, making a round of a grinder. The bottom is fixed to the ground. The top is moving. The bottom is fixed to the ground and the top is moving. And the grandmother used to create a flour for idli or dosha. One man from Coimbatore just thought, what is that he thought? Why the top is moving and the bottom is fixed? Why not the bottom is moving and the top is fixed? He fixed that stem and he moved that bottom, and that is the birth of wet grinder. In the world, first time the wet grinder industry became popular in the world. And only one thing, he has solved the problem. And after a few years, another man from Coimbatore again started, because people started complaining, hey, I am not able to take the maavu from the vessel to my another vessel. So what do? You put a switch, the vessel will turn and it will give the flour into the dish wherever you want. And that is called tilting wet grinder. Shanta tilting wet grinder. The moral of the story is, if you do something to solve the problem of the customers, you are there in business. Identify that problem. Next step is what?
How do you solve that problem? How do you solve that problem? To solve one problem, there are 1,000 ways. Yes or no? Please tell me. Hello, please share. To solve one problem, you have 1,000 ways. Hello, chat box is free now. Yes or no? To solve a problem, you have more than one ways. Yeah, I'm seeing one chat box. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Ramaswamy, Dr. Nandakumar, Dr. Kartika, Dr. Vijay Shankar, Dr. Stella, Dr. Vishnu. Yes, yes. So we agree. We agree. To solve a problem, there are multiple ways, right? For example, you want to construct a house. You wanted to construct a house. So what do you want? You got say 50 lakhs budget, but you got only 10 lakhs. So what do? You have a problem. What is this problem called? Financial problem, correct? What is called financial problem, right? So you have a problem. Now, once you have a problem, what human mind will think? Think about different approaches to solve the problem. So once you wanted to construct a house of 50 lakhs and you have only 10 lakhs, you need 40 lakhs. What you will do? Come on, please share with me. What you will do? Karthikeyan, get a loan. Very good. Very good. So who will give 40 lakhs? Take it. What else? There are many alternatives. Many alternatives. Many alternatives. You can take a loan from the bank, loan from the employer. You can sell your gold. You can sell your land. You can ask your foolish father-in-law if he is willing to give. Right? 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 You have many ways. So that is the second step. The third step is very important. Now you have to take a decision. And that decision should be based on, right, certain empirical evidence, certain facts. It should not be simply based on the gut feeling. So you develop a design. If I take money from my father-in-law, I will become a slave for a lifetime. எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பாரு, ஏய் என் பணத்துல தான் நீ வீடு கட்டி இருக்க, அந்த அவமானத்தை தாங்குவதா வேண்டாமா? You have to decide. Or you have to take from friends. Sometimes you will lose friendship. Sometimes you have to take from your employer. Then he will put a condition. Hey, 15 வருஷம் என்கிட்ட தான் வேலை செய்யணும். So every alternate things, you have problems associated with that. Now, what is your next job? To select the best out of it based upon data. Today, business is based upon data. That's it. Today, the business decisions are data-driven. Please understand. And that data, when it is collected, when it is processed, and if it gives a meaningful insight, and that is the insight you are doing with market research process. I'm making things very short and sweet because time is a limiting factor on me, right? So this is what we mean. Hello, this is not moving. Yes. So that testing, if you are doing an industrial goods or consumer goods, you do it in a controlled market, or you do it in a simulated market, or you do it in a test market. I'm talking only the first three. Test market means, I told you that all the car manufacturing companies, they do it in Kerala, West Bengal, Delhi, and other places, because they will give a lot of opinion, a lot of criticism about that product, so they can change it before they introduce into the market. Then what is called simulated test marketing? You create an artificial situation and make the people to respond, right? For example, if it is a retail product, FMCG product, fast moving consumer goods product, I have conducted a lot of research in a simulated test marketing places where, for example, suppose there is a big supermarket, a hypermarket, like you have a Lulu Center in Dubai, or Lulu Center in Chennai, or here in Coimbatore, if you take, what is that place? What is that place? Hello? Oh, okay. So all the audience coming inside, you give 100 rupees or 200 rupees and ask them to select whatever product they want to select. So their mind will go and select what they really want, what they really love, what they really aspire for. And that is called a simulated marketing setup, right? Or you can do a controlled marketing. I'm not going into the details, but test marketing is one of the important tools that is required. And there are two kinds of tests. One is called alpha test and beta test. Anybody heard about this? Alpha test and beta test? Anybody heard about this test? Very simple. I'll make it very simple. Alpha test is that test performed in a virtual environment. Virtual means not real, theoretical, abstract.
or in the laboratory. And beta is done in the real environment. Which is more relevant, which is more applicable, which is more correct? You know very well, the beta test is more correct than the alpha test. Okay. And once you are doing with this, now you have to come to your next place, next stage. You have to create what is called a business plan. Now we are coming to a next very small topic called business plan. Are you with me? Hello? Am I going too fast or am I going too slow? Or am I going moderate? Is it okay with you? Because if you are not with me, the purpose of me gets defeated. Yes, Sivasubramaniam, okay, sir. Shanti, okay, sir. Thank you, Shanti. Thank you, Kartika. Moderate, moderate. Is it okay with you? Yes. If it is okay with you, I'll go ahead. Yes. Yes. Yes, sir, very comfortable. Yeah, thank you, thank you, thank you. I understand. Is it Paul Durai? Is it Paul Durai? Is it Shanti? Okay, thank you very much. Thank you. I'm not able to call every individual because I have the limitation. I cannot track every one of you 100% the way I can track if I am interacting with you in a face-to-face setup. I love to be in a face-to-face setup, but this is the limitation. That's why I have no other way to operate than troubling you every 3 minutes and 5 minutes and asking you, are you with me or not? Okay, so now we are entering into a very good topic, very relevant topic, what is called business plan. Now the question, what is business plan? Why there is a need for business plan? And how long the business plan should be? All three simple questions. What is business plan? Business plan is nothing but a roadmap. Look at this. Look at this. Look at this answer. Business plan is a roadmap. What is roadmap? You know, when Iraq was attacked by America, you know, Saddam Hussein was captured by America. You know what America did? Did America get up from bed one day and straight away sent their army to Iraq and captured? No. They created what is called a roadmap. What is roadmap? Matlab kya hai? Roadmap matlab where I will attack, how I will attack, right? Whom I will attack, with whom I will go. You know what they did first, America, what they did? They declared that Iraq is my enemy. Then they wanted the entire world, whomsoever is with me are my friends. If you are not with me, you are my enemy. That means what? He gathered momentum all over the world that Saddam Hussein is a criminal and he has to be killed. So the public consensus was obtained. And the roadmap, what is roadmap? You know which is the greatest army in Navy? It is British. The greatest air force in the world is France. The greatest troops in the world is Americans. You know what America did? They created a roadmap that Iraq will be surrounded by British Navy, France Airlines, Air Force, and the troop of America. This three combination, nobody can escape. This is called roadmap. A concrete plan. When something should happen, what is next? You are learning in PERT and CPM, you know, program evaluation review technique and the CPM. What next? What next? What next? What next? And what is the critical path you go and reach the destination? And that is what happening with what is the question called what. The what has to be very, very important in making a proposal, right? And that we will talk about the roadmap, self-checks. Anything you put it, again, you have to check it. Repeatedly, you have to check it. And where the fund will come from, who will do the operation, what is the SOP, standard operating procedures, all that is covered under what? Next, why you are doing this? Why is a very important question. One of the most difficult question in the world is why. If I ask one question to all the audience, right? Now I'll go to the audience and ask a question. Why are you here? A simple question. Why are you here? I'm asking all, how many? 78, 87 people. I'm asking a question. Why are you here? I need some answer. I need some answer. Chat box is empty. Hello, chat box. Please answer this question. Why are you here? Why are you here? Hello.
Please answer this question to refresh and update. Okay, Ramasamy, Dr. Ramasamy, to get knowledge, to learn more. Okay, I will pick up one person. I'll pick up one person. Dr. Shiva Subramaniam. I think he only introduced me, so he knows me. Dr. Shiva Subramaniam, are you okay to answer some questions? Hello, Shiva Subramaniam. Are you available in the room? Yes, sir. Yes, sir. I am also parallelly watching YouTube also, sir. No problem. No problem. Are you able to answer some question through voice? Okay. Voice. Yes. Okay. Okay. Shiva Subramaniam, you have answered. What is the answer you gave? Why are you here? To transfer knowledge. To gain knowledge. Gain knowledge and transfer to the students. To gain knowledge. So my next question, why do you want to gain knowledge? My next question, why do you want to gain knowledge? Hello, Shiva Subramaniam. Yes, sir. Yes, sir. Why do you want to gain knowledge? Because I'm lacking in the concept, sir. Okay, why do you lack in concepts? Why do you lack in concepts? Is my questions audible? Yeah, yes, sir. Audible, yeah. Sir. Solunga. Enna vena answer solunga. Because this is a new thing for me. Why do you want to learn new things? Because the world is going for next level now, sir. Why do you want to go to next level? Yes. To solve my problem. Hey, Paul Durai, yes, if you think you have to solve your problem, you will be happy. Yes. I am sorry. If you solve one problem, another problem will come. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Until marriage, you thought that marriage is your problem. Yes. And after marriage, you realize that marriage brings a lot of problems. Yes or no? Sir. Yes, sir. When you studied high school, you thought high school is my problem. If I go to college, all my problem is solved. Yes, when you went to high school only, you thought, oh my God, I have more problem than anything else. Yes, sir. Everywhere problem is there, sir. So if you solve a problem, you are waiting for another problem. Yes, sir. Okay, now I am coming to the question. Yes. I'm to share with the students. Why do you want to share Saravana Perumal? Why do you want to share Bhaskar Gopal? Why do you want to share? Saravana Perumal says, I want to share with the students. Why do you want to share? Do you think you will share all your experience with the students? Impossible. Your experience belongs to you only. Okay, now I'll come to the answer. Why question? Why in Arambikira question? It is the most difficult question in the world. உலகத்திலே மிக கடினமான கேள்வி இருக்கிறது என்றால் அந்த கேள்வி why என்ற இதோடு ஆரம்பிக்கும். இந்த whyங்கிற கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது. ஒரே ஆன்சர் கிடையாது. இப்ப நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன்? Why do you want to come here? Why do you want to come to this conference? இல்லனா மீட்டிங் சொன்னேன். 100 பேர் இருந்தா 100 பேர் டிஃபரண்ட் ஆன்சர். ஒரு ஆள் ஷேர் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இம்ப்ரூவ் நாலேஜ், மேக் மணி, பிகம் கிரேட், பிகம் திஸ், பிகம் தட், இப்படிதான் வரும். ஆஸ் பர் சயின்ஸ், விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதிலை தவிர இரண்டாவது பதில் கிடையாது. Water boils at 100 degrees, that's all. Density of mercury is 13.6, that's all. ஒரு கேள்விக்கு பல பதில்கள் கிடையாது. அப்படி ஒரு கேள்விக்கு பல பதில்கள் இருந்தது என்றால் அந்த பல பதில்கள் சரியானதல்ல. Now the question comes, what is the issue with why? Why என்ற கேள்விக்கு ஒரு பதில் கிடையாது. ஏனென்றால் why is called a leading question. இருக்கிற கேள்வியிலேயே மிக கடினமான கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா why. Why do you want to come to the class? Why do you want to earn? Why do you want to marry? இதுக்கெல்லாம் மீனிங்கே கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் பதில் சரியான பதிலே கிடையாது. Why do you want to marry? 100 பேர்ட்ட கேட்டீங்கன்னா 100 பேர் 100 காரணம் சொல்லுவாங்க. Now I will define why the question why is difficult. Why is called a leading question because the answer to that question will lead to another question. Whyங்கிற क्वेश्चனுக்கு நீங்க என்ன ஆன்சர் சொன்னாலும் அதுல இருந்து இன்னொரு क्वेश्चन கண்டுபிடிப்பாங்க. அதுல இருந்து இன்னொரு क्वेश्चन, அதுல இருந்து இன்னொரு क्वेश्चन, அதுல இருந்து இன்னொரு क्वेश्चन. இதுக்கு எண்டே கிடையாது. யாரையாவது ஒரு ஆளை நீங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, if you want to frustrate anybody, you ask a question why, because there is no end. You will keep on asking question and he will keep on giving reply and you will never reach. And therefore why is a very important question in life. பெரிய பெரிய தத்துவ ஞானிகள்லாம் சொல்றது என்ன தெரியுங்களா? இந்த whyங்கிற क्वेश्चனுக்கு நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா நீங்க தான் ஞானி. You are the person with the greatest wisdom. Therefore, in business,
If you understand the meaning, why you are starting this business, you are $1 million rich man. For example, and the non-vegetarian restaurant சொன்னேன் இல்லையா, Haribavan started this restaurant with only 3 mottos, which is unique motto. Number one is that I want to give a hygiene, hassle-free environment. அது உள்ள போனாலே தெரியும், எல்லாம் கிளீனா இருக்கும், ரைட்? எல்லாம் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கும், ரைட்? அந்த ஹேண்ட் வாஷ் அது இதெல்லாம் கிளீன். என்ன காரணம்? மோஸ்ட் ஆஃப் த நான் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்ல அங்க ஈ மொய்க்கும், டர்ட்டியா இருக்கும், தண்ணி வராது. First he addressed that problem, hygiene problem. Second, he addressed the problem of what is called the environment. Environment எப்படி இருக்கணும்? ஒரு கிளாஸா இருக்கணும், ரைட்? அது வரைக்கும் நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இலை போட்டு அந்த இலையில தண்ணி தெளிச்சு, இங்க எல்லாம் பாருங்களேன், இட் இஸ் வெரி நீட் அண்ட் கிளீன், பர்ஃபெக்ட். And the etiquettes of the people, அங்க வேலை செய்யறவங்க, அங்க சர்வ் பண்றவங்களோட etiquettes, they are very polite. நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிங்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. அந்த இண்டஸ்ட்ரியில மிக முக்கியமான ரா மெட்டீரியல் என்ன தெரியுங்களா? நடத்தை. How do you behave with people? And that behavior makes this organization better. And today they are perhaps number 1 in Coimbatore. The moral of the story is, அதுதான் அவங்க கேட்ட கொஸ்டின். நான் நான்வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்க போறேன்னா எத்தனை சிக்கன் கறி பண்றேன் இல்லைன்னா எத்தனை மட்டன் கறி பண்றேன்னு இல்லை எனக்கு முக்கியம். எனக்கு முக்கியம் என்ன? am I able to satisfy the customers, please the customers, respect the customers, make the customers happy before they leave the place. And that is called that question why. அதுக்கு இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சு அதை யார் கொண்டு வராங்களோ அவங்க தான். லேட்டஸ்ட் ஒரு பிக் பிரேக் த்ரூ in Tamil Nadu is A2B. You know A2B? அடையார் ஆனந்த பவன். அதான் A2B ன்னு புதுசா பிராண்ட் பண்ணிருக்காங்க. You know where they are situated? Except a few towns like Coimbatore and Chennai, they are all located in highways. If you go from Palakkad to Bangalore, there are 10 A2Bs, 10 A2B. Who is the target audience? அவங்களுக்கு people who are traveling. People who are traveling. அந்த டிராவலிங் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு சாப்பாடு எங்கேயும் கிடைக்கல. ஆனா இப்போ A2B இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது பாருங்க, they stop the car or bus or whatever it is, and they enjoy as if they are at home. There is a very good toilet facility, very good restroom facility, and restaurant is very good. You have varieties. It is open from morning 6 o'clock to night 9 o'clock or 10 o'clock, and there are a lot of shopping centers nearby. அப்ப இதெல்லாம் தான் அவனுக்கு வேணுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கான். அந்த why question answer பண்ணா is fantastic. Now the last one, உங்க ரிப்போர்ட், இந்த பிசினஸ் பிளான் இருக்கு இல்லையா, எத்தனை பேஜ் வேணும்? 100 பேஜா 200 பேஜா? nobody will read. It should be very simple and short. The simple and shortக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ், நீச்சல் குளத்துல இருக்கிற ட்ரெஸ், அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க பாருங்க. இட் should not be too short that you don't cover the essential. உங்கள் உடம்பின் பகுதிகளை மறைக்காமல் இருக்கக்கூடாது, அந்த அளவு ஷார்ட்டா இருக்கக்கூடாது. It should not be too short so that you don't cover the essential part of your body. It should not be too long so that swimming becomes a botheration. அது ரொம்ப என்ன மாதிரி ஒரு சூட் கோட் போட்டு யாரோ ஸ்விம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. என்ன காரணம்? இட்ஸ் a botheration. ஸ்விம்மிங்க்கு அது எதிர்வினை ஆற்றும். அது இந்த சூட்டை போட்டுட்டு நான் தண்ணியில குதிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ரீயா ஹேண்ட் ஃப்ளோ எல்லாம் வராது. So it should not be too long so that it is disturbing. It should not be too short so that it is not covering the essential part of the body. இதுதான் how longங்கிறது. Maximum is 5 page, right? எனக்கு when I recruit people, எனக்கு நிறைய CV எல்லாம் வரும். engineers, PhD people எல்லாம் ஒருத்தர் எழுதுவாங்க CV 12 பேஜ். அவங்க குளிச்சது தூங்குனது எல்லாமே வந்துரும் அதுல. 12 பேஜ். Hey, please understand, we are in 21st century. I don't have time to read all your 12 pages, right? Maximum is 2 page. Best is 1 page. If you are not able to give your profile in less than 1 page, you are missing the bus. Top companies, they don't bother. All about you, they will discuss in your interview or some other process. It is not in the CV, it is not in the resume. 1 page. United Kingdom says, if you send a CV more than 2 pages, don't accept it. So, இதான் how long, right? சில பேருக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும், அவங்க நினைச்சதெல்லாம் எழுதணும்னு நினைப்பாங்க. That is not the place you should do it. You should do it in some other time and some other place and not here, right? So now look at this. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் பாருங்களேன். இஸ் a memorable statement. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, நீங்களாம் ஒரு நாளைக்கு என்டர்பிரனர் ஆக போறீங்க, ரைட்? என்னது பாருங்க,
ஒவ்வொரு வருஷமும், this is India statistics 2019, 2021 கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாம் பாருங்க. 1.5 lakhs to 2 lakhs business startups வருது. இந்த last 3-4 years தான் எக்கச்சக்கமா வந்திருக்கு. And how many are dying? We don't know. Right? There is a euphoric feeling. சந்தோஷமான ஒரு ஃபீலிங் மட்டும் இருக்கு மக்கள் மனதுல. என்னது, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் வருது, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ரைட்? அதுல ஒரு உண்மை இருக்கு, ஆனா பொய்யும் இருக்கு. ரைட்? உண்மை இருக்கு, ஆனா பொய்யும் இருக்கு. ரைட்? But now I am not going into the details of that and discourage you and demoralize you, but I am telling you, out of 2 lakhs, approximately 2 lakhs startup வந்ததுன்னா ஒரு 1 lakh is a failure. Right? So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஸ்டார்ட் அப் வேண்டாங்கிறது. கரெக்டா? ஹலோ, ப்ளீஸ் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். Please answer this question. Out of 2 lakhs, at least 1 lakh is a failure. So what we should do? We should not start, correct? Yes or no? Hello? யாராவது ஆன்சர் கொடுங்களேன். Please give me an answer. No, sir. No. Chat box la podungle. No, sir. We have to encourage the startups. You have to encourage the startup. Correct. But 50% is failure. We have a correct analysis and start the problems. Sir, நீங்க சொல்ற அந்த 50% இருக்கு இல்லையா, நீங்க சொன்னது எல்லாம் செஞ்சு தான் வந்திருக்காங்க. They started, they analyzed, they verified. Finally, they failed. At least 50% was a success, sir. Hello. At least 50% success இருக்குன்னு சொல்லி ஹாப்பியா இருக்கீங்க நீங்க, கரெக்டா? So this lady is happy because at least 50% is successful. அப்படியா? Hello. Yes. Now the answer to this question is this. We learn from not only success, we learn from failure also. Are you getting this? If you are failure, your learning is very high. If you are successful, your balance sheet is fantastic, your bank balance is very good. Both the way you are benefited. Hello, are you getting this message? Even if you fail, doesn't matter. Even if you fail, you are learning. Even if you fail, you are learning. Yes or no? Even if you fail, you are learning. And more you fail, you learn more and more. Do you think all the companies around here, they became successful in the first attempt? Never. Do you think Sachin Tendulkar became a great batsman just by batting one day or 2 days? Never. Do you think Arvind Mill came just overnight? Do you think the top-notch textile companies in Coimbatore came overnight? You know the story of a great company in entertainment electronics, which is the number 1 company in entertainment electronics in the world. It is Samsung. It is coming from a country called Korea. And you know what business they have started? They have started with vegetable vendoring. Vegetable kada. Tarkari na pachakari na kaigarigal. They failed. Then they started fruits. Adoda associated business. They failed. They started fish. Failed. They started mutton and chicken. Failed. By the time 12 years gone. Then they started manufacturing computer chip. Right? Again, it did not take off. Then globally they started around 15 units across the globe. The chip, only the chip, what is inside the computer or mobile phone or whatever it is, the chip. And today they are number 1 company in the world for entertainment electronics. How many beatings they have taken, how many sufferings they have undergone, and today they are number 1. Therefore, my dear friend, never and ever be worried about failure. Failure will give you more learning than what success can give you. Sometimes success can give you a headweight. Success can make you a false pride. Success will make you sometimes
arrogant and you fail immediately. And therefore, never and ever worry about the failure. Start it. That's right. I appreciate the person who said, start it. Right? Yes, sir. Yes, sir. Start it. Absolutely correct. Yes. So therefore, there is no better time in India than now to have a startup. You know the reason why? The cost of failure is very less now. You understand the word, what I mean? The cost of failure is very less now. The money you are losing is very, very less. By the time you will understand, hey, this business is not good for me, I will switch over to another. That's called cost of failure. Some business, maybe 25 years back, if you allow a business start பண்ணீங்கன்னா அதுல failure ஆயிட்டீங்கன்னா உங்க fortune போச்சு, உங்க குடும்ப சொத்து எல்லாம் போச்சு. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. You have a lot of protection, you have a lot of funding, you have a lot of support, you have a lot of ecosystem in the entrepreneurship that will make you to come back again and start fresh again. Right? So, what are the reasons for failure and success? You know very well, but still I am repeating. Managerial incompetence, அல்லது அனுபவமின்மை, inexperience, neglect. இதெல்லாம் என்ன பெரிய. You know, there was a company in India, #1 company in India. They have this neglect. You know what is the name of the company? Hindustan Motors. Hello. Hello. Yeah, fine. So, you know, they were arrogant one day. உங்களுக்கு கார் வேணும்னா என்கிட்ட தான் வரணும். நான் ஒயிட் கலர் கேட்டா அவன் black கலர் தான் இருக்கும்பா. I have to wait for 6 months. And they neglected the audience. They neglected the customers. I have to pay advance and wait for 6 months and 1 year to get the car. Today, where is that company? We don't know the address of that company. Hindustan Motor, the brand name is Ambassador. What's the moral of the story? They neglected the customers. Weak control system. I am seeing this point, especially in a small, in an entrepreneurial ecosystem like Coimbatore or Tirupur or other place. If you ask anybody in Coimbatore, Tirupur who lost business, businessல நஷ்டான ஒரு ஆளுகிட்ட கேளுங்க, ஏன் நஷ்டம் ஆயிட்டீங்கன்னு கேளுங்க. Most of the answer will come like this. You know what is the answer? Come on, please give me the answer. Why people are losing? Why they have lost business? என்ன வரும் பாருங்க. கோயம்புத்தூர் சைடுல என்ன ஆன்சர் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த பிசினஸ் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. என்னென்ன காரணம் சொல்லுவாங்க? What all the reasons they will say? Come on, please fill the chat box. Improper financial planning. Okay, very good. Karthikeyan, high competition, no customer satisfaction. Very good, very good, very good. Where are இருக்கீங்களா? Time not favorable. Very good. அப்படின்னா அந்த சுக்கிரன் 12வது வீட்டுல போய் உட்காரல இல்லையா? The astrological sittings are not proper. Poor analysis. Poor analysis. Okay. All these answers are appear involving more. Give a big hand. Give a big hand. Most of the companies in Coimbatore, Tirupur area or this Kongunadu area, the failure, if you ask the chairman or managing director, they say, எங்க தம்பியை நம்பி ஏமாந்துட்டு சார், எங்க சொந்தக்காரங்களை நம்பி ஏமாந்துட்டு சார். ரைட்? உண்மையிலேயே அவங்க சொல்றது என்ன தெரியுமா? அவன் தம்பியை நம்பி ஏமாந்துருக்கலாம், சொந்தக்காரன் நம்பி ஏமாந்துருக்கலாம், ஆனா உண்மையிலேயே அவன் செய்யாதது என்ன தெரியுங்களா? He did not have a control system. அவரோட பிசினஸ் அவருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல. If you have a proper financial control, how your brother will take money? How your relatives will take money? How they will misuse money? You don't have a control system. Anybody will come and take money and do it. Okay. So therefore, weak control system is another reason. Insufficient capital, I agree. இதெல்லாம் பழைய கதை. Insufficient capital. Today, if you really want capital, capital is available. Whether working capital or fixed capital is available. Now, coming to what are the factors giving success? Hard work, drive, dedication. I cannot ask anything more. Market demand. தெரிஞ்சவங்க தான் இன்னைக்கு பிசினஸ்ல இருக்காங்க. Managerial competence, luck. இந்த லக்குங்கிறத நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், because luck is a combination of 1, 2, 3. So this is the reason why the business becomes successful or failure. So therefore, the process of plan is like this. Develop an idea, test it, plan it, execute it, and evaluate. Now, there is some disturbance.
I think somebody is. Hello. If you are talking, please mute your mic. Srinivasan, sir. Hello. I'm getting a lot of cross talking. Mr. Srinivasan and Batmanabhan, sir. Kindly mute your audio, please. Srinivasan, sir, and Batmanabhan, sir. Hello. 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 சார் நீங்களே மீட் பண்ணலாம் சார் உங்கள்ட்ட மீட் பண்ணுங்க. ஹலோ. சரி. ஹலோ. சரி. 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 இது 3 வால்யூம் வந்து ஒரு வால்யூம். சரி. 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 அப்படியே. ஆமாங்க சார். ஆமாங்க. Srinivasan, sir. Mr. Srinivasan. Mr. Srinivasan, kindly mute your audio, please. ஹலோ. பேசிட்டு சொல்றேன் சார். சரி சார். சார் போஸ்ட் ஸ்கேன் கண்ட்ரோல் சார். சார் சரி. வெளியே கொண்டு போய் பிரின்சிபல்ட்டி அந்த வால்யூம் கொடுத்துங்க. ஹோல் காலேஜ்லயே வந்துங்க பேச மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் போட்டுக்கலாம். இல்ல அப்படி கூட அனுப்பிச்சுங்களா? சரிங்க. சரி. டாக்டர் அரசு. சரி. வேற மற்ற பிரான்ச்சஸ் தான் வருவாங்க. நம்ம 5 பிரான்ச் வருவாங்க சார். நான் வேணா பிரின்சிபல் பேசிட்டு ஆமாங்க. ஹலோ. 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 சார் அரசு சார் வந்து கண்ட்ரோல் ரூம் பேசிட்டு இருக்காரு சார். நம்ம கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சார். Okay. On phone, please mute the audio here, then go and speak and come back. Right? Otherwise, it will be very difficult for me to communicate. Is it okay? Is it okay, sir? It's okay, sir. Now you can push it, sir. Please. I'm sorry because there is a break because of that. Okay. Now we will come to the content of the business plan. And the business plan ங்கிறதுல என்னென்ன content இருக்கணும்? What should be the content? Now, business plan is nothing but a blueprint of your business. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Before you construct a building, you have a blueprint, right? You have a sketch. Like that, business plan is a sketch. And this is in the written format. You may have a lot of ideas in your mind. That doesn't matter. When you start writing, you will understand and appreciate, oh, this is not true or this is true. So, இது வந்து ஒரு written format. Very important. Business plan is a written document. Written document என்ன? யார் வேணா எப்போ வேணா பார்க்கலாம். Right? உங்களுக்கு என்ன வேணா சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். பேசுறதுல அப்படி கிடையாது. But written document னா it is a document. It's an evidence based document. So you should be very, very careful. அதுல என்னென்ன இருக்கும்? Mostly it is operational and financial aspects. Operational என்ன? What is the cost? What is the revenue? What is the volume? What is the profit? Right? And operation means how much you are going to produce, where you are going to produce, what you are going to produce. Right? இது எல்லாம் அதுல இருக்கணும். அடுத்தது explanation of the business concept. Very, very important. உங்க business வந்து என்ன USP? இதை நான் ரொம்ப தெளிவா நான் சொல்ல போறேன். You can start any business, but ask one question before you start that business. You know what is the question? What is your USP? யாரா சொல்லுங்க USP னா என்னன்னு? யாரா ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. What do you understand by the word USP?
Unique selling point. Unique selling point. How you are different from others. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆரம்பிக்க வேண்டாம் அல்லது MBA காலேஜ் ஆரம்பிக்க வேண்டாம்னு. ஆனா நான் சொல்லுவேன் இன்னும் ஆரம்பிக்கலாம். மார்க்கெட் கண்டிஷன் பேடாக இருக்கும் பொழுது கூட ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் ஒரு கேள்வி நீங்க பதில் சொல்லணும். என்னது? How you are different from other engineering colleges? How you are different from other MBA colleges? If you have a tangible, measurable, meaningful difference, you start. You will win. ஒரு கேள்வி. Since I am coming from management, I will ask this question. Which is the #1 management college in Tamil Nadu? Which is the #1 management college in Tamil Nadu? Please. Tamil Nadu management college who teach MBA or PGDM. Which is the #1 management college in Tamil Nadu? Somebody said, yeah, nobody is telling anything. Sir. Liba. Loyola Institute of Business Administration. The answer is wrong. It is. Another question. Which is the #1 business management college or school or institution in Tamil Nadu or South India or India? I am asking a very bewildering question. In India. Anyone? Yeah, there are 4 answers. IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad. BIM Trichy. Bannariyamman. My God. Okay. IIM Ahmedabad. Ramaya Institute of Technology, Bangalore. Right? IIM Ahmedabad. BIM Trichy. Bannariyamman. IIM Ahmedabad. Yeah. Anything else? Symbiosis Pune. I am talking #1. I am talking to you #1. I am not asking a menu card of business schools. I am asking #1 business school in India. Okay, exhausted? Anything more? That is called, what is the business concept? Okay, you start anything you start, but your business concept should be perfect and top of the world. Nobody should question that. Now, can I give you the answer? There are 37 IIMs. Sorry, 27 IIMs. And IIMs are having the world rank 74. Hello. Times world rank no list irukku. World ranking. And the world ranking la IIM India is coming 74. Whereas from same India, there is a business school in Chennai, started in Chennai, but it is available now in Assam and other places. And that is coming less than 50, 48, 2021. The rank is 48. So which is better, 48 or 74? Hello? 48. And the age of that institution is less than 15 years. Whereas IIM started in 1960s. 1962 தொடங்குனது. நீங்க சொல்ற IIM அகமதாபாத் எல்லாம் early 60s தொடங்குனது. இன்னைக்கு 60 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆனா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் only 15 வருஷம் தான் ஆகுது. But it is #1 in India and less than 50 in the world, comparing to Stanford, Oxford and other top class institutions in Pennsylvania and all. This is less than 50. You know what is that institution? And that institution is called Great Lakes Chennai. Great Lakes Chennai. உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கும்போது வெப்சைட்ல போய் பாருங்க. Great Lakes Chennai, started by Bala Balachandar, a resident of America who is belonging to India. He started this in Saidapet 15 years back in a double bedroom house. Today, it is less than 50 rank in the world. Compared to INSEAD, compared to Oxford, compared to Stanford. Whereas IIMs of India, though they have started in early 60s, they are the rank 74. Yaar 74? IIM Ahmedabad or IIM Kolkata, they are only 74. Whereas நேத்து ஆரம்பிச்ச IIMs எல்லாம் எங்கேயோ இருக்கு. 200க்கு மேல இருக்கு. What is the moral of the story? அவங்க concept is different. The concept is different. Right? Whenever you have time, please go and visit the website, greatlakes.com. It is in Chennai.
The moral of the story is, if you're, இப்போ எத்தனையோ வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் வந்து இல்லை கோயம்புத்தூர்ல, ஏன்னா அன்னபூர்ணா இல்லை, இன்னொரு பேர் இருக்கு, என்னமோ அது மாதிரி ஒரு பேர், அதான் டாப் கிளாஸா இருந்தது ஒரு காலத்துல. But now it is nowhere. It is all swept away by Haribavan. The moral of the story is, your concept will make you clear than anything else. And the noble concept எப்போ வருதோ அதுதான் your business success. அப்புறம் நம்ம சொன்ன மாதிரி analyze the market, present the strategy and volume of business, development of business. நல்லா பாருங்க, இனிமே நீங்க business ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா, if you want to start small and confined to Coimbatore, confined to Avinashi Road, thank you very much, your business cannot take off. I am a member in NSTEDB, ISTE and various funding agencies, including state and central level agencies. Whenever I take the candidates for interview, I will ask 2 questions. In the 2 questions answer panna, you are in or you are out. Question number 1, is your business, right, expandable to the state and India and to the world? Right? If you don't have an opportunity of expanding your business from your region to your state and your state to your country and your country to the world, you will fail. Definitely you will fail. Because even the restaurant business by Haribavan is only limited success. இதுக்கு மேல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாம 4 புதிய பாயிண்ட் வச்சு இன்னொருத்த வந்துட்டானே இவங்க அவுட். And this is called in management scalability. I underline the word. What is that? Scalability. Scalability அப்படின்னா, you should be able to scale up your operation to millions and trillions. அதுக்கு அந்த கான்செப்ட் கரெக்டா இருந்தாதான் you will be able to do that. So on the scalability is very important in business. If I want to give fund to you, whether 10 lakhs or 15 lakhs, I will ask this question. Your invention may be very good, but if you are not able to scale it up to the entire India or to the entire world, because today market ன்னு சொல்றது, it is not geographical market. It is virtual market. Whatever product you produce in Coimbatore, it can be sold to somebody in Africa, somebody in Australia, somebody in any place. So market is very big. And if you are not able to have a product which will address the whole market, you are out. You are competing with small area and you will never grow. Most of the Fortune 500 companies, I'll give you an example now. Most of the Fortune 500 companies are operating in not less than 4 to 5 countries, and out of the 4 or 5 countries, 3 countries are developed countries. அங்கதான் பணம் இருக்கு, right? அங்கதான் பணம் இருக்கு, right? So you should dig where you get water. So therefore, scalability is one of the very important factor in your business plan. And if you prove that your business is scalable, that means what? You clone it. I'll give an example of one small company, a small person from Tiruchirappalli. His name is Vasan. Actually, the proprietor is no more now. He's a pharmacist in Tiruchi, and he wanted to create an eye hospital. And to create eye hospital, என்ன பண்ணணும்? அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒரு 10 ஏக்கரா வாங்கி பெரிய பில்டிங் கட்டி வைக்கணும். But he thought in a different way. His business concept was different. ஐ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ன வேணும்? அதெல்லாம் தேவையில்லை. எனக்கு ஒரு 400 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தா போதும். டெஸ்ட் பண்றதுக்கு, சின்ன ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு, அவ்வளவுதான். He started Vasan Eye Care. And Vasan Eye Care is perhaps the first institution in the world having more than 1,000 branches in India. 1,000 branches in India, apart from the branches in Dubai and other countries. 1,000 branches. You know what he did? He created a business concept and he has cloned. Cloning na enna? Adhe mari undakkuradhu. Same model, same philosophy, same SOP, same. Avanga advertisement paathrீங்கல, வாங்க நாங்க இருக்கோம். That became a roaring success. Financial failures-னால அந்த கம்பெனிக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து, அது வேற. But business model is very, very good. I'll give you another simple example, very classical example. Byju's. What is Byju's? Byju's is nothing but a tuition company, a tutoring company started by a Keralite in Bangalore. Today, it's an international company. What is the moral of the story? Scaling up. Anything you don't scale it up, because if somebody come after you, he is able to scale up, means you are out. You are out. So scaling up is a very important aspect that you need to explain. And the next aspect you explain is your capital needs. Money, vitamin M. Please remember, my dear friend, you may be misled by many people. Without money, you can start business.
But I tell you strongly, without money, you cannot start business. You need some money. I'm not telling you put every money. You should need some money. And that money is called seed money. You know why? If you come to me for funding, I have a lot of VC people to fund. VC means venture capitalist. If you come to me for funding, I will ask first question, how much money you have invested? And if you say, I have not invested anything, I doubt your integrity. I doubt your responsibility. I doubt your commitment. It is not that your money is important to me, but if you put money, your commitment is more, your integrity is more, and your honesty to the business is more. Therefore, there is a need for a minimum amount of money, and that is called seed money. You will get 90% bank loan or any other assistance, but the 10% is there. That shows not you're having money, but that shows your commitment to me if I want to pass 90% of the money to you. Okay. After that, when the business is increasing, you can create huge amount of money. Right? Today, I was talking to one of the chairman of a hospital in Codicia in the morning hours. There is an exhibition going on in Codicia. It's about ophthalmic industry. There are about 1,200 companies and there are about 800 doctors are available in Codicia now. Now also the function is going on. Tomorrow also it is there. If you come there, one of the chairman of the company I was talking, he was telling, you know what is that? If your EBITDA is more than 10%, I will give you into 40 times fund. Whatever capital, suppose your capital is 2 lakhs, your EBITDA is 10%. EBITDA means earning before interest and tax and amortization, EBITDA. If your EBITDA is more than 10%, I can give you 50 times your capital as a venture money. 50 times. That means you put 1 lakh, I'll give 50 lakhs. This is the way the market is working. Because if you have EBITDA 10%, I know your business is, your operational profit is very good. You are showing operational profit. If you are not increasing the profit, means you don't have money to increase the profit. You don't have money to increase the output. I am ready to give because 10% is huge. In America, US and UK, 2%, 3% EBITDA. Whereas here, 10% EBITDA. India is a wonderful country for doing business. And therefore, financial performance is very important. Before you start, your idea is very important. After you start, it is the money that is very important. If you don't know how to generate money, you may be a great man with idea, but you are a poor businessman to continue and you will be taken over by somebody, right? And the last one is that your ethics and values, you have to prescribe it in terms of your management perceptions, management credentials, and the positions. For example, if you are a very honest man, right? If your credit rating is very good and you have a record of never cheating a bank and never cheating anybody, you are likely to get more funds from investors, more funds from agile companies than, and even from banks, as compared to you are a culprit, you are a cheat, and you have cheated X number of companies and X number of times. So your credibility is very important. That's why whenever a company is coming for first initial public offer, IPO, they are talking, he's a director, he's a managing director, he's an operational director, he's a financial director and all. Their credibility is very important. People are investing money, not only in the business, but also for the trust value that you have, right? I asked a very simple question. I want to answer from all of you also. You know, I asked a simple question. One of my Angannan, Vasanai care, yes, IASC, yes. See, I asked one question to one of my good friends in Shakti Finance. The vice president of the company is well known to me. I asked a question, Shakti Finance, why people are investing? Can Shakti Finance give more interest than any other finance companies? No. Can they give any other benefit more than any other finance companies? No. Then why year after year people are investing in Shakti Finance? Any answer? Any answer? Hello? I am now looking at the chat box. Yeah, very good. That name is, I am not able to read. What is it? AATHITHYAN. Okay. And very good. Karthikeyan, very good. Shanti, excellent. Deva Raja Pandian. You said stability, but I give vote for only one thing. You know what is that? The vice president of the company tells me, is one of my very close friends, Dr. Nadeshan. He tells me, sir, எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. எல்லாரும் பணம் போடுறது எதுக்குன்னு கேட்டா பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் பேரில் உள்ள நம்பிக்கையில. ஓவர். That's it.
Hey, Pollachi Mahalingam is already dead and gone. அவர் இறந்து போயிட்டாரு. But the institution he has created, the people are having still faith in that institution. Hey, இதுல நான் பணம் போட்டா என் பணம் போகாது, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துரும். Are you getting me? Please remember, any business is largely falling on faith. F-A-I-T-H, faith. You know, இன்னைக்கு ரொம்ப brutal company சொல்ற company Reliance. Relianceக்கு ஒரே ஒரு aim தான், என்னது? Making money, profit, profit, profit. If you are a shareholder of Reliance, seldom you will lose. நீங்கள் ஒரு ரிலையன்ஸுடைய பங்குதாரர் ஆனால் நீங்கள் நஷ்டம் அடைவது மிக மிக கடினம். எப்படியாவது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துடும். டிவிடெண்ட்ல வந்தா வந்துடும், இல்லைன்னா ஷேர் பிரைஸ்ல ஏறினாலும் வந்து எப்படியோ வந்துடும். அண்ட் இப்படிப்பட்ட கம்பெனி ஒரு காலத்துல they faced a big problem. என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா? A lot of duplicate share certificate has come. இப்பதானே எல்லாம் dematerialized. இப்பதானே முதல்ல என்ன எல்லாம் பேப்பர். A lot of duplicate share certificate came. இது 10 ரூபாய் சர்டிபிகேட், அதனுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ 200 ரூபாய் 250 ரூபாய் இருக்கும். டூப்ளிகேட் நிறைய மார்க்கெட்ல வந்துருச்சு. ரிலையன்ஸ் பீப்புள் they did not know what to do. டூப்ளிகேட் வந்து எது டூப்ளிகேட் எது ஒரிஜினல்னு தெரியாது இல்லையா? ரைட்? And there was a huge hangama, huge crisis in the money market. The company collapse ஆயிடுமோ, எல்லாமே டூப்ளிகேட் தானோ அப்படின்லாம் நினைச்சு பார்த்தாங்க. Finally, you know what Reliance people did? Reliance people came to the public and advertised in newspaper and all the media. என்ன தெரியுங்களா? எத்தனை ஃபால்ஸ் சர்டிபிகேட் இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் எங்க கிட்ட கொடுங்க. எங்க கிட்டனா யாரு? கம்பெனி கிட்ட கொடுங்க. And if you want money, you take that money. Are you getting the point? Are you getting the point? எந்த கம்பெனிக்கு இந்த gut feeling வரும்? Whatever be the certificate you are having, you please bring it to me and exchange the money. What is the market value? And we will bear the loss if the certificate is நக்லி, fake. அந்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் ஃபேக் ஆகவோ உண்மை அல்லாததாகவோ இருந்தால் நாங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறோம். The company will lose. கம்பெனி தானே லூஸ் ஆகும் ஒரு ஃபேக் சர்டிபிகேட்டுக்கு பணம் கொடுத்தா. This is the confidence they created in the mind of the people, and that is why today இன்னைக்கும் Reliance is one of the Fortune 500 companies. என்ன காரணம்? மக்களுக்கு, ஷேர்ஹோல்டர்ஸுக்கு, பங்குதாரர்களுக்கு, வியாபாரிகளுக்கு அவர்கள் மேலுள்ள நம்பிக்கை தான் எல்லாமே. Every business is based on trust and faith. So therefore business plan உண்டாக்கணுங்கிறது உறுதி ஆயிடுச்சு. ரைட்? அதுல என்னென்ன இருக்கணுங்கிறத இப்ப நம்ம சொல்ல போறோம். யாருக்குங்கிறத முதல்ல லெஃப்ட்ல சொல்ல போறோம். யாருக்கு இந்த பிசினஸ் பிளான் யாருக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த பிசினஸ் பிளான் யாருக்காக பிசினஸ் பிளான் பண்ணணும்? யாருக்காக பிசினஸ் பிளான் பண்றோம்? யாருக்காக பிசினஸ் பிளான்? ஐ அம் வெயிட்டிங் ஃபார் சாட் பாக்ஸ். யார் சார்? யாரோ ஒரு லேடி சொன்னாங்க, கரெக்டான ஆன்சர் சொன்னாங்க. நமக்காக தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ். நமக்கு கரெக்ட். இட் இஸ் ஃபார் தி பிசினஸ். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பிசினஸ் பிளான் இஸ் ஃபார் தி பேங்க், பிசினஸ் பிளான் இஸ் ஃபார் தி சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், பிசினஸ் பிளான் இஸ் ஃபார் கெட்டிங் லோன், பிசினஸ் பிளான் இஸ் ஃபார் திஸ் பிசினஸ். பட் எசென்ஷியலி பாருங்க யாரெல்லாம் அதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்க பாருங்க. யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுனா பாருங்க. சாரி very sorry. It is number 1 for us, number 2 for bankers, number C for other investors, number 4 for the management, number 5 for the potential employees. இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பிசினஸ் பிளான் வேணும். நீங்க ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னா என்ன கேட்பீங்க? ஏய் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, அதானே கேட்பீங்க. So business plan is for the investor, business plan is for the management. Management யாரு? Who run the company. Business plan is for the employees. என்ன காரணம்? In many of the top class companies, employees are getting not only salary, they are getting a equity share from the company. When the company is making profit, the company will give so many equity share free. அப்போ இவனுக்கு ஒரு கடமை வந்துருது. இந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளவு உழைச்சு எவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் கொண்டு வந்தா எனக்கு தான் பெனிஃபிட். அப்போ எனக்கு இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்கு தான் I need a business plan. Right? Of course, it is also required for taking funding. பேங்கர்ஸுக்கும் அதர் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கும் கொடுக்கணுங்கிறது உண்மைதான். பட் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ஃபார் யூ. உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ அப்படின்னு. அடுத்த 5 வருஷத்துல என்ன பண்றீங்க, 10 வருஷத்துல என்ன பண்றீங்க தெரியணும் இல்லையா? ரைட்? அதுக்காக தான் இது. அது நீங்க பண்ணும் பொழுது என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது அடுத்ததுல. இந்த 5 C's தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிசினஸ்ல. 5 C. என்னது? நம்பர் 1 கேபிட்டல். எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க கேபிட்டல் இல்லாம பிசினஸ் பண்ணலாம்னு. நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன், without your seed capital you never think about a business, because capital creates confidence in others that you have a commitment to business. Number 2, very very important பாருங்க, capacity. What is capacity?
கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. நான் சொல்றேன் இல்லையா, 40-50 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரெடி டு க்ளோஸ் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில், சாரி எஸ்பெஷலி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர் ஏரியால. வாட் இஸ் த ரீசன்? They are not utilizing the capacity. Their capacity is for 500 students, but they have only 120 students. What will happen? Your asset will get eroded. உங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் அழியும் காலம் வந்துவிடும். அப்படியே ஒரு 4 வருஷம் போச்சுன்னா சொத்துக்கள் எல்லாம் அழிந்து விடும். You will not have any asset. You will have only liability if you operate less than the desirable capacity. What is desirable capacity? That depends upon industry. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில 80% இருக்கலாம், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில 90% இருக்கலாம், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில 100% இருக்கலாம், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில 40% இருக்கலாம். But depending upon the industry, if you are operating less than the industry norm, your firm will die if you don't operate to capacity. That is the reason you will find airlinesல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கல்ல, weak seasonல என்ன பண்ணுவாங்க? They will reduce the tariff. சார்ஜை குறைச்சிருவாங்க. என்ன காரணம்? அந்த ஃபிளைட் இங்க இருந்து துபாய் போற பிளைட் 30 பேரை ஏத்திட்டு போனாலும் 120 பேரை ஏத்திட்டு போனாலும் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒண்ணுதான். டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்போர்ட் சார்ஜ் ஒண்ணுதான், ஃபியூயல் காஸ்ட் ஒண்ணுதான், ஏரோஸ்டஸ் கொடுக்கற இது சார்ஜ் ஒண்ணுதான், பைலட் கொடுக்கற எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஆனா 30 பேரை கொண்டு போனாலும் அதே சார்ஜ், 120 பேரை கொண்டு போனாலும் போயிங்ல போறதுன்னா அதே சார்ஜ். சோ வாட் தே வில் டு? மீதி 90 சீட் விக்கல, என்ன பண்ணலாம்? ஆஃப் சார்ஜ் கொடுங்க. அட்லீஸ்ட் ஐ எம் ஹாப்பி. I'm recovering from 30 seatsல எனக்கு காஸ்ட் வந்துருது, மீதி 90 seatsல எனக்கு half seat வந்தாலும் எனக்கு ப்ராஃபிட் தானே. So what is very important in business today is, are you working to the optimum capacity? If you are not working to the optimum capacity, you are inviting peril, if not today, tomorrow. Third one, what is collateral? யாரோ ஒரு ஆள் சொல்லுங்க சார். What is the meaning of the word collateral? கேட்டிருக்கீங்களா இந்த வேர்ட் collateral அப்படின்னு? Security, sir. Right. Collateral is one kind of a security. It's called collateral. For example, சொல்லுங்க மேடம். அந்த மேடம் தான் கரெக்ட்டா சொன்னாங்க. Security அப்படின்னு. If you approach any loan for banker, the banker will ask us to bring some collateral security. Correct. So that is the security, sir. அதாவது நீங்க சொல்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கம்மா. Security. So collateral means if you approach for pledging for loan means they need some jewels or something. Okay. Gold jewel. Okay. இல்லனா land, இல்லனா building. கரெக்ட்டா? Yes sir. Land, building, இல்லனா ஏதோ ஒரு எஸ்டேட். Right? Yes sir. Yes. இல்லனா அது இல்லனா ஒரு guarantor. ஒரு guarantor கூட போதும். அது collateral தான். அது collateral தான். Right? நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க. உண்மையிலேயே collateralங்கிறது there are two kind of a collateral. One collateral, நீங்க சொன்ன collateral இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே tangible, காணக்கூடியது, உணரக்கூடியது, பார்க்கக்கூடியது, தொடக்கூடியது. But please remember, there are intangible collateral. என்னது? உங்க நம்பிக்கை, உங்கள் நாணயம், goodwill of the company. Your goodwill, your brand value, your equity, your public satisfaction. நல்ல கூர்ந்து கவனிங்க. Very very important today in business. பழைய பேலன்ஸ் ஷீட், பழைய டெக்ஸ்ட் புக்ல தான் போட்டிருப்பாங்க கொலாட்ரல் அப்படின்னா வீடு, ஜுவல்லரி, லேண்டு, ஆடு மாடு எல்லாம், அதெல்லாம் gone. Today the collateral is intangible collaterals. Intangible அப்படின்னா ட்ரஸ்ட், வேல்யூ, பிலீஃப், ஃபெய்த், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இதுதான். I will give you a classical example. இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், வேற இடத்துல சொல்ல மாட்டேன். கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அந்த கம்பெனி தொடங்கின ஆளு PSG அலுமினி. ரைட்? அவர் PSG அலுமினி. அவர் தொடங்கி சாதாரண ஒரு சின்ன ஸ்டெப்ல தொடங்கி he became an international company situated in Coimbatore. ஓகே, ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது அவரால் கம்பெனியை மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னு தோணுச்சு. He wanted to sell this company to some other company. Okay, and that company came and they evaluated the asset. நீங்க சொல்ற அசெட் இருக்கு இல்லையா, லேண்டு, பில்டிங்கு, மெஷின்ஸ், இதெல்லாம் இருக்குல்ல, டேபிள், சேர், இதெல்லாம் போட்டாங்க. எக்ஸ் வேல்யூ வந்தது. எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன், எக்ஸ் வேல்யூ வந்தது. கடைசியில அந்த கம்பெனி சோல்டு டு தட் கம்பெனி. இந்த கம்பெனி வாங்கின கம்பெனி பேர் சொல்லட்டுங்களா? முருகப்பா குரூப். வித்த கம்பெனி பேர் சொல்லட்டுங்களா? சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. வித்த கம்பெனி எது? ட்ரிபிள் எஸ் அப்படின்னா வெரி குட், கிவ் a big hand. அருமையான கம்பெனி சாந்தி கியர்ஸ். சாந்தி கியர்ஸ் என்ற கம்பெனியை முருகப்பா குரூப் வாங்கினாங்க. ரைட்? அதனுடைய பிசிக்கல் அசெட் எக்ஸ் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்த விலை எவ்வளவு தெரியுங்களா? ரைட்? 43x.
43 into X. What is the moral of the story? The moral of the story is physical asset விட physical collateral விட non-physical collateral is very important. அதுதான் நம்பிக்கை, நாணயம், நடப்பு தன்மை, மேனேஜ்மெண்ட், திறன், இதெல்லாம். நான் அசந்து போயிட்டேன் அவங்களுடைய நெகோசியேஷனை பார்த்ததும். Right? So when you are doing business, you are creating what is called collateral, which is both tangible and intangible. Intangibles are more valuable than tangibles. அங்க physical asset ரொம்ப கம்மி, ஆனா intangible asset is very high, very very high. Are you with me? So that is the collateral. Now character, again, ஒரு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஓட லிஸ்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் லிஸ்ட்டை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அந்த கம்பெனி எப்படிப்பட்ட கம்பெனின்னு. 4 கம்பெனில சூதாடிக்கிட்டு அங்க இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் சுருட்டிட்டு இருந்தாலும் இங்க இருந்தாருன்னா nobody will invest in that company. So character. And the last one, very important, very very important for credit. What is that? What is the current condition of the market? Right? Yesterday 50 bps increase பண்ணிட்டாங்க எதுல, RBI ratingல. Right? So the interest rates are going to increase. So the enthusiasm to invest money is very very less. இந்த நேரத்துல யாராவது ஐபிஓ வராங்களான்னு பாருங்க. லாஸ்ட் ஐபிஓ வந்தது எல்ஐசி, அதுவும் படுத்துருச்சு. ரைட்? 1230 ரூபாய் பக்கத்துல வந்த பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் இன்னைக்கு வந்து 900 ரூபாய் பக்கத்துல நிக்குது. எப்படி கீழே போகும் தெரியாது. So the question is, condition is the most important thing to start a business. Is today's condition is conducive for running the business? இந்த 5 C-க்கான விடை தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் your answer to startup will be very very high. And investors oda concern enna, how you are unique. Right? 100 பேர் ஒரே ப்ரொபோசலை கொண்டு வருவாங்க, ஆனா நீங்க எப்படி வித்தியாசமா இருக்கீங்க? What is your management record? What is the IRR, internal rate of return? And what is very important, என்னது last one, exit strategy. உங்க கம்பெனி எனக்கு பிடிக்கல, உங்க கம்பெனில இருந்து வெளியே போறேன்னா முடியுமா முடியாதா? முடியும் அப்படின்னா I will invest. இல்ல நான் 10 வருஷம் உங்க பணத்தை பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா I will not. Exit strategy is very very important. ஒண்ணு வேணா சார், 2 weeks before so many trillions of money is withdrawn from Indian market. Withdrawn from Indian market. இன்னைக்கு பாருங்க, போன 2 வருஷமா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா லாஸ்ட் 1 இயரா சொல்லிட்டு இருக்கோம், உக்ரைன் வார்னால தான் மார்க்கெட் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆயிருக்குன்னு. ரைட்? 4 நாள் முந்தி இன்னொரு சிச்சுவேஷன் வந்தது. என்னது? தாய்வான் வர்சஸ் சைனா. Suddenly, you know what happened? 500 and odd trillion money is gone. So என்ன காரணம் பாருங்க, அந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வெரி வெரி கிளவர். என்னைக்கு வேணா பணத்தை வெளியெடுத்துடலாம் அவங்க. So that is why more investment is coming to India also. சில கண்ட்ரி எல்லாம் போய் பணத்தை போட்டீங்கன்னா உடனே எடுக்க முடியாது. You have to wait for some time. That's called waiting period. Okay. So this I am not discussing now because this is a very big subject. I am not discussing. Now I am going to the next part of the business plan, and that is the management. Right? And once you decide to go out and start doing a business, you must think about creating a very good organization. You must think about creating a very good organization. What is organization? Anyone? What is organization? Anyone? What is organization? Anyone? A group of people working for a common goal. Very good, very good textbook evidence. Very good. இது நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நானு. Starting a startup company, sir. Starting a startup company organization. Even existing companyக்கும் organization இருக்கு, old companyக்கும் organization இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் organization இருக்கு. இது நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல சொல்றேன், அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இந்த ஆர்கனைசேஷன்ங்கிற வேர்டு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் அ வேர்டு. நம்ம ஹியூமன் பாடி எடுத்துக்கணும். ஹியூமன் பாடி, ஹியூமன் பாடின்னா நம்ம உடல், சரிங்களா? what is the finest part of a human body? யாருக்கா தெரியுமா? what is the finest part? the human body வெட்டினா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வெட்டி 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 கடைசியில் என்ன கிடைக்கும்? யாராவது ஒரு ஆள் என்ன கிடைக்கும்? செல். வெரி குட். டாக்டர் பத்மநாபன், வெரி குட். டாக்டர் பத்மநாபன் ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. So the ultimate form of human body is cell. கரெக்ட்டுங்களா? ரைட். கொஞ்சம் செல்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் செல்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? that will form a tissue. பல டிஷ்யூ சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? it will become an organ. பல ஆர்கன் சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? it will become a system. பல சிஸ்டம் சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? the human body. Are you getting me?
tissues, cells form tissues, tissues form organ form system form human body. அப்படியே ரிவர்ஸ் வாங்க. human body consists of system. என்ன system? Respiratory system, circulatory system, digestive system, nervous system, skeletal system, urinary tract system, right? Genitourinary system, muscular system. இதான body. Body consists of system. System consists of organ. For example, digestive system அப்படின்னா அதுல என்ன இருக்கு? Stomach இருக்கு, pancreas இருக்கு, right? Intestine இருக்கு. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு organ. Organ is made up of tissues. Tissues are made up of cells. So cell is a ultimate form of human body. அது போல ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயும் is a part of the organization. ஒரு group of people put together, இங்க எப்படி a group of cell put together எப்படி tissue ஆகுதோ அது மாதிரி a group of people put together they form one department. Many departments put together they form a function. Say marketing function வச்சுங்களேன். மார்க்கெட்டிங்ல என்ன இருக்கும்? அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன், சாரி ப்ராடக்ட் பிளானிங், இல்லைன்னா ப்ராடக்ட் அப்ரூவல், இல்லைன்னா ப்ராடக்ட் பேக்கேஜிங், இல்லைன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகுது? மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். மெனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் புட் டுகெதர் கம்பெனி. Marketing, many functions put together company. So company consists of lot of function consists of department consists of a group of individuals. The individual is separate. Are you with me? இதுதான் ஆர்கனைசேஷன். இது சார்ட்ல கொண்டு வரும்போது என்னங்கிறோம்? ஜெனரல் மேனேஜர், மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர். இதுக்கு கீழே சபார்டினேட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ திஸ் இஸ் an organized. நம்ம ஹியூமன் பாடி எப்படி ஒரு ஆர்கனைஸ்டு வேலை ஒர்க் பண்ணுதோ, இதுல என்ன ஒரு பெரிய விசேஷம் தெரியுமோ? ரைட், இந்த எல்லா சிஸ்டமும் இன்டர்கனெக்டட். இன்டர்கனெக்டட்னா என்ன அர்த்தம்? யுவர் யூரினரி ட்ராக்ட் சிஸ்டம் இஸ் கனெக்டட் வித் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி இஸ் கனெக்டட் வித் டைஜஸ்டிவ் கனெக்டட் வித் நியூராலஜி. எஸ் ஆர் நோ? இதை ஒத்துக்கிறீங்களா? எல்லா சிஸ்டமும் கனெக்டட். எஸ் ஆர் நோ? ஆல் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் கனெக்டட். எஸ் ஆர் நோ? ரைட்? ஹலோ, இது ஒத்துக்கிறீங்களா? ஹலோ, டு யூ அக்ரி? ஆல் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் கனெக்டட். எஸ் ஆர் நோ? இதுக்கு தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். காலில் முள் குத்தினாலும் கலங்குவது கண்தான், காலில் முள் தைத்தாலும் கலங்குவது கண்தான். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? காலுக்கும் கண்ணுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா ஏன் காலில் முள்ளு தைச்சா கண்ணுல தண்ணி வருது? There is a connection. There is a connection between everything in a human body like that. There is every connection between every department in an organization. Yes or no? So இதுதான் காம்பனன்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். இதுக்கு தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் சார்ட் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ரைட்? அப்பதான் தெரியும் எந்தெந்த ரோல் யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு என்ன ஸ்கில் வேணும், அது என்னென்ன சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது தெரியும். இனி இந்த பிசினஸ் பிளான்ல வேற என்ன இருக்கணும்? 2 things are very important. What is the product you are willing to produce or service you want to give, and what is the target market? Product na enna? What is tangible? Service na enna? Intangible. சர்வீஸுக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ப்ராடக்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். என்னது? டெலிவிஷன், கார், பைக், இதெல்லாம் ப்ராடக்ட். சர்வீஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க யாராவது. இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ், பேங்கிங் சர்வீசஸ். வெரி குட். பேங்கிங் சர்வீசஸ், வெரி குட். Insurance services, very good. Telecom services, very good. Education, very good. Legal service, very good. Transportation, very good. Supply chain, very good. இது எல்லாம் services. Services are intangible. நீங்க என்ன? Hotel is a service. Hospitality is a service. Restaurant is a service. Okay, though they are giving biryani, it is a service. It is a taste for which you are going. Okay, so product or service, அதனுடைய டிசைன் அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமானது என்னது? who is your target market? For example, நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், இப்ப யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. PSG College of Technology, PSG College of Technology, I'm not talking diploma degree எல்லாம் நான் சொல்லல. PSG College of Technology-க்கு who is the target audience? Students. No, students general. Any student வர முடியுமாங்க? அங்கதான் பாருங்க என்னன்னு பாருங்க. டெமோகிராஃபி, எப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட், அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் வேணும், என்ன சோசியல் கல்ச்சர்ல இருந்து வர்றவங்களா இருக்கணும், எவ்வளவு பணம் தர முடியறவங்களா இருக்கணும். கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் ஆஸ்க் a question, don't feel bad. உங்களுடைய PSG College of Technologyல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு குழந்தை வரணும்னா வாட் இஸ் த டார்கெட்? எப்படிப்பட்ட குழந்தையா இருக்கணும் அது? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Students must have high marks. High marks? Yes, high marks and from top of the society.
அப்படியே டாப் ஆஃப் த சொசைட்டினா என்ன சொல்றீங்கன்னு எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க. High payable student. பாத்தீங்களா, அதுதான் டார்கெட் மார்க்கெட். யாரு வேணா PSG College of Technologyல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல வர முடியாது. Those who are willing to give 20 lakhs and 25 lakhs. Yes or no? I'm talking about management seats. So அந்த டார்கெட் மார்க்கெட்டை கரெக்டா கண்டுபிடி. என்ன நீங்க போய் இந்த அட்மிஷன் செல்லில் போய் உட்காந்துட்டு எங்க இருந்து வரீங்க, நான் ஊத்துக்குடியில இருந்து வரேன், என்ன உங்க அப்பா பண்றாங்க, விவசாயம் பண்றாங்க, என்ன வருமானம் 2 லட்சம் அப்படின்னு சீட் இல்லைன்றாங்க உடனே. எஸ் ஆர் நோ? என்ன காரணம்? யூ ஆர் நாட் பிலாங்கிங் டு த டார்கெட் மார்க்கெட். அந்த டார்கெட் மார்க்கெட்ல ஆள் கிடையாது. நான் குறை சொல்லல. ஆனா இந்த டார்கெட் மார்க்கெட் PSG இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல டிகிரி படிக்கிறதுக்கு நீங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் கிடையாது. அப்படி ஏதோ காரணத்தினால நீங்க பணத்தை கொடுத்துட்டாலும் again you will suffer. என்ன சஃபர் ஆகுங்க? இங்க வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே மோர் ஆர் லெஸ் எலைட் அல்லது மிடில் கிளாஸ். அவங்க கூட நீங்க கம்பேட்டபிள் ஆகாது. ஸோ நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. இது வந்து PSG டெக்ல மட்டும் இல்லை, ஆர்ட்ஸ்லயும் தான். ரைட்? ஆர்ட்ஸ்ல ஒரு ப்ரொஃபஸர் எங்கிட்ட எப்பவுமே சொல்லியிருக்காரு, நான் ஆர்ட்ஸ்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்கேங்க, கடந்த 15 வருஷமா இருக்கேன், நான் வந்து பஸ்ல தான் வரேன், ஆனா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல 40% ஆளுங்க பைக்லயோ கார்லயோ தான் வராங்க. அண்ட் தட் இஸ் த கல்ச்சர், தட் இஸ் த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன், தட் இஸ் த டார்கெட் ஆடியன்ஸ். எங்கிட்ட எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு எங்கேயுமே சீட்டு வேணாம் சார், எனக்கு PhDல மட்டும்தான் வேணும்னு. என்ன காரணம்? they belong to that group, that target audience. அவங்களோட சோஷியல் பேக்ரவுண்ட், எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட், கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட், அவங்க எதிர்பார்க்கிற பெனிஃபிட், அவங்க எதிர்பார்க்கிற டெமோகிராபிக். என் பையன் எந்த மாதிரி பையன் கூட படிக்கணும், என் பொண்ணு எந்த மாதிரி பொண்ணு கூட படிக்கணும், என் பையன் பொண்ணு எந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்ல தங்கணும் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டிசைனுக்கு அதான் டெமோகிராபி. டெமோகிராபினா ஏஜ், செக்ஸ், இன்கம், ரைட்? இதெல்லாம் சொல்றதுதான் டெமோகிராபிங்கிறது. அப்போ உங்க ப்ராடக்ட் என்ன, அதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன, எந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா யுவர் சக்சஸ் ரேட் வில் பி வெரி வெரி ஹை. ஓகே, நவ் அது இல்லாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ரெண்டு, the 4 P's in marketing பாங்க. One is product, another is promotion, another is price, and what is the last one? 4 P's in marketing. One place. Is product, yeah, place. Very good. Give a big hand. Place. Place na enna? Distribution. Place na enna? Distribution. How do you market this product? What channel you will use? Single channel, multi-channel, or 2 channel or 3 channel? Adallam da channel. Price. Price is one of the very important tool in marketing and in business. எத்தனையோ ப்ராடக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ராடக்ட் இருக்கு, இட் இஸ் நாட் டேக்கிங் அவுட் ஆஃப் த ஷெல்ஃப். ஷெல்ஃப் வந்து வெளியவே வரல. என்ன காரணம்? அதனுடைய ஓனர் சொல்றாங்க, எங்க குவாலிட்டி ரொம்ப பெருசுங்க, எங்க பிரைஸ் இதுதான், வேணும்னா வாங்கிக்கிங்க. இப்போ nobody is buying because price is a very important factor in the market today and especially the Indian market, right? Car manufacturers எல்லாமே ஒரு சம்மேளனம் போட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அவுட்கம் கண்டுபிடிச்சாங்க. என்ன தெரியுங்களா? வாட் இந்தியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் எ கார். ஒரு கார்ல இந்தியன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு கார் வாங்குறீங்க, ஒரு செடான் கார் வாங்கும் பொழுது நீங்க அந்த கார்ல இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க? ஹலோ, ஸ்டேட்டஸ்னா என்ன? மத்தவங்க அதை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் பாத்தீங்களா, கார்த்திகேயன் ராமையா ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஆன்சருக்கு வந்துட்டாரு. கார்த்திகேயன் ராமையா ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஆன்சருக்கு வந்துட்டாரு. என்னது? யூனோ கித்தனோ கிலோமீட்டர் தேங்கே, எத்தனை கிலோமீட்டர் கொடுக்கும், எத்தனை கிலோமீட்டர் கொடுக்கணும் என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் கோயிங் ஃபார் எக்கானமி ஓவர், ரைட்? Out of 15-20 sedan cars available in the market, the largest selling car available in the market is Maruti. And one of the unique selling proposition of Maruti is kilometer, right? Next is Tatas, right? Indigo varum. And most of the Tata cars are used for what? More than 80% of the Tata cars are used not for private consumption. It is used for public consumption. That means most of the taxis you will find Tata Indigo or Indica. The reason is it is giving more mileage. So the question is, economy or the price is one of the singlest factor today in business. I'll give you another example so that you will be thrilled to hear this. In the world, China is giving the tough competition to the world market, including Germany, France, United Kingdom, India and all. India was known for textile market. Today, it is nowhere in the textile market because everything is taken by Bangladesh and China.
You know, the one reason that China became a popular force in the world is working on cost. They use a process called reverse engineering. Now, what is reverse engineering? When Tata Motors introduced nano car in India, which is around $2,000 or 1 lakh or something like that, China was the first country to get the first import of nano car. For what? To ride it in the market of China? No. They took the nano car from India and they put it in the factory, and they gave instruction to the car manufacturer stating that within 6 months' time, you should be able to manufacture a car with lesser cost and more efficient than nano car. So this is called reverse engineering, right? You go from a finished product, you remove the product into pieces, you give each and every piece to many engineers, ask them, hey, you create the steering, less price than this. You create this, less price. You create this, less price. And finally, if you bundle together, the price should be much less than the price. It's called reverse engineering. So the moral of the story is, even today, don't think it is only in India or China. It is there everywhere in the world. Everywhere in the world, people are price. This is one market, and this market is very large. It's called bottom of the pyramid. There are people who wanted to go only for top class products. I will pay 40 lakhs, 50 lakhs, 80 lakhs, 1 crore, 2 crore for a car. That percentage is very, very less. But the large number of people are price sensitive. You go to supermarket, you go to hypermarket, how they are tempting you to buy the products by giving incentive on price, whether it is 1 + 1 free or 20% discount free or buy now, pay later, whatever it is. These are all a set of incentives that will make you to buy. And therefore, it is not only price, it is promotion also. See, today you see in the last 10 days, if you see any national newspaper, Hindu, Times of India, or Indian Express, or any paper, you will find a buzz of real estate people coming to the market in Coimbatore. They were all silent for more than 2 years. It was not moving at all. Today you find buzz and buzz in the real estate market. You know, there is a huge promotion. You buy one house, small house free, or you buy a house, 1 car free. You know, it was earlier car, you buy a scooter free. Now you buy a house and a car free. You know, these promotions will tempt the people to buy more and more. I'm not going to the details of promotion and price, but I'm telling you, when you promote a product, you should think about not only price, but also think about the promotion part. And the last one is the distribution, right? Especially if your product is an FMCG product. What is FMCG? Fast moving consumer goods product. You need a thorough distribution. I'll give an example for that before I forget it. In India, 10 years before, the top-notch FMCG company was ... Who can tell me? The top-notch FMCG company, fast-moving consumer goods company. Which one? Hindustan Lever. Hindustan Lever. Very good. Yes. Yes. That is called Unilever. Unilever UK. In India, it is called Hindustan Lever. Yes. 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 In confectionery market, you have Cadbury's, right? In toothpaste market, you have Godrej, right? They were all number one for so many years. So many years they were number one. And in the last 8 years and 9 years, they were all beaten by one company, which is an Indian company. And that Indian company, to your surprise, can I release the name of the company? It is number one even now. From 2014 onwards, it is number one company in India today. And that company is a 100% Indian-owned company. They have beaten all the top-notch companies in the world, including Nestle, right? And that company is ITC. Please remember, 20 years back, they were known only for one product, cigarette. It was a cigarette company, manufacturing company. They slowly moved from cigarette to other things. Today, I will bet you come with me and show me a retail shop which does not have at least one product of ITC. Whether it is a biscuit, whether it is a notebook, whether it is any other product. The moral of the story, the success of ITC is attributed to their distribution channel. That means their products are available throughout the length and breadth of the country. If you are living in a flat, if you come down from the top floor to the ground floor, you will get the product.
distribution is a very important message if you are thinking about developing a product which is a consumable product, okay, or FMCG products. Now, this is only a document support. I'm not going into that. Now, coming to finance, right? Business plan should always talk about seriously about finance, because I know now if I ask this question to a lot of people in Coimbatore area, the people who fail, they say, we don't have money, sir. If you give me money, I will improve my business. Wrong, right? Your business plan should contain the proposal for finance. At the time, if you really face deficit of that, you should know how to make up money in that. So your business plan should contain how much money you want initially, how much money you want after 2 years, how much money you want after 5 years or 10 years, or unexpected want of money, how do you fund it, right? If you want some, you want to expand your business, you want to expand your business now from say 100 crore to 200 crore. Now tell me, I just want to take your brain, I want to scratch your brain and ask you this question. You want to increase your business from 100 crores to 200 crores, right? And definitely to make it to 200 crore, you need more money. Where do you get money? Please tell me. Please tell me, where do you get money? From where you get money? Hello? Hello? You can use your wild imagination in the form of shares. That means you are increasing your equity share. If you increase your equity share, what happened? Your dividend will become less. Public offering, provided the climate is very good. I mean, the investment climate is very good. People will be able to give money. One benefit of public offering is, or IPO, initial public offer is, you need not pay any return, right? Because they are the owners of the company. Any shareholder is the owner of the company. You need not pay return, but you cannot keep that for a long time. They may invest in you for 2 years or 3 years. If you don't get dividend, they will switch over from your company to another company. So there is also a danger in that. Number of in the form of shares, yes. In the form of public offering, yes. What else? What else? You want to expand from 100 crore. VCs, venture capital, yes. Venture capitals are normally coming at the beginning stage. They don't come once you are an established company and you created another 100 crore. 100 crore you already created. You are going from 100 crore to more. Anything, wild imagination. FIs, financial investors, yes, correct. Public, yes. Public and public offering is same. Anything else? Anything else? VCs. Hello. Okay, done. No problem. The first question, it will come from anybody's mind for extra need of money is, can I generate from the operations? Please understand my statement. Can I generate from the operation? What do you mean by operation? Generating profit from the current business. If I have profit in the current business, I can do two things. Number one, pay as a dividend and keep some as a reserve. Keep some as a reserve for future unexpected contingencies. Now I can decide one thing. Suppose I'm doing my business extremely good, fantastic business. My products are wanted by the public. There is a huge demand. My production department is not able to produce. That's the reason I want to expand. Now I can do one decision. You know what is the decision? The decision is, instead of giving dividend to the shareholder, because shareholder also knows my company is doing very good. My EBITDA is very good. Earning before interest, tax and amortization is very good. I'm doing fantastic. My products are wanted everywhere. I'm exporting trucks and trucks. Goods are moving from here. There is a heavy demand. I got a pending order for more than 5 months. Appo, the first decision by the management will be, can I hold that money which I want to give it as a dividend? Dividend I கொடுக்கும் அந்த பணத்தை எடுத்து நான் மீண்டும் பிசினஸில் போடலாமா? This is nothing but reploughing that money into the business. அந்த பணத்தை மீண்டும் உழுது இன்னும் வளமாக்கி இன்னும் சில ப்ராஃபிட் அல்லது இன்னும் சில வளத்தை கொண்டு வருவதற்கு யூஸ் பண்ணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன்.
The first decision of getting extra money is internal generation of money. Internal generation of money. For example, if you take PSG group of institution, right, how they have grown, it is like this, right? For the first 20 years, they have not taken 1 rupee from the trust. Whatever money they are coming, they keep on expanding. Inneke, half of Avanasi Road belongs to them. Now they can stop it. Because inume Perundara Road ku dhaan ponom. Right? Now they are in a different game plan. They are in a totally different game plan. Right? PSG kulla or bank irukku, IOB appdin solli. Right? One of the managers working in IOB was telling the amount of deposits they have in IOB, sorry, it is IOB, Central Bank of India, yeah, CBI, Central Bank of India, is so huge, right? I'll give an example, don't quote me anywhere, so huge, the interest they get from the deposit is enough to run all the educational institution owned by PSG. Hello, please listen to my statement. The interest they get from the deposits in Central Bank of India is enough to run all the institutions owned by PSG Sons Charities, giving free education to all. அப்ப பாருங்க எவ்வளவு ஃபண்ட் இருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட்ல கேபிட்டல்ல தொடவே இல்லை. I'm not touching the capital. I'm not touching the capital at all, right? And why it is possible? It is possible because they kept on reploughing that. Same example I tell you about Samsung. Samsung did the same thing, right? Today it is called a #1 company in entertainment electronics. The reason is they keep on reploughing, plowing. And that is the reason they say even Tata's, right? Tata Electric, Tata Power, these all the companies doing this business of reploughing. Reliance Petro, they're all reploughing. They don't take 1 rupee from the profit. They replough it. And if you are not able to take profit, that means you are in the wrong business. And if you are not able to replough it, you know, there is another meaning. You know what is that? Your investors are not having trust in you. But if you are able to generate profit, if the investors are having trust in you without paying dividend also, I am happy. How the investors will be happy without getting dividend? Anybody? I'm looking at the chat box. Dividend their shares value will be increasing. Exactly. Give her a big hand. Who is this lady? I want to know the name. I am Dr. Selva Lakshmi from PSC Ramaswamy Raja Polytechnic College. Very good. I really appreciate, madam. You are one of the very interesting audience I have today. Right? And you know what is that? There are two benefits to the shareholder. One benefit is, of course, it is tangible. That is called dividend. But there is another benefit, increase of the share value. I was in India at that time. I came on a vacation to India. That was the time HDFC was launching IPO. I purchased the IPO. It was 100 rupees IPO. I got only 30. I applied for 60, I got only 30. So 30 into 100 rupees, 3,000 rupees I have invested. I'm talking maybe 20 years before. And then I left country. I came back after 15, 20 years. Then casually I asked one of the brokers in Coimbatore, Fortune அப்படின்னு ஒரு broker இருக்காங்க, ஓட்டுக்கு சார் HDFC எல்லாம் எவ்வளவு போகுது சார் அப்படின்னு. And he was telling 4,800 rupees. 100 rupees, now 4,800 rupees. Even if I work hard and do business, my 100 rupees will never become 4,800 rupees within 10 years time or 11 years time. I did not raise my little finger. என் சுண்டு விரலை கூட ஆட்டவில்லை. ஆனால் என்னுடைய 100 ரூபாய் 4,800 ரூபாயாக மாறிவிட்டது. The moral of the story is, right? They did not give dividend for more than 10 years. What they did, you know, they reploughed that money and the capital base is remaining intact. இல்லைன்னா capital increase பண்ணா என்ன ஆகும்? அது கிடைக்கிற profit எல்லாருக்குமே divide ஆகி போயிடும். They did not increase the capital base, but every shareholder was getting an increased value in terms of increase in share price. Okay, so you should be very careful whenever you plan the business part, right? How your share price you are going to manage. So this is about the finance part. Then about, I will not go into this. Yes. Now, many of you who wanted to start business, you are always thinking about, you know, how I will raise money.
Whether I go for a loan, whether I go for a DIC, whether I go for a MSME loan, this, that, and all are okay, provided if you have your business plan perfect and if you are running that in a very scientific way, showing evidence that you are in the track of moving. Yeah. Don't think about getting money from anybody without having, I will tell you one very important word now. It is called proof of concept. It's called proof of concept. Whenever you submit certain plans, you will submit a lot of proposals, right? A DST, Department of Science and Technology, DSTEDB, இதுக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணுவீங்க, அங்க போய் பிரசன்ட் பண்ணுவீங்க, எல்லாம் பண்ணுவீங்க. அவங்க கேட்கிற ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா? What is the proof of concept? Whatever you say, please prove how it works. Right? சும்மா ஒரு புரோட்டோடைப் பண்ணா மட்டும் பத்தாது. அந்த புரோட்டோடைப் எப்படி கமர்ஷியலைசேஷனுக்கு கொண்டு போய் how it is becoming successful. I have seen 90% of the prototypes are defunct and it is only in theory. To write an article, it is okay. But beyond that, commercialization is very, very important. Once you prove that commercialization is there and you are going to work on that, money is never a matter. Adu varaikkum the responsibility is on you. It is not on anybody. Are you getting this message? Are you getting this message? Whether it is VC funding, crowdfunding, or angel investors, or all regional, local, everybody. Now you say Tamil Nadu government has started a lot of innovation and MSME sector, a lot of incentives. But that incentives, if you get fine, if you don't get also fine. But if you prove your concept correctly, and if you are running the business for 3 months to 6 months time, and you are in the direction, you need not earn profit, but you are in the direction of making profit, enough. I will come with tons and tons of money to do that. Right? Today I have venture capitalists in Coimbatore. They are willing to invest not million, trillions of money. Trillions of money is available even in Coimbatore. But the question is, they are deprived of a purposeful, meaningful, tangible, and empirically proven proposals. And if that is there, I'm giving you an open invitation. If your proposal appear to you very good, appear to you meaningful, appear to you, you can prove the concept, you take my ID from Dr. Arasu and come to me. I will take you, I will handhold you to the investor and I will see what best can be possible if it is accepted by them. But two things very important, the proof of concept and clonable. Clonable means it must be able to scale it up. And if you are able to do that, whether inside or outside people or government or quasi-government or central government, doesn't matter. Raising money is not a big issue now as compared to the last 15 years and 30 years. Now, this is one of the very important statement in business plan. What is that? The expected flow of income, the projection of income, at least for 5 years, 5 to 10 years, but 5 years is okay. Y1 is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. Why? There are some businesses, it will take 3 years, 4 years time to get EBT or EBITDA, earning before tax, to a reasonable level. Some business will take in 1 year and 2 years. So as a businessman, as an investor, I want to see what is the life of this in the next 5 years or 10 years time. And 10 years is too long, 1 year is too short. Therefore, I go for 5 years time. These 5 years time, I must see how my expenses and how my EBIT is keeping on increasing, right? And after the tax, what money I am left out, whether this money is able to repay the EMI, equated monthly installment or equated annual installments. If I am convinced about this, fantastic. There may be errors. Future is, as we discussed, future is not certain, future is not 100% what is going to happen. All that I agree with you. But in spite of that, as we told, we have to plan and we have to go towards that plan. And if that plan matures, it is fantastic. So therefore, I am coming to the last leg of our discussion where I talk about what is this business plan finally contains. Number one, it contains, look at this, a clear, realistic financial projection. Most of the entrepreneurs or startup people, they are very ambitious, over ambitious, and they project something which is not realistic. Because why? I want to please you. I want to please the investor. Never do it.
You know, as per the accounting statement, I think most of the teachers who know accounting, they will understand this meaning. Income is always an expectation or uncertain. Expense is always real and true. Do you agree with this statement? Expense is always real and true. Income is always an expectation or an unreality. Do you agree with this? Any business can tell me, I will achieve this many crores. It's only an expectation. You may achieve, you may not achieve. But when you plan your expenses, it is more or less you will achieve that. So expense is a reality. Income is an expectation, right? So your projection should be highly realistic and highly clear, number one. Number two, your company should have a thorough market research. As I told you, marketing is the department earning money. They are the revenue generation. All other departments are cost-oriented departments. So if you are thorough in market, you have a better chance for success. And detailed competitor research, very, very important. In business today, what is more important is, more than what you know about your business, you should know what the competitors are doing. Agree this? Do you agree? Do you agree this? Yes, you should sir. know what your competitors are doing. In fact, I was in a place called Kenya. Kenya is in Africa, right? I was in a place called Kenya, and I asked, there are a lot of Indian community, mostly the Sardarji community, Gujarati community are living in Kenya, even today they are living. I asked one of my friends, a professor in a college, why Gujaratis come to Kenya to a larger extent than any other community from India. There are Marathis, there are Punjabis, there are Tamilians, Malayalis, Andhra people. And why these people come? Do you have any suggested answer? Hello, anyone? Anyone? Why these Gujus are going to Kenya? This is a question I asked. Because wherever I go, I asked, where are you coming from? I am from Gujarat. And a few people from Rajasthan. They are Marwaris. The survival rate is high. Enna high ma? The survival rate is high. Survival rate. Yes. அதாவது அப்ப சவுத் இந்தியன்ல சர்வே பண்ண முடியாதாங்க? சார் நான் பார்த்துக்கிட்டேன் சார். எனக்கு புரியலமா, நீங்க சொல்றதோட அர்த்தம் புரியல, கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றீங்களா? சார் நம்ம ஈரோட்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஈரோட்ல குஜராத்திஸ் இருக்காங்க. என்ன சாப்பாடு கிடைக்குது, எங்க தங்க முடியும், தங்கிட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க சார். அது அவங்களுடைய அதாவது நீங்க சொல்றது வந்து அடாப்டபிலிட்டி, கரெக்டா? நீங்க சொல்றது அடாப்டபிலிட்டி, அது நான் ஒத்துக்கிறேன். நானு அப்படி பார்த்தா தமிழ் ஆளுங்களும் அப்படிதான். See, I lived in Dubai for more than 9 years. துபாய், ஷார்ஜா, அபுதாபி, அந்த இடத்துல நான் 9 வருஷம் இருந்திருக்கேன். 1997 இருந்து 2006 வரைக்கும் இருந்திருக்கேன். ரைட்? நான் யாரையாவது ரெக்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற ஆளுங்க யார் தெரியுமா? ஒன்னு இந்தியன், இன்னொன்னா பாகிஸ்தானி, இல்லைன்னா பங்களாதேஷி, இல்லைன்னா ஸ்ரீலங்கன். இவங்க தான் எனக்கு கிடைப்பாங்க. ஐ ஆல்வேஸ் ரெக்ரூட் இந்தியன்ஸ். யூனோ வாட் இஸ் த ரீசன்? இந்தியன்ஸ் வந்து எப்படி வேணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஒரு நாள் ரூம் இல்ல அப்படின்னா ஒரு தினத்தந்தி பேப்பரை விரிச்சு கொடுத்தா கூட அங்க படுத்துக்குவாங்க. Can you ask an American to sleep on தினத்தந்தி பேப்பர் or Hindu paper? Never. வேர்ல்டு வாரே வந்துடும், உலக போரே வந்துடும் ஒரு அமெரிக்கன் நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல படுக்க வச்சீங்கன்னா. The reason is Indians are also adaptable. அந்த இந்தியன்ஸ்ல குஜராத்தி மேபி மோர் அடாப்டபிள், அது வேணா இருக்கலாம். But adaptability is a very important characteristics of Indians. That's why Indians are in many countries. 189 கண்ட்ரில இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க. 236 countries in the world ல 189 countries இந்தியன்ஸ் இருக்காங்கன்னா காரணம் என்னன்னா, எல்லா கண்ட்ரிக்கும் போய் பாஷை தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, ஆனா அங்க போய் எல்லாம் பிழைச்சுக்குவாங்க. அது குஜராத்திஸ் கிட்ட இருக்கு. ஆனா இந்த கேள்வி கென்யால நான் கேட்டேன், ஏன் குஜராத்திஸுக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொன்னாரு. அங்க இருக்கிற ஒரு கலெக்டர் மாதிரி ஒரு ஆள், இங்க நம்ம கலெக்டர்னு சொல்லுவோம்ல, டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்னு சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் சொல்றாரு, சார் உங்களுக்கு தெரியாது சார், உலகத்துல எங்கெங்கெல்லாம் பிசினஸ் இருக்கோ அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க ரிசர்ச்சே பண்ண வேண்டாம். எங்கெங்கெல்லாம் குஜராத்திஸ் இருக்காங்களோ அங்கெங்கெல்லாம் நீங்க தாராளமா போய் பிசினஸ் பண்ணலாம். என்ன காரணம்? அவங்க இருக்கிற இடத்துல பிசினஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம்.
ஒருவேளை அந்த இடத்துல பிசினஸ் குறைஞ்சு போச்சு இல்லைன்னா இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்னா they will vacate the place, they will go to another country. Look at this. மார்க்கெட் ரிசர்ச்சே பண்ண வேண்டாங்கிறார் அவரு. அங்க போய் ஒரு கண்ட்ரில போன உடனே எத்தனை குஜராத்திஸ் இருக்காங்கன்னு பாருங்க. இவ்வளவு குஜராத்திஸ் இருக்காங்கன்னா வெரி குட் பிளேஸ்னு அர்த்தம். ஓகே, ஐ எம் நாட் டினையிங் தட் யூ ஷுட் நாட் டு மார்க்கெட் ரிசர்ச், பட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குழுவெல்லாம் நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கும் ஜோஹன்னஸ்பர்க்ல large amount of business is done by Indians, that too Gujaratis and Maharashtrians, right? உங்களுக்கு பழைய பர்மா, இன்னைக்கு என்ன அதுக்கு பேரு மியான்மார்ல போனீங்கன்னா large number of business people are from South India. மதுரைக்காரங்க தான் அதிகமா இருக்காங்க இன்னைக்கு அங்க. சோ இதுக்கு நீங்க ரிசர்ச்சே பண்ண வேண்டியது இல்ல, அந்த மதுரைக்காரங்களை கேட்டாலே தெரியும் என்னப்பா இங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் போகுது அப்படின்னு. பட் nevertheless research is one important, competitor is important. நல்ல கூர்ந்து கவனிங்க. You learn many things from the competitor than from your own company. உங்க கம்பெனிக்குள்ளே நீங்க மூழ்கி இருக்கிட்டீங்கன்னா your business cannot grow. You should know what the competitor is doing. நாளைக்கு என்ன ப்ராடக்ட் இறக்க போறான், what product he is going to launch, what price he is going to launch, what promotion he is going to do. You should give tic tac, you should attack them properly. அதனால காம்படிட்டரை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறது. அதே மாதிரி description of the key decision maker, உங்க கம்பெனில யாரெல்லாம் decision maker, right? Summary, vision, and finally you are writing a plan that will capture the attention of all people. Okay, இதான் சார் பிளான். இது நீங்க பிளான் பண்ணும்போது இப்படி இருக்கும், ஆனா உண்மையிலே வந்தா இப்படி இருக்கும். That means what? There is a big difference between what you plan and what you really achieve. Namaskar. Now I am leaving. How many minutes I have? 15 or 20 minutes for you to ask questions. If I know the answer, I will answer the question. If I don't know the answer, I will bring the answer to you through some way and I will answer that question. Sir, Mr. Arasu, can we now discuss on the questions, because that is more interesting than me one man talking. Do you agree with me, Mr. Arasu? Yes, sir. He is in another call, sir. He will join. Okay. Siva Subramaniam. Yes, sir. Sir, dear participants, now the time is yours. You can interact with our guest speaker. Please ask any question. Any questions because you can ask. Question is not wrong. Yes. Answer can be wrong. Yes, sir. Question தப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. Answer வேணா தப்பாகலாம். Ramesh. Sir, could you please explain about angel investors? Okay. Karthikeyan Ramaya. Huh? Yes, sir. Yes. Karthikeyan, you are from PSG or some other institution? Karthikeyan, நீங்க PSG வேற இன்ஸ்டிடியூஷனா? Karthikeyan, are you from PSG or from some other institution? PSC Ramasamy Raja Polytechnic College, Rajapalayam. Rajapalayam, okay. Yes, Rajapalayam means Madurai, right? Near Madurai. Madurai, right? Yes, near Madurai, sir. Near Madurai. Okay. See, the people who are funding an enterprise, they belong to different category. Right? Some people will fund for initial inception, right? Some people will fund for once the proof of concept is cleared. Some people will fund for when you are at a baby step. Baby step அப்படின்னா you already started production, you already 1 year, 2 year old. Some people will fund for once you reach the takeoff level. Some people will fund for your growth and development. Some people will fund for your development or your expansion within India or outside India. So இதுதான் அந்த funding peopleோட different anatomy or different segment. Okay, there may be sometimes one man will change the priority and go for the other man, but அது வந்து ரொம்ப uncommon things. Commonly, people will fund for a startup. People will fund for a startup with 1 year old and a 3 year and 5 year old, then 10 year old, 15 year old. இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு. Okay, angel investors are the investors. They are very, very special investor. They have an idea called, for example, நீங்க பிசினஸ்ல ரொம்ப கேட்டிருப்பீங்க. எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இப்போ இங்க கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்காரு. He is from Mumbai. He is running 15 hospitals in Mumbai. His investment is 0. He was running
a hospital in Mumbai, a big hospital, that also he has sold. That's with it. But people have got an understanding. He is a man capable of running business. Is a eye hospital. Today he is having 15 hospitals in Mumbai. He has not invested a single money. All the money is invested by angel investors. Right? That means what? It is simply based on confidence and a past track record. He was with Vasan Eye Care. Vasan Eye Care la employee irundu 25 hospitalukku CEO இருந்தார். சின்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. அப்புறம் Vasan Eye Care has broken. Vasan Eye Care lost its business in Maharashtra and they sold many of the units to many people. And finally, a funding company has found, his name is Dr. Thakur. தாக்கூரை கூப்பிட்டு, தப்பா நாங்க 15 அவர் விற்கிறார் இல்லையா, வாசன் விற்கிறார் இல்ல, இந்த விற்கிற 15 கம்பெனி நான் வாங்குறேன், ஆனா எனக்கு நடத்த தெரியாது, நீ தான் நடத்தணும், நடத்துறியா? Right? This is angel funding. Angel funding is from ab initio, based on the past track record. If somebody is willing to fund your organization and they are angels. Are you with me, Mr. Karthikeyan? Yes, sir. Yes, sir. Right? But it requires, it is largely for an existing company, largely for where you have a proof of concept, largely for a definite sure shot business. இன்னைக்கு அது கொடுத்து அவருக்கு 8 வருஷம் ஆச்சு. 8 வருஷமும் he is returning to the management a huge dividend. Number one. Number two, he is giving, the equity value has become very high. But இது எல்லா சமயத்திலையும் இந்த angel investors play மார்க்கெட்ல வரமாட்டாங்க. They are looking for இந்த மாதிரி opportunity இருக்கும்போது மட்டும்தான் அவங்க வருவாங்க. So that is their style. Their style. Thank you, sir. Yes, sir. Any other question, Ramesh, Shanti, Balachandar, Kanagaraju, Bhaskaran, Sridhar? Please, you can ask any questions. If I don't know the answer also, I will say I don't know the answer. Sir, one question is from YouTube link, sir. Okay. Miss Radhapriya madam has sent a query. Okay. I have doubt, sir. Okay. With idea, without much, how it going to be possible, sir? Come again. Repeat. With idea. Which idea? With idea. With idea. Without much. What is without much? Without much. How it going to be possible, sir? எனக்கு அந்த क्वेश्चनே சரியா புரியல. ஒருவேளை என்னுடைய அறியாமையா கூட இருக்கலாம். ரைட்? சார் டைப் பண்ணது அவங்க தப்பா அடிச்சிருக்கலாம். அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, without idea, மறுபடியும் ஒரு தடவை படிங்க அத. With idea. Without much. How it going to be possible, sir? அதாவது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, என்கிட்ட ஐடியா மட்டும் இருக்கு, என்கிட்ட பணம் இல்ல. ஆச்சுங்களா? இப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Yes sir, maybe sir. அதாவது என்கிட்ட ஐடியா இருக்குது, ஆனா என்கிட்ட பணம் இல்ல. நான் எப்படி மூவ் பண்ணுவேன்? இதான் கேக்குறாங்க. ரைட்? இப்போ இதுல ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை நான் ரொம்ப தெளிவான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ல சொல்லிடுறேன். அப்பதான் உங்களுக்கும் புரியும், அந்த அம்மாவுக்கும் புரியும். அதாவது சில ஐடியாஸ் எல்லாம் இட் லுக்ஸ் வெரி குட் when it is at the idea level. ஐடியா லெவல்ல இருக்கும் பொழுது அது ரொம்ப நல்லதா தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில நான் சொல்றேன், அப்பதான் புரியும். தண்ணி வேணும் சார், உங்களுக்கு என்ன வேணும்? யூ நீட் வாட்டர். ஆச்சுங்களா? நம்ம எல்லாம் சயின்ஸ் படிச்சவங்க, எல்லாருமே என்ஜினியர்ஸ். ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் வாட்டர்? யூ பம்பார்ட் ஆக்சிஜன் வித் ஹைட்ரஜன் at the ratio of 2:1, you get water. கரெக்டா? Yes sir. யாரும் ஒத்துக்காம இருக்க முடியாது. If you bombard 2 molecules of hydrogen with 1 molecule of oxygen, you get water. கரெக்ட்டுங்களா? scientifically correct தானே? Yes sir. So water வேணும்னா என்ன வேணும்? 2 molecule of hydrogenையும் 1 molecule of oxygenையும் bombard பண்ணிட்டா you get water. So scientifically correct. Idea is good. But is there anybody who is here who can tell me, is that the best way to get water? Is that the best way to get water? No, sir. Definitely no. You know why? The cost of oxygen, the cost of hydrogen, the cost of bombardment, and the final product you get water,
the cost of that water may not be commensurate and saleable in the market at a price that people are willing to pay. இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Idea is very good. Idea is correct, 100% correct. But please remember, your idea alone cannot create business. Idea has to pass through a funnel. அது என்ன funnel தெரியுமா? Commercial viability, technical viability, environmental viability, social viability. நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க. உங்க ஐடியா எது வழியா போகணும்? எந்த லென்ஸ் வழியா போகணும்? கமர்ஷியல் வயபிலிட்டி. வியாபார ரீதியாக இது நடக்குமா? டெக்னிக்கல் வயபிலிட்டி, ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் பம்பார்ட் பண்ண முடியுமா? இதான் டெக்னிக்கல் வயபிலிட்டி. கமர்ஷியல் வயபிலிட்டி. எத்திக்கல் வயபிலிட்டி, இது நியாயமா? நான் செய்யறது நியாயமா, தர்மமா? என்விரான்மெண்டல் வயபிலிட்டி, இது நான் செய்யற அந்த சமுதாயத்துக்கு செய்யற துரோகம் ஆயிடுமா? இதனால பொல்யூஷன் வருமா? இந்த கேள்விகள் எல்லாவற்றையும் கேட்டு இதற்கெல்லாம் பதில் கிடைத்த உடனே கிடைக்கிற அந்த கடைசி பிரிசிபிடேட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பிசினஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஆஸ்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஒன் பிசினஸ், which business in Tamil Nadu which can earn a huge amount of money அப்படின்னு கேட்டா, largely you know what is the business without prejudice, எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் நான் சொல்லுகிறேன். என்ன தெரியுமா? லிக்கர் பிசினஸ். ரைட்? there is no holiday, people drink every day there is a queue, there is a huge demand. So as a businessman, as an entrepreneur, you are tempted to start a liquor business. But the question is, it may pass the first one, another technical feasibility. It may pass the second one, commercial feasibility, but it may not pass the social feasibility. This may not pass the environmental feasibility. This may not pass sometime the government or legal feasibility. இந்த இடத்துல வரும்போது அங்க மாட்டிக்கும். ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நல்ல பிசினஸ் தானே லிக்கர் பிசினஸ், நான் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு. If everybody start liquor business, the country will go to docks. So it is not only the technical, not only the commercial, not only the ethical, not only the economical, but also the spiritual or the political, all put together only give rise to a business format. Am I answering your question? அதனால அந்த அம்மா நினைக்கலாங்க என்னுடைய கான்செப்ட் கரெக்ட் அப்படின்னு. ஆனா அந்த கான்செப்ட் இத்தனை ஃபனல் வழியா வந்துதான் அது பிசினஸ் ஆக மாற முடியும். இதை நீங்க ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா யுவர் பிசினஸ் இஸ் தேர். இதை ப்ரூஃப் பண்ண முடியலன்னா அந்த இடத்துலயே தங்கி போயிடும். அதனாலதான் 500 ஐடியாஸ், பிசினஸ் ஐடியாஸ் வந்தால் கடைசியில் அது ப்ராடக்டா மாறும் பொழுது 5 or 6 தான் ப்ராடக்டா மாறுது. மீதி எல்லாம் இந்த ஃபனல்ல அங்கங்க தங்கிடுது. டெக்னிக்கலி ஃபீசிபிள் ஆனா கமர்ஷியலி ஃபீசிபிள் ஆகாது, கமர்ஷியலி ஃபீசிபிள் ஆனா என்விரான்மெண்டலி ஃபீசிபிள் ஆகாது. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஒரு 4-5 வருஷம் முன்னாடி they gave a feasibility the problem to the Indian car manufacturing company. If you don't follow the Euro pollution control, you are not able to produce a car. அதனால தான் பாருங்க பழைய கார்ல என்னாச்சு, they now stopped producing and they start producing a new version of the car. So it is not only the product, it is not only the commercial, it is not only the technical, it is also the environmental, it is also the political, it is also the governmental. இது எல்லாம் நீங்க பாஸ் பண்ணாதான் உங்க ப்ராடக்ட் ஃபைனலி சக்சஸ் ஆகும். I am done. Am I making myself clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Siva Subramaniam. Any other questions? Good evening, sir. Yaar thambi idu? I am Balthurai, Lakshmi Mall Polytechnic College, Coimbatore, sir. Yes. Go ahead. Balthurai, yes. Sir, normal question, sir. சொல்லுங்க சார். ரொம்ப நாள் எனக்கு இதுல டவுட் இருக்கு. இப்ப நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஆக்சுவலா பணத்தை வந்து பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பெர்மிஷன் வந்து அவங்க கையில இருக்கு. அவங்க எதுக்கு வந்து தேவையான வளர்ச்சி பணிகளுக்கு வந்து சர்ப்ளஸ் மணியை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், எதுக்கு வந்து டாக்ஸ் மூலம் வந்து நிறைய அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணணும், அதுல என்ன சார் அந்த லிமிட், அவங்க பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு இவ்வளவுதான் லிமிட் அப்படின்னு எதுவும் வரமுறை இருக்கு? அந்த வரமுறை எதை வச்சு வந்து டிசைட் பண்ணாங்க சார்? ஓகே, குட் கொஸ்டின். இது வந்து நம்மளுடைய டாபிக் ரிலேட்டடா இல்லைனாலும் எனக்கு ஐ லவ் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். ரைட். யூ see, in the government of India is having 2 policies, very important 2 policies. இந்த பேஸ்ல தான் இந்த கரன்சி வருது. One is called monetary policy, இன்னொன்னு பேரு fiscal policy. மானிட்டரி உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்ததுன்னா ரொம்ப எளிமையா சொல்றேன் நான்.
ஒன்னு வந்து மானிட்டரி பாலிசி, இன்னொன்னு பிஸ்கல் பாலிசி. மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னா இந்த நாட்டுக்குள்ள இந்தியன் ருப்பி எவ்வளவு இருக்கணும், என்னென்ன டினாமினேஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்பிஐ பிரிண்ட் பண்றது. அதுதான் இந்தியாக்குள்ள இருக்கிறது. இதுதான் மானிட்டரி பாலிசி. ரைட். பிஸ்கல் பாலிசிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வர்றதுக்கு வாட் ஆல் த டாக்ஸஸ் யூ வில் புட் ஆன் த பீப்புள், ரைட்? இன்கம் டாக்ஸ், சேல் டாக்ஸ், திஸ் டாக்ஸ், தட் டாக்ஸ் அப்படின்னு. புரியுதுங்களா? ரொம்ப சிம்பிள். எவ்வளவு பணம் வேண்டும் என்பதை டிசைட் பண்றது மானிட்டரி பாலிசி. எவ்வளவு டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வரணுங்கிறத டிசைட் பண்றது பிஸ்கல் பாலிசி. இதுல தெளிவா இருக்கு இல்லையா? இதுல தெளிவா இருக்கு இல்லையா? இனி உங்க கேள்விக்கு வரேன் நான். இப்போ மார்க்கெட்ல ஒரு சாதாரண ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். 100 ரூபாய் மார்க்கெட்ல இருக்கு. இந்த 100 ரூபாங்கிறது என்ன? குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி இந்த மார்க்கெட். இந்த 100ங்கிறது $100 மில்லியன், இல்லைன்னா 100 மில்லியன், 100 கோடி, இல்லைன்னா 1000 கோடி, என்ன ஒண்ணு வச்சுக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். 100 மதிப்புள்ள பணம் புழக்கத்தில் இருக்கிறது எங்க இந்த கண்ட்ரில. கரெக்டா? இந்த பணம் யாருகிட்ட இருக்கு? 134 கோடி மக்கள் கிட்ட இருக்கு. சரிங்க சார். மீதி கொஞ்சம் பேங்க்ல இருக்கு, கொஞ்சம் ஆர்பிஐல இருக்கு. கரெக்டா? கொஞ்சம் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருக்கு. இதான் இங்கதானே இந்த பணம். இவங்க அடிச்ச பணம் பூரா இங்கதான் இருக்கு. வெளிநாட்டுல வச்சிருக்கிறதெல்லாம் மறந்துடுவோம். கரெக்டுங்களா? இப்ப கேள்வி இப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் தேவை. ரைட்? எதுக்கு? புதிய புதிய திட்டங்கள் உருவாக்குவதற்கு. ஒரு பிரிட்ஜ் உருவாக்கணும், இல்லைன்னா ஏர்போர்ட் உருவாக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு ரோடு உருவாக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பணம் தேவை அப்படின்னா நீங்க கேட்கிற கேள்வி, பால்துறை கேட்கிற கேள்வி, ஏன் பணத்தை கொஞ்சம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டா என்ன? இதான கேள்வி. உங்க கேள்வி நான் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு கேட்கிறேன். கண்டிப்பா சார். ஆமா, இதேதான். உங்க கேள்வியை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். பால்துறை கேள்வியை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ரைட். இப்போ அந்த 100 ரூபாங்கிறத ஒரு 150 ரூபாய் பண்றாங்க அப்படின்னா 50 ரூபாய் பிரிண்ட் பண்றாங்க. சரிங்க சார். இந்த 150 ரூபாய் எங்க போகும்? திரும்ப மக்கள்கிட்ட தான் வரும். மக்கள் கிட்ட வரும். பேங்க்ல இருக்கும், ஆர்பிஐல இருக்கும், பிசினஸ்ல இருக்கும், ட்ரேடர் கிட்ட இருக்கும். அது ரா மெட்டீரியலா இருக்கும், பினிஷ் ப்ராடக்டா இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். கரெக்டா? இனி உங்ககிட்ட 100 ரூபாய் இருக்கும் பொழுது உங்க செலவு எப்படி இருக்கு? உங்களுக்கு 150 ரூபாய் வந்ததுன்னா உங்க செலவு எப்படி இருக்கு? செலவு அதிகமாயிருது சார். செலவு அதிகம். இந்த செலவு அதிகமாகிறது அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்கனாமிக்ஸ் லாங்குவேஜ்ல இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறோம். சரிங்க சார். When more and more money is in the market, the country will face inflation. இன்ஃப்ளேஷன்னா தமிழ்ல பணவீக்கம். சரிங்க சார். பணவீக்கம்னா என்ன அர்த்தம்? போன வாரம் எனக்கு 30 ரூபாய் வெண்டைக்காய் கிலோ கிடைச்சதுன்னா இன்னைக்கு அதே வெண்டைக்காய் 35 ரூபாய். இதான் பணவீக்கம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பணத்தினுடைய மதிப்பு குறைந்து விட்டது. இதான பணவீக்கம். சரிங்க சார். இந்த பணவீக்கம் வந்துன்னா யாருக்கு லாஸ்? இண்டிவிஜுவலுக்கு லாஸ். ரைட்? அவனுக்கு சம்பளம் ஏறியும் பிரயோஜனம் இல்லை. he is not able to buy more things. ஜெர்மனில ஒரு தடவை பணவீக்கம் வந்த போது ரொம்ப தமாஷுக்கு சொல்லுவாங்க. என்ன தெரியுமா? we go to the market with a bag full of money and come with a handful of things அப்படின்னு. நான் தமிழ்ல சொல்றேன் பாருங்க. நாங்க மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பேக்ல, ஒரு சாக்கு பையில பணத்தை கொண்டு போவோம் வச்சுங்களா, and come out with a handful of things. ஒரு கை நிறைய பொருள் வாங்கிட்டு வருவோம். சரிங்க சார். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பணவீக்கம் வந்துருச்சுங்க. 3000 4000 தஷ்மார்க். ஜெர்மனி கரன்சிக்கு பேரு தஷ்மார்க். 4000 தஷ்மார்க்கு கொடுத்து ஒரு மீல் வாங்கினாங்க, ஒரு சாப்பாடு. அப்போ எவ்வளவு பணத்தை கொண்டு போகணும் நீங்க மார்க்கெட்ல? அந்த அளவுக்கு பணவீக்கம். சோ மோர் அண்ட் மோர் மணி பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன நாட்டுக்கு பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா பணவீக்கம். சரிங்களா? 2 பிரச்சனை தான் ஒரு நாட்டுக்கு. இந்த 2 பிரச்சனை சால்வ் பண்ணிட்டா நாட்டுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஒண்ணு பணவீக்கம், இன்னொன்னு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். வேலை இல்லாம இருக்கிறது ஒரு நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. அடுத்த பிரச்சனை பணவீக்கம். எந்தெந்த நாட்டுல பணவீக்கம் வருதோ அன்னைக்கெல்லாம் பிரச்சனை. ஏன் நேத்து ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி, அவங்க பொண்ணு பையன் எல்லாரும் ரோட்ல திரிஞ்சு பேனர் வச்சுட்டு அலைஞ்சாங்க? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். நீங்க உங்க வீட்டுல அப்பா அம்மா யாராவது ரிட்டையர்டு ஆளுங்க இருக்காங்கன்னா பணத்தை எல்லாம் பேங்க்ல போட்டிருப்பாங்க. பேங்க்ல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க? 5.7%, 6%. ஆனா இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளவு தெரியுங்களா? 8%. அப்படின்னா நீங்க பேங்க்ல எவ்வளவு பணம் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லாஸ். விலை உயர்வு 8%, பேங்க்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிறது 6%. அப்படின்னு நீங்க போட்ட பணத்துல 2% எல்லா வருஷமும் உங்களுக்கு லாஸ். 2 லட்ச ரூபாய் போட்டீங்கன்னா 8000 ரூபாய் லாஸ். சரிங்க சார். சோ அப்படிப்பட்ட விலை உயர்வை கொண்டு வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் பணத்தை அதிகமாக பிரிண்ட் செய்வதில்லை. ஒண்ணு. 2வது, சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? இருக்கிற பணத்தையும் உள்ள இழுக்க பார்ப்பாங்க. மார்க்கெட்ல இருக்குது இல்லையா, அந்த 100 ரூபாய் இருக்குல்ல, அந்த 100 ரூபாய் இழுக்க பார்ப்பாங்க உள்ள. அது எப்படி நடக்குன்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் இந்த டெபாசிட்ஸுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் பண்ணிட்டாங்க வச்சுங்க.
ஆளுங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, பணத்தை கொண்டே பேங்க்ல போடுவாங்க. என்னது, வியாபாரம் செய்யும்போது எனக்கு 5% தான் கிடைக்குது, ஆனா பேங்க்ல 8% கிடைக்குது. அப்படி பேங்க்ல போடும்போது என்ன ஆகும், அந்த பணம் தான் மறுபடியும் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடுது. இந்த மானிட்டரி அண்ட் பிஸ்கல் பாலிசிய ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. பிளட் பிரஷர் மாதிரி இது. அதிகமாகவும் போகக்கூடாது, கம்மியாகவும் போகக்கூடாது. சீரான அந்த 80/120 இருக்கணும். இதை நடத்துறதுனாலதான் பணத்தை தேவையில்லாம அடிக்கிறதும் கிடையாது, அதே நேரத்துல பணம் இல்லாம திண்டாடவும் விடக்கூடாது. So this is a very good movement by the government of India, especially RBI. They are titrating the balance between the monetary and fiscal policy so that the quantity of money and the velocity of money and the circulation of money is controlled. Am I answering your question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Paul Durai. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. என் கேள்விகள் இல்லையோ? பர்சனல் क्वेश्चन சார். சொல்லுங்கம்மா. 15 இயர்ஸ் ஃபாரின்ல இருந்திருக்கீங்க. இல்லம்மா, 25 இயர்ஸ். 25 இயர்ஸ் இருந்திருக்கீங்க. ஆனால் இவ்ளோ சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் சார் நாங்களே தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னம்மா? ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கீங்க, சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாம் சார்? அதாவது எனக்கு ஒண்ணுதாம்மா, எனக்கு என்ன தெரியும் என்பதை சொல்வதற்காக நான் இங்கு வரவில்லை. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்வதற்கு முயற்சி செய்வதற்காகத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன். உங்கள் கேள்விக்கான விடை கிடைத்து விட்டதா? நல்லதுமா. எனக்கு நான் ஒரே ஒரு 2 விண்ணப்பங்கள் இருக்கு பிஃபோர் ஐ க்ளோஸ். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்துல க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இல்ல தம்பி? ஹலோ. ஓகே. இப்போ நான் வந்து இப்போ 60-70 பேரை பாக்குறேன். உங்களை எல்லாம் நேர்ல பாக்குறதுக்கு முடியலன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். அண்ட் கடவுள் அருள் இருந்தால் மீண்டும் பார்க்கலாம் என்று நம்புகிறேன். சரிங்களா? எனக்கு வந்து 2 விண்ணப்பங்கள் உங்ககிட்ட கொடுக்கலாமா? ஹலோ. ஒருவேளை இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இந்த மீட்டிங்ல நீங்க எவ்வளவோ கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணிருக்கலாம். ஆனா கேட்க முடியாததுக்கு ஒண்ணு, எப்படி கேட்டா சார் என்ன நினைச்சுப்பாருன்னு சொல்லலாம், அல்லது இந்த கேள்வி சரியான கேள்வியான்னு தெரியாம இருக்கலாம், பல கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம். ரைட்? அதனால வாட் ஐ எம் சஜஸ்டிங் இஸ் தட், நான் என்னுடைய இமெயில் கொடுத்துருக்கேன். iதான் என்னுடைய இமெயில், swiftmba@gmail.com. ஸ்விஃப்ட்னா ஃபாஸ்ட், MBAனா என்னுடைய கம்பெனி, அது மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பிசினஸ் அனாலிட்டிக்ஸ். ஓகே. என்னுடைய மொபைல் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன். என்னுடைய மொபைல் நம்பர்ல தொடர்பு கொள்ளாம இருக்கிறதா நல்லது, அன்லஸ் ஒரு தேவை இருந்ததுன்னா மட்டும். பட் என்னுடைய மெயில்ல நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம், எப்ப வேணா கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஒருவேளை இந்த ரூமை விட்டு வெளியே போகும்போது வேற ஏதாவது டவுட் வந்ததுன்னா இந்த மெயிலுக்கு உடனே போடுங்க. ரைட்? நான் அதுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் உங்களுக்கு தரேன். இஃப் யூ ரைட் அ மெயில் டு மீ, ஐ வில் ஆன்சர் யுவர் மெயில் வித்தின் 48 hours. எனக்கு நீங்கள் ஒரு மின் அஞ்சல் அனுப்பினீர்கள் என்றால், ரைட், ஒரு 48 மணி நேரத்திற்குள் உங்களுக்கு நான் பதில் எழுதியிருப்பேன். ஒருவேளை நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியலனா கூட நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுவேன், ஐயா அம்மா இந்த கேள்வி எனக்கு தெரியலம்மா, ஆனா ஒண்ணு மட்டும் செய்வேன், இந்த கேள்விக்கு விடை எங்கிருந்து கிடைக்குமோ அவரை தேடி கண்டுபிடித்து அந்த விடை அறிந்து உங்களுக்கு அனுப்புவேன். ஆனா உங்களுக்கு ரிப்ளை மட்டும் கண்டிப்பா வந்துடும் வித்தின் 48 hours. ஓகே. நவ் ஒருவேளை நான் உங்கள் கேள்விக்கு, உங்களுடைய மெயிலுக்கு நான் பதில் அனுப்பலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணலாம்? ஒருவேளை நான் உங்கள் மெயிலுக்கு நான் பதில் அனுப்பல அப்படின்னா, ரைட், ஐ வில் கிவ் யூ an offer. என்ன தெரியுமா ஆஃபர்? நீங்க ஒரு மெயில் போட்டு நான் வந்து 48 ஹவர்ஸ்ல உங்களுக்கு பதில் அனுப்பலன்னா, ஐ வில் கிவ் யூ a lunch or dinner in a 5-star hotel. ஒருவேளை நீங்கள் அனுப்பிய மின்னஞ்சலுக்கு நான் பதில் அனுப்பவில்லை என்றால் 48 மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் ஒரு 5 நட்சத்திர ஹோட்டலில் லஞ்ச் அல்லது டின்னர் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன். ஒரு லஞ்சோட விலை 3500 ரூபாய். 2 லஞ்ச் நானும் நீங்களும் சாப்பிடும் போது 7000 ரூபாய், 18% டாக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 10,000 ரூபாய் செலவாயிடும். ஐ டோன்ட் மைண்ட், ஐ வுட் லைக் டு கிவ். என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களை எல்லாம் அந்த அளவுக்கு நான் நேசிக்கிறேன், அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் என்பதால். ரைட்? நேற்று வரைக்கும் எனக்கு உங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது, எந்த பந்தமும் கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கு உருவான இந்த பந்தத்தை நான் வளர்க்க விரும்புகிறேன். அண்ட் இஃப் யூ அக்ரி, யூ கேன் ரைட் டு மீ எனிதிங், பர்சனல், ப்ரொஃபஷனல், ஒஃபிஷியல், அன்அஃபிஷியல், எனிதிங். If I have an answer, I will answer. If I don't have an answer, I will say I don't have an answer. இது என்னால விடை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுவேன். This is my commitment to all of you. நேற்று வரைக்கும் இந்த கமிட்மெண்ட் கிடையாது, இன்னிலிருந்து அந்த கமிட்மெண்ட் அது. This is one. இந்த பிராக்டிஸை வந்து நான் கடந்த
ஏறத்தாழ 20 வருடமா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னை பத்தி இந்த ஸ்டெப்ல கேட்டா தெரியும். ஸ்டெப்ல சுரேஷ் இல்லைன்னா ஸ்டெப்ல நான் நிறைய ட்ரைனிங் எடுக்கிறது உண்டு, அங்க கேட்டா தெரியும். 20 வருஷமா இந்த ப்ராக்டிஸை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனாலதான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை. ஐ எம் ஃபாலோயிங் திஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் கிவிங் லஞ்ச் டு எனிபடி whose reply is not there in beyond 48 hours for the last 20 years, right? ஆனா இதுக்கு ஒரு டெய்ல் பீஸ் சொல்றேன் கேட்டுங்க. கடந்த 20 வருடத்தில் யாருக்கும் நான் இனியும் லஞ்சோ டின்னரோ கொடுத்ததில்லை. That means I will answer your question within 48 hours. This is my commitment. நான் வந்து ஒரு கடவுள் சன்னிதானத்துல நிக்கிற மாதிரி உங்க முன்னாடி நிக்கிறேன். I respect every one of you like anybody. You are very important to me. What I am today is because of people like you. அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளு. அதுக்கு அந்த ரெஸ்பெக்டுக்காக தான் I am following this commitment. This is number 1. என்னுடைய வேண்டுகோள் எண் 1. வேண்டுகோள் எண் 2, ரைட்? உலகம் இதோடு முடிய போவதில்லை. இந்த 1.5 மணி நேரத்துல 2 மணி நேரத்துல நம்ம உலகம் எல்லாம் முடிய போறதில்லை. நம்ம மறுபடியும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் சந்திக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா? சொல்லுங்க சார். இருக்கு இல்லையா? மேபி ரயில்வே ஸ்டேஷன், மேபி ஏர்போர்ட், மேபி சீபோர்ட், மேபி பஸ் ஸ்டாண்ட், மேபி சினிமா தியேட்டர், மேபி டெம்பிள், எங்க வேணா மீட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது, ரைட்? அப்படி நீங்கள் என்னை சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்தால் தயவு செய்து ஒரு புன்முறுவல் கொடுங்கள். ப்ளீஸ் ஸ்மைல் அட் மீ. நீங்க ஸ்மைல் பண்ணா நான் புரிஞ்சுக்குவேன், இவரை நம்ம எங்கேயோ பார்த்திருக்கோம். எனக்கு எந்த காலேஜ்னு தெரியாது, ஏன்னா நான் 100-150 காலேஜுக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன், அதனால தெரியாது. பட் ஐ நோ வெரி வெல், ஒன் டே அட்லீஸ்ட் you have been my student sitting in the lobby for nearly 30 minutes or 60 minutes hearing me. அதை பார்த்த உடனே நான் புரிஞ்சுக்குவேன், இவர் எங்கேயோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்திருக்காரு அப்படின்னு. I will come to you like a child coming to mother. ஒரு தாயை தேடி எப்படி குழந்தை வருமோ அது போல நான் உங்ககிட்ட வருவேன். And that is the second request from me. Please recognize me with your smile. I will be very thankful to you for my life. I am done. If there is any questions which you cannot ask now, you can ask me through the email swiftmba@gmail.com. I am done and thank you very much and appreciate your gesture. உங்களுடைய பொறுமை, உங்களுடைய விடைகள், உங்களுடைய நிதானம் எல்லாம் என்னை மிகவும் வியப்படைய வைக்கிறது. உங்கள் வாழ்க்கையில், உங்கள் ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் மிக சிறப்படைவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார். Thank you, sir. We are very happy about your way of interaction, presentation. Thank you, sir. We are seeing your high wisdom of knowledge to share our faculty colleagues of Polytechnic colleges throughout the Tamil Nadu. Thank you, sir, once again. Thank you, sir. Thank you. May I request Mrs. Shyamali Madam, Project Coordinator, State Project Coordination, SPCU, Madam. யாருக்காவது ஃபீட்பேக் சொல்ல விரும்புறீங்க about the 2-day workshop? Any? இன்னைக்கு முடியுதுங்களா? இன்னைக்கு முடியுதுங்களா? ஆமா, இத முடியுது சார். Any faculty member want to say anything? Good afternoon, sir. Myself, I am Raghavendran, working as a lecturer in Lakshmi Ammal Polytechnic College, Coimbatore, sir. Very good. உங்களுடைய ஒரு கரெக்டான கைடன்ஸும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமும் அட்டன் பண்ண ஒரு முழு திருப்தி எங்களுக்கு இருக்கு சார். ஆஸ் எ பார்ட்டிசிபெண்டா நாங்க ஓகே சார். நன்றி ராகவேந்திரன். எங்களுக்கு வந்து இப்போ பசங்களுடைய நான் கூடவே இருக்கிறதுனால பசங்களுக்கு தேவையான ஒரு இன்புட்டா தான் இந்த இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் சார். இதை கொண்டு போய் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுதான் இப்போ எங்களுக்கு தேவையான ஒரு இது சார். அதுக்கு கரெக்டான வழிகாட்டுதல் கொடுத்துருக்கீங்க சார். நீங்க எடுத்துக்கிட்ட ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்தது. ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய இத்தனை ஸ்பீச்சுக்கும். தேங்க்யூ சார். நன்றி ராகவேந்திரன். தேங்க்யூ சார். Good evening sir. I'm Chitra from Sakti College. Chitra from Sakti Polytechnic College sir. Okay. 2 days electrical students க்கு இந்த ஆன்லைன்ல கிளாஸ் நாங்க பார்க்க சொல்லியிருக்கோம். Because I felt that this is good opportunity for them. நாங்க சொல்றதோட ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால வந்து எங்களோட மெயில் ஐடியை போட்டு எல்சிடி ப்ராஜெக்ட் மூலமா ஹோல் கிளாஸ் 3rd இயர்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சார். சூப்பர் மேடம், சூப்பர். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் மீட்டிங் சார். ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை மீட் பண்றது ஒரு பிளாட்ஃபார்மா கிடைச்சது. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. நன்றி அம்மா. மேடம் எல்லா செஷன் எப்படி இருந்தது மேடம்? மத்த செஷன்
2 days. ரொம்ப I நல்லா request, இருக்கு. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா I இருக்கு. request the faculty member to give feedback for last 2 days, all the session. You can give open feedback. You want improvements, anything, you want additional inputs, you want one more session. Professor Arasu, நான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டுமா? சொல்லுங்க சார். எனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடிசியால இருக்கு 6 மணிக்கு, நான் போய் ஆகணும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். தயவு செஞ்சு உத்தரவு கொடுத்தீங்கன்னா நான் விடைபெற்று கொள்கிறேன். Our sincere thanks to Dr. R. Chandrasekhar sir for having passion to continuous 3 hours without any break. Thank you Lord sir. Thank you sir. நன்றி வணக்கம். நன்றி. Thank you sir. நன்றி sir. I am leaving. Sure sir, you can leave sir. Thank you sir. Thank you sir. May I request participants free to give open feedback about past 2 days. We have yesterday 4 session, today 4 session. Any faculty member voluntarily? Good evening, sir. One by one. Madam, sorry, madam. Good evening, sir. I'm Dr. Shanti from PSG Polytechnic. This program was excellent. All the resource persons were very good in their delivery, and especially yesterday afternoon session and today afternoon session was excellent. And this input will be very useful for us to transfer to the students. Thanks a lot to the PSG College and for organizing this. Thank you. Thank you, madam. Sir, good evening, sir. Myself, Karthikeyan from PSG Polytechnic College, Rajapalayam. Salute, sir. I thank our respected team from Director of Technical Education and especially Mrs. Jayanti ma'am for organizing such a great FDP for 2 days on this new evolving concept. So all those sessions were very useful. All the resource persons were given the maximum output to us. So we hope we enjoyed all the sessions and this will be very useful for our students. Thank you, sir. Thank you for organizing such program. Thank you. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. Sorry, sir. Myself, Dr. R. Karthikeyan, Alappa Government Polytechnic College, Karaikudi, sir. Alappa Government Polytechnic College, Karaikudi. First of all, thanks for authorities of DOT Commission and including all the sir and ma'ams, and especially special thanks for PSG College. So the 2 days wonderful arrangement for each and every section. So in this topic related to, you can introduce for the students. So very much thank you, sir. Sir, very good evening, sir. This is Pugar from Arasan Ganesan Polytechnic College, Sivagasi. Tell me, sir. Sir, this excellent program, sir. Actually, this entrepreneurship and startup is a new curriculum in N-Scheme, and actually, this program is an eye-opener for all the faculties to how to take this forward to our students. And thank you for DOT and PSG Polytechnic College and the organizer, Arasu sir, for you. And I hope this program has enlightened the staff members, those who are handling the subjects for the forthcoming semester. And it's very informative and very useful session, sir. Thank you, one and all. Thank you very much for this program, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Any other faculty interested? Good evening, sir. Good evening, sir. Am I audible? Yes, madam, audible. You can continue. Yes. So I am Selva Lakshmi from PSG Ramaswamy Raja Polytechnic College, Rajapalayam. Sir, I have to show my gratitude to DOT and PSG College and the team of organizer for the excellent arrangements. So next, regarding the guest speaker, all the speakers, they are enlightened about the workshop. So we have gained a lot of insights from their presentation. So hats off to you, sir. So thanks a lot for the very interesting effort you have taken for this ensuing N2 scheme syllabus. Thank you, sir. Thanks, sir. Okay, thank you, madam. Thank you.
Good evening, sir. Sir, சொல்லுங்க சார். Sir, good evening. I am Padmanabhan from Palaniyandavar Polytechnic College. சார் சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க சார், HOD sir. Congratulations, sir, for your excellent organization of this program. And I also thank the DOT for giving us this opportunity. இந்த ப்ரோக்ராம்ல எல்லா ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸுமே ரொம்ப சிறப்பா நமக்கு அவங்கவுங்க டாபிக்ல சிறப்பான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுத்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் என்லைட்டன் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லணும். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அட்லீஸ்ட் இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ல ஒரு 25% ஆவது ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஸோ தட் இஸ் த சக்சஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். Thank you very much, sir, for yourself and your management and your excellent team who was with you for nicely conducting this program, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. I thank all the participants also, and I congratulate all the participants also as a senior person. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. For humble request, sir. சொல்லுங்க சார். Sir, is there any possibility to share these notes, sir? Sir, all the presentations, last 6 sections, we are editing. Out editing, we can post in the DOT website, sir. And the e-material இருக்கும் சார். Thank you, sir. நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம் சார். அப்ப நானும் ஒரு நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் சார். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வரும் சார். Thank you, sir. புக்கமா ரெடி பண்ணிருக்கேன், அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் சார். Okay. Any other feedback? Or may I request Shyamala Devi madam say a few words about our workshop? Hello, sir. Sendil Nehru, sir. PTD Sengalvaraya Naikar Polytechnic, Government, Chennai. Sir, very excellent, sir. Very super. The program is useful of the very excellent, sir. Thank you, sir. Very thank you, sir. Thank you. Madam, so good evening to one and all. It's indeed a great pleasure to meet you all virtually through this 2 days workshop program. So as you all know, I don't want to take much of your time. Quickly, I'll conclude. So as you all know, this Directorate of Technical Education is taking all initiatives to empower the students with the knowledge and skill apart from acquiring the regular diploma and degrees. So consistent efforts are being taken and piloted under the efficient leadership of our respected Commissioner of Technical Education for the betterment of technical education across the state of Tamil Nadu. Many such ventures she has accomplished in the last year. One to point out is the establishment of entrepreneurship development and innovation hubs across the state of Tamil Nadu at 5 regions: Chennai, Vellore, Coimbatore, Trichy, and Tuticorin, mainly to create awareness among the final year students about this entrepreneurship development and startups. And another one venture is the establishment of Fab Maker Space Lab in 5 regions: Madurai, Karaikudi, Salem, Tirunelveli, and Srirangam. You know, you all know, maybe some of you may not be knowing, a few of our polytechnic students, they have been awarded attractive cash prize with for Tamil Nadu Student Innovation Awards by EDII. So to translate their innovative ideas into prototypes to bring it into a business model, this Directorate has entered into this new venture of making a space for creating their innovative ideas and to translate it into products. So another thing is this venture mainly as per the AICT mandate requirement, this entrepreneurship and startup subject has been newly introduced in the N-Scheme curriculum. So this workshop has been organized to facilitate all the faculties in the topics covered in the 5 units of the syllabus. So I'm sure that this workshop would have definitely be an eye-opener to all the participants. So I'll be failing in my duty if I don't express my thanks to all those who have involved in bringing out this 2 days program a great success. First of all, I thank God Almighty for his divine providence in spite of all the shortcomings in conducting this program.
Next, I would like to thank Dr. Giriraj sir, Principal PSG Polytechnic College, for having come forward to organize this 2 days workshop within a short span of time. Thank you, sir, for your excellent guidance and support throughout this program. And I profoundly thank Dr. Asu sir and his entire team for their excellent coordination in conducting this 2 days workshop, right from registration to evaluation and certification, all the efforts they had taken. So that has brought us great success to this program. So I thank you, sir, from my heartfelt thanks to you, sir, and all your team members. Next, I would like to thank all the resource persons for sparing their precious time and sharing their subject expertise. I hope you would all acknowledge with me, almost all the sessions were very informative, interactive, and interesting. So next, I would like to thank all the participants for your active involvement and participation throughout this workshop. And I would like to apologize at this point of time that we were not able to provide Zoom link for all the participants because the DOT VC Studio is having license only for 100 users. So now we have taken the initiative to convert it to enhance it to 500 users. So next time probably we will be able to provide Zoom link for all the participants so that everyone will be interactive in their sessions. So I do apologize at this point of time. So any topics that you would like to conduct such workshops, you would kindly let us know so that SPCA will be happy to organize such workshops in the near future. And I would be failing in my duty if I don't thank my technical staff, Mr. Anandan sir, for his excellent and efficient technical support in conducting this program through video conferencing. So in spite of all the technical issues for the past 3 days, we are facing so many technical issues in the studio. In spite of that, he was able to manage and conduct this program. So my heartfelt thanks to Mr. Anandan sir. So once again, I wish all the participants a great success in all your endeavors, in all your journey to nurture your students in the entrepreneurial skills. Thank you, sir. Thank you, one and all. Thank you, madam. Thank you for kind words. So once again, I sincere thanks to State Project Coordination Unit, Director of Technical Education, Chennai, Commissioner Madam, Project Coordination Shamadi Madam, Technical Team, Mr. Anandan Sir, for excellent support and cooperation for smooth conduct of this program. The objectives of this workshop is the new subject introduced for 5th semester in scheme, entrepreneurship and startups for all the diploma program. So we are already prepared the syllabus. This is our trainers training program. ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் மேடம் இருக்கு ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டியூட்டி நிறைய சுச்சுவேஷனால நம்ம பண்ண முடியல அதனால இப்போ பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இந்த ஆல் த லெக்சர் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் மெட்டீரியல் வந்து வில் ஷேர் வித்தின் வீக் டு டோட் வெப்சைட்ஸ் அதில் இருக்கும் ப்ளஸ் நான் தனியாக ஒரு லெக்சர் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுவும் நான் உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நான் த்ரூ விஜயா மேடம் ஜெயா பப்ளிகேஷன்ஸ் மூலமாக ஸோ அதுவும் நீங்கள் வாங்கி ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேறு ஏதாவது வேணும்னா யூ கேன் சென்ட் த மெயில் டு அஸ் வில் ஹேவ் செப்பரேட் ஒர்க் ஷாப் இது பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் யூ வாண்ட் மோர் நாலேஜ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா யூ கேன் ஷேர் தி டாபிக்ஸ் வில் ஹேவ் ஒன் மோர் ஒர்க் ஷாப் separately as per your requirements, no issues. And as my special thanks to our beloved principal, Dr. B. Giriraj sir, and my co-coordinator, Mr. S. Subramaniam, and the technical team, Mr. Krishna Kumar, all my faculty and staffs for excellent cooperation for smooth conduct of this online workshop. My heartfelt thanks to the participants, around 100 participants from Zoom. More than 900 participants are registered YouTube. So already 200 persons directly joined. I understand that many faculties are having the presentation mode. That's why more number of students also attended this program. I really very happy to the more participation from this workshop. Thank you, one and all. Now I posted the feedback link in the Zoom link as well as YouTube link. So live YouTube stream link in the Zoom link right side chat box we are posted the feedback form. We posted feedback form in the chat box of Zoom link as well as the YouTube link. The feedback first you can give the general details
Then I have the 25 questions about the today and yesterday sessions. Kindly fill all the questions with the right answers. All are multiple choice questions. Then submit your data. You can receive the e-certificate. So immediately you receive the e-certificate within a span of 1 or 2 minutes. I kindly request all the participants participated through Zoom as well as YouTube or in a classroom. Kindly fill the feedback form posted in the chat box of both link, general details as well as the question and answers. Kindly fill all the questions and submit. You can get within a minute e-certificate. So once again, thank you all. This chat box is available for another 15 minutes. So 5 o'clock, we can officially close. The meeting will be closed now. The chat box will activate up to 5 o'clock. You can fill and submit within 5 o'clock. Thank you, everyone. Have a nice day. All the best for your personal and professional lives. Thank you. Thank you.
சார் அந்த ஃபீட்பேக் லிங்க் கொஞ்சம் போட முடியுமா சார் திருப்பி chat பாக்ஸ்ல? என்ன மேடம்? சார் ஓகே வந்துச்சா? ஓகே ஓகே ரைட். தேங்க்யூ சார்.